Ladies and gentlemen, welcome, doamnelor și domnilor, bine ați venit. Thank you so much for being with us today. So we are starting here, the green stage. My name is Ligia Montanu. You can see me at Digi24, but now it's my pleasure today to be your host here. So I invite you to join us. We have a full agenda ahead. We'll have a lot to speak about, many interesting presentations, debates, everything happening here. Of course, we'll be talking about the climate change. Is one of the biggest change we are facing on the planet. It's also an opportunity because we have to take this big, enormous challenge to make it an opportunity and to change our lives, to have that green future that everybody wants. We have to change for the small tasks that we are making in each of our homes, from the big policies, from the governmental policies, from the initiatives of the private sector. We'll be taking today a tour from each of these perspectives. So, now, let's start and open this stage also. I'd like to invite Roxana Cojocaru, Executive Director SIS, for an opening remarks. In your applause. On my way here, the taxi driver complained for about 7 minutes about all the things that are not going well in Romania. And he said, look at them. They started changing the pipes now before winter. I said, okay, it's October, we still have some time. Look at them. That building is abandoned. But the thing is that we do have to break some eggs to make the omelette. We do have to face some discomfort to make the change. And he complained for about 7 minutes, but when I have asked him if he went to vote, he said, no, I didn't vote my whole life. And he was 45. I said that he doesn't have the right to complain, because how the future and the present looks, it's actually the mirror of the actions that we take every single day. If we go and elect, if we go and vote, if we make these choices, this is how the world looks like. But then I have arrived here, and I saw the volunteers, the team, the speakers, and you. The people that are the world changers, the shakers, the people that don't complain and just take action. We live in a lot of worlds in the same time. But I feel privileged that we all live in this kind of world. The world where we don't complain and we are doing stuff. This is the motivation behind Climate Change Summit, and actually the motivation behind Social Innovation Solutions. 4 years ago, we were 3 people, and now we are an ecosystem of 25 people. We are doing stuff. We want to change the world, because what we do is what we are going to see. So thank you very much for being here today, for taking all these actions back in your families, in your communities, in your companies. Have a wonderful day. Thank you so much, Roxana. It is truly impressive what this summit has achieved. And also special greetings for all of you watching us online. Thank you so much, and join us for the whole day. Also, we will begin now our presentations, and each speaker coming here on the stage will have a presentation about 15 minutes, and you will have here a QR code to log in for questions. It will appear in a couple of seconds. So please, when you see the QR code, just log in and you'll have a Slido, and you can put here there all your questions. They will be summarized and they will get to me, and I will ask the speaker on the stage. And in a few minutes now we will have the QR code here. Yeah, this is it. So please scan it
log in and put all your questions there. After each presentation, we'll have a Q&A. And now, our first speaker is Jan Leysens, founding member, We Are Impact Collective. Please, welcome. Thank you very much. Welcome. I would like to start maybe with a question first. Who here feels like we need better, more impactful, more innovative policies, ideas, and companies to address our global change? Who here feels like there's an urgency for structural change? I'm also waiting for the slides to come up, so I'll just keep talking while we're doing this. Raise your hands. Who thinks we need more and better ideas? All right, I'm sort of glad to see that, because if nobody raised their hands now, this would have been a very short keynote. Now, as a follow-up question, who here feels like they know exactly where to start? One person, all right, great. So one person, that's fine. For you raising your hand, please come and talk to me afterwards, because I'm also part of the team that often feels very overwhelmed and lost when looking for answers. And that's actually one of the most common things that I hear when I talk to impact entrepreneurs, designers, innovators, policymakers, everywhere. They're all challenging the same question: now what, right? Our challenges are massive. They're complex, they're uncertain, and it's very easy to feel overwhelmed. My name is Jan, that's me. I'm a strategist and a business designer, and I guide and support companies, innovators, policymakers, to building their business models, their companies, their strategies, and ultimately their impact. And I'm convinced that right now, in the way the world works today, entrepreneurship is the most effective and the most impactful way to make changes. When governments reduce their role to simply supporting the economy, which often means maintaining business as usual, and when citizens are mostly framed as consumers who vote with their wallets, I believe that entrepreneurs and companies hold the key to making structural changes. But the important thing about entrepreneurship is that it's not about having all the answers. Entrepreneurship is about pragmatism, right? It's about seeing a problem, making it your own, and then doing something about it. I think we need to stop looking for these one-size-fits-all answers, these perfect solutions that will solve everything, because they don't exist. That's not how transitions work. We are not starting from scratch here. So we, all of us working on sustainability, I think we need to stop looking for those perfect endpoints, and we need to start building for the transition itself, for the messy part, for the things we don't know yet. And maybe a quick backstory on myself. I graduated at some point in my life as a designer, and I've got to be honest, I was terrible at it. I never really mastered the art of designing beautiful products. But I got really obsessed with this idea of the design process, right? With the methodology of design, with the part that drives innovation. Taking an idea, turning that into a concept, and then making it happen. And so for the past 15 years, after realizing that I was never going to be the next star architect or the next great designer, I started focusing on the nerd side of design. And for the past 15 years, I've been reading every book that I can find, but more importantly, I've been launching my own companies and projects, helping other people launch their programs, their companies, their strategies, and talking to an insane amount of people to try and figure out in sustainability what works, what doesn't, and why. And about 10 years ago, I co-hosted a podcast called the 21st Century Design Podcast, together with Rodrigo Bautista. And there we interviewed designers, entrepreneurs, innovators from all over the world, all different backgrounds, all different fields. And we asked them, what does design mean for you today? And that's when I started noticing something. I started noticing that all these different people from all different backgrounds, all different fields, they were all struggling with the same challenge, especially when working on sustainability, social innovation, impact on the stuff that matters.
they were all struggling with unknown unknowns. When you don't know what you don't know yet, but you still have to make a decision to move forward, right? And that common challenge, the challenge of doing project management in uncertainty, of actively engaging with uncertainty, of launching a company or a product with the sole purpose of discovering what you actually should have known before you started, well, that's exactly what design is all about. Design is about finding new and different ways to approach a challenge, and by doing that, uncovering new possibilities to tackle them, right? And this realization, the realization that most managers act like engineers when they should be acting like designers, that sparked an even deeper fascination in me. Could there be a common thread, sort of, I don't know, a grand theory of everything, a deep connection between design thinking and impact entrepreneurship? And so I started looking for patterns. In all the projects I was guiding, all the people I was talking with, I started looking for things that I could find in every single project that I was working on. And the idea of what I now call the impact equation started taking shape. Now, a quick disclaimer before I get to that is there are no simple solutions to our complex challenges, right? There's no silver bullets, no one-size-fits-all solutions, no magic sauce. If anybody you talk to about sustainability comes up with a really simple answer, they probably didn't understand the question. So the framework that I'm going to share with you is nothing more than a mental note that I hold very close to me when I'm working with impact entrepreneurs, with doers, with innovators, when talking about sustainability. Because I noticed something. I noticed how every inspirational, impactful organization, company, person that I met or I worked with, they all understood how to successfully combine three elements. They understood that impact equals purpose times design times entrepreneurship. Impact equals purpose times design times entrepreneurship. Let me quickly break that down for you. Purpose is your moral compass. It's why you're doing what you're doing, but it's not enough on its own. A purpose is a great guiding star, and it's a terrible map. And it's not up to me to define what purpose means for each of you individually, but the power of being purpose-driven as a company is that it allows you to fall in love with the problem instead of the solution, and that's what makes companies relevant in the long run. Second part of the equation is design. And design, like I said earlier, is a process that helps you dealing with the unknown unknowns, right? Design can take that purpose and turn it into something actionable, into a product, an idea, a concept, into something innovative. Design will help you to navigate the challenge and the purpose with intention. And then finally, there's entrepreneurship, and that's where you scale your impact, because having a great idea is not enough. Without a decent strategy, even the most powerful idea has zero impact. We need good strategies to bring these ideas into the world and making them happen. So impact equals purpose times design times entrepreneurship. When I was looking for a case to sort of showcase this equation, I first thought I would use Fairphone, but since Bas van Abel, one of the founders, is here at this event, potentially in this room, I felt really scared to say something wrong about one of my personal hero cases. So we're going to take another case. We're going to talk about Kitja Moyo, better known as the Cola Life Initiative. Right? Simon Berry was a designer, and he was exploring how to bring medical supplies to the most remote areas in the world. And while he was doing that research, he noticed something. He noticed that no matter how remote a village, they always had Coca-Cola in store. And that realization sparked an idea. What if I could tap into the global logistics network of Coca-Cola to distribute my medical supplies? Right? And so long story short, Simon designed a packaging that fit nicely in between the crates of Coca-Cola without disrupting their ability to stack upon each other. And he basically hitchhiked a ride on the existing delivering routes of Coca-Cola. He hacked into their business model to solve his problem. Right? And upon seeing this idea, Coca-Cola and SC Johnson, they realized immediately the PR value of this, and they funded the entire operation. So what started as a really clever idea pretty much scaled overnight, and I really like this idea. I like it because of how clever it is, right? It's one of these things that you see, and you go like, huh, why weren't we doing this already? So looking at the impact equation, for me, this is a perfect example of a
purpose-driven challenge met with an innovative design solution and then a decent strategy to scale the impact. Purpose times design times entrepreneurship equals impact. So going back to that big question that we're all facing here today, right? That everybody working on here has, now what? Because on events like this, you'll meet hundreds of people, all working in different fields, all working on different expertises, all working on different but equally urgent topics. And because of this, it's very easy to feel overwhelmed. By the end of this event, you might even find yourself feeling something like, so what, now what? Where do I start? And I very much understand that feeling, right? There are days that I am so frustrated by the slowness of change, how clinging to old worldviews out of fear of the unknown undermines progress. And it's days like this that I have to remind myself to turn to entrepreneurship, to making stuff, to doing things. These are the days I have to remind myself that being outraged is not the same as doing something about it. And I want to repeat what I said earlier about entrepreneurship. It's about pragmatism, right? And a big part of being pragmatic is understanding and accepting that you won't get it right the first time. It's learning by doing. It's about making mistakes and asking for forgiveness instead of waiting for permission. And we, as a community, as people working on sustainability, we really need to stop being so afraid of making mistakes. When I started working on sustainability, I was baffled by the fact that the biggest obstacle, the biggest hurdle that most impact entrepreneurs face was not the existing market. It was not the systems they were trying to change. No, the biggest fear, the biggest hurdle that most people face when working on sustainability is the criticism from within our own community. Other experts, other entrepreneurs, other researchers, we can be our harshest critics, right? Way too often we don't applaud the efforts of our peers. No, we tell them what they missed. We tell them what they didn't do. We tell them why their idea was not the best solution. And that's because activism and idealism suck at pragmatism. And we as a community, we really need to learn how to collaborate more, how to applaud each other's efforts much more instead of tearing each other down. It's better to be inconsistently good than to be consistently bad. And the common enemy is not the project that didn't cover every single topic. The common enemy is the project that did nothing. The project that didn't even care. And so I feel like it's time that we really need to stop looking for these one-size-fits-all solutions, these perfect end solutions, and we need to learn how to collaborate more and how to support each other's goals here, because we're all driven by very similar goals. So going back to this event and all these ideas and all these people and all these insights that you will find here, what are we going to do with all that urgency? And for me, that's where analogy thinking comes in. And analogy thinking is a design process. It's one of the easiest design tools there is. And it basically starts from the idea or the understanding that the biggest, the most innovative ideas for your industry, they rarely come from within your own industry. It's about looking at other industries, other cases, other research, and seeing how they work, and then stealing their ideas. It's about learning from them, taking these insights, and adapting them to your own case. Here's how it works. You take any case that you find fascinating, not just the sustainability case, any case that you find interesting, and you ask yourself, why is this clever? Why does this work? What makes this different? You look at market approach, you look at stakeholder interactions, ways of financing, any element that makes it stand out, and you ask yourself, why does this work? And once you've pinpointed those elements, you ask yourself the most powerful ideation question there is. What if? What if we could take those ideas and apply them in our own company? How might we do that here? And the cool thing about a what if question is you can't answer it with yes or no. It forces you to explore the possibilities. So going back to the Cola Life case, right? What if? What if the existing delivery routes, the existing network of your what if the existing delivery value chain of your product already exists? What if you could team up with an unusual partner to bring this idea to new heights? What if
we can hack an existing business model to leverage our own, right? These are the kind of questions that really push you to think creatively, and that's where innovation starts. And the good thing about creativity and innovation is it's a muscle in your brain and you can train it. And the more you do this, the easier it becomes to spot innovation, uncover patterns, and see new chances. And maybe that's my invitation for everybody here today, right? Because at an event like this, you'll meet lots of entrepreneurs and doers and impact makers, all with different ideas and insights and learnings. And I want to invite you all to approach these insights with a mindset of curiosity. To ask yourselves, how might we, or what if, to play around with these questions and see where it takes you. Because there is so much potential when we collaborate and when we share ideas. And when you're doing this exercise, it really changes your mindset after a while. It will stop you getting stuck in this looking for a final result kind of mode, and it will get you in a try and error mode much faster. It will make you more entrepreneurial, and we need more entrepreneurial people. We don't need more companies per se, but we need more people who see a problem, make it their own, and then do something about it. We need more people who act on problems, even when, or maybe especially when, they don't have the answers just yet. There's change by design and there's change by disaster. Usually it's the latter. But right now we're still at a moment in time where we have the option to make an impact by choice. So that's my invitation for everybody here today, is to stop looking for that perfect moment, the perfect answer, the perfect solution, and just start testing and trying stuff out. And I was told that I could be here at this stage and talking to a lot of people working on sustainability. It made me really happy because my personal heroes are the doers, right? The people who don't wait for permission and just start making stuff, who try, who experiment, the people who care enough to act. So go ahead, steal good ideas, adapt them, make them your own, because innovation does not happen in isolation. It happens when you collaborate, when you open up, and when you share ideas. I'm honored that I can open this stage today. Thank you very much for being here. Thank you for caring. Thank you for taking part of this event and having these important conversations with each other. And let's make today about asking a lot of questions and maybe also finding some new answers as well. Thank you very much. Thank you so much for your presentation. Any questions for Jan? If you don't have, I will have a small question for you. So when you talk about entrepreneurships, there are a lot of small companies, small businesses that maybe can tell you that they have a lot on their mind. Yep. How can you stimulate such a small or medium entrepreneur to make green measures in his company? Because they have a very important start. They can start with green measures. Yeah. Yeah, I think that Europe is built out of SMEs, so it's extremely important to get SMEs and small companies with this transition. And I actually believe that you need complex answers to complex solutions. And so we need all these different SMEs with all their different approaches to find their place here. And what I noticed is that a lot of big companies, they don't know where to start, and so they just don't start, and they wait until they have to. But the moment that there's an SME who does something that can actually inspire them, they are very likely to team up with them. So what I noticed is that the moment an SME chooses that they want to go ahead with these ideas, they are much faster in implementing it, especially if you look at the different innovation reports in Europe. Every single report shows that the most effective and the easiest way to push innovation in SMEs is collaboration between SMEs. So the moment that SMEs step away from this sort of turf war competition mindset, and they just ask who has been taking this risk already, who sort of has done the research for me, and they team up with them, it's very easy to make that transition or make that first product or make that first business model and move from there. I think it's also a mental change. They have to think in a different way. Everybody must learn to think green. Yeah. I think that sustainability is a great Trojan horse. So what you do is you just start with one thing, and once you start caring, it's very hard to stop caring. And so after a while, you just start adapting more and more and more policies. I don't believe in becoming a green company overnight. I think you just start with one thing,
but you do it and you do it right and you keep doing it, and then you see what sort of rolls after it. It's almost impossible to become green overnight. Yeah, it doesn't work like that. Okay, thank you so much. So any questions for Jan? Okay. Thank you. Can you come closer because you don't have a microphone until my colleagues will give you one? So I will hear your question and repeat it. So, what if Okay. we don't wait for the perfect time and the perfect solution to make it happen and launch it? Ian presented some great insights. Also, to wait for the perfect time and solution to make it happen. But what if we do that earlier than it's perfect? So we don't wait for the Yep. perfect solution and a perfect time. We just do what we are thinking now, even if it's not perfect. Yeah, I would very much advocate for that. I think that you really have to start doing, and you will make mistakes along the way, but you also will do that if you wait for another 5 years. The hard part about starting now is that you will get called out by a lot of people, and I think it's important when you start doing stuff is to find the people who get what you're trying to do. And it doesn't mean that they all have to be yes-sayers. They don't have to applaud every single step you take, but they have to be at least constructive with their feedback and try to push this idea further than what it could be. So I believe firmly that you don't have to wait for everything to settle down. And I mean, there's some things like policy innovation. I mean, don't start making your own rules if you know they're coming in the next 5 months. But in terms of strategic innovation and choosing the right partners and choosing the right supply chain in developing new products and services, I think we should have started yesterday, and the next best time is now. And that's the perfect one. That started yesterday. Yeah. Okay, we have more two questions. Trial and error takes funding. Where do we find supporters who financially support such design efforts? Yeah, that's tough. It's more and more funds and impact funds are looking at systemic investing, but it's very difficult to measure or even claim systemic change. So there are increasingly more people funding this trial and error mode. What I really believe is that it's pretty doable to find funding for the experiment itself. It's hard to find funding to scale the experiment once it's sort of worked out. And so I think that the starting up in Europe is pretty well funded. Scaling up in Europe is tough. I mean, put bluntly, it's easier to just go to the US at that point or to go to Asia and scale up there. But if you find a really good solution and it's built upon teaming up and collaborating between companies, most of the times these companies together can pool quite some resources to make stuff grow quite fast. And somehow you touched the next question. It's never been easier to start a business, yet harder to scale than today. What's the most important factor that can enable you to scale? Yeah, so I think for scaling, especially I've been working a lot on circular economy for the past 15 years. It's easy to start if you're a digital agency. You just need a computer and an internet connection. But the moment that you are a production company and you need to buy facilities, and you need to buy machinery, and you need to do stock management, and you need people, it's extremely expensive. So I think that it really depends on what kind of company you're building and how you're scaling. But I think that the easiest way to scale at this point is, especially when you're a startup and you're doing something really disruptive, it's very easy to get press attention and to get good marketing in. And there's a lot of companies who really want to get that same attention. So they are very willing and open to collaborate with you and to put your products in their portfolio. So again, I think that reaching out to companies that could align with your ideas, with your vision of how stuff should work, that's really the easiest way to sort of get that kickstart going. Okay, that sounds good. Any more questions from the audience? Okay. Could you please come forward again until we find a mic? So the question is, how can the companies from European Union that go green stay competitive on the global market? As you know, we're trying to do things and we're doing because we're conscious, not because we're having regulations yet. But on the global market, there's a lot of competitiveness, which might slow our sales, if I can say. No, absolutely. And maybe just as a follow-up question, is state aid a solution? Sorry? The state aid.
State aid. Oh, okay, state aid. Yeah, sorry. Yeah. So I'll start with the last question. I think support from our governments is extremely important when we're making a transition. Because if we have to wait for everybody to sort of intrinsically move towards this, it's going way too slow. So we need support to push these ideas, and I think support is not just funding the good ideas, it's also to quite some extent defunding the bad ones, which is actually harder. But the other thing about competitiveness and how to sort of position yourself in the world market, for me, sustainability is a strategic challenge. It's not about doing the same thing but with less impact, or with less negative impact. It's about finding new ways to build a business model. And I believe that right now, in a global market, if your value proposition is price competition, you're in for a tough ride regardless of whether or not you're working on sustainability. It's very hard to just be the cheapest. It's also a very bad price competition if you're a place based in Europe where we don't accept slavery. So I wouldn't go for that. And finding the right strategies, the right business strategies, to seeing what kind of target audience are you actually servicing, and are you solving something that's really a pain for them? I think the moment you find that niche, it becomes easier. But it's hard to find, right? It takes a lot of testing and trying and error. But I think that one of the best ways to start about your sort of strategic search is sustainable-minded consumers are not your target audience. They're bycatch. They're already convinced you don't have to serve them. What you need to try to look for is people who are not yet working on sustainability, or not yet buying sustainable, or not yet sort of in that mindset, and solve a real problem for them. And once you've got them on board, they get sort of the bragging rights of being sustainable, and they will start looking at the different markets, and sort of the entire market will grow much more with it. Okay, so thank you very much, Jan. I think that's it for the question. Thank you very much. That was Thank a you very great much. discussion. We kicked off really good this morning. Thank you, Thanks. many thanks. All right, thank you very much. Going forward, please once again put your questions on the Slido. You just access the Slido and you'll have here a number. This number you will put to log in, because if you have questions and you address from the audience, it's really hard for us to hear, and for you also to hear the others. So we are moving forward now, and I invite to the stage Teresa Spandl, Senior Analyst, Climate and Company Expert in SDG Disclosures. Well, hello and good morning, everyone. It's a great honor for me to be here, and as you can see, I'm here to talk about a reporting revolution, or in other words, let's change our accounting systems. And since I will be talking about reporting and accounting, I really want to start by saying thank you. Thank you to the organizers for having me. Thank you for my audience for being here on site in this beautiful venue, and also online, because I know that accounting is not necessarily the most exciting discipline. I think it has a rather bad reputation for being a little bit boring or mundane, associated with boring spreadsheets, dusty calculators, and so on. So it is really my mission here today to change the way you view accounting. And especially today, where the complaints about reporting burdens and the call for reporting reductions is really at the forefront of political debates in Brussels and elsewhere around the world and in member states, it's really critical to talk about why are we doing all this? Why are we calling for more reporting and more bureaucracy in that sense? And so with my little input here today, I really hope that I can make you see accounting in a new light. Let's see.
Okay, here we go. My objectives for today and for this little input. First of all, I want to really encourage you to rethink accounting. Cross from your minds these associations with long spreadsheets and boring offices or calculators. Let's try to rethink what accounting can do for us, for our society, and our planet. My second objective for today is that I really want to give you 3 key reasons and make you see why we need sustainability reporting. That sustainability reporting is not just in addition to our current accounting system, but really an essential evolution. I also want to lastly give you 3 concrete inputs of how we can get there, how we can make Accounting 2.0 really work in practice. So before we go there, let me start with my first objective and help you rethink accounting. So for that, I want to go 10 years back when I started my accounting journey in my international business degree, in my first introduction to accounting at Maastricht University, where in the last seminar we were given an article which was entitled something like, "What are the true costs of a $2 t-shirt?" And that article talked about how firms can produce and also sell goods at costs that are actually below the true costs of these products, because certain costs are just not entered into the accounting system. So let me give you an example. If a company is, for example, polluting a nearby river as part of its production sites, these costs and these damages that this might entail for the local ecosystem or for the local community, such as health impacts, they remain external to the companies and their financial accounts. So this is a classic example for a negative externality, which you may have heard about. And when I read this article, I was very puzzled by this, how this could be, but it also gave me a lot of hope, because I thought, you know, if we can change accounting and the way we account for these externalities and somehow make them enter our accounting system, we can really change the world and make it a better place. So hopefully with this, you also see that changing accounting can really have a huge impact. And with the 3 reasons that I want to give you today of why we need sustainability reporting, I really want to again highlight that this is not just an addition to how we account currently, but really an essential evolution of making accounting work for the 21st century and the realities with climate change that we are facing today. So my first reason that I would like to highlight to you today, I'm not sure where I need to point, that seems to work, okay. So first of all, accounting must reflect our today's realities. And in order to highlight why we need change and huge changes to our accounting system to make that work and to make accounting reflect our today's realities, I want to go a little bit back in history and talk about the history of accounting for just a few moments. We don't need to go back all the way to its origin, which has been around 9,000 years ago when we exchanged clay tokens to, track for the exchange of goods. But let's look at what happened around 500 years ago. Around 500 years ago, an Italian mathematician, whose name I better not try to pronounce now, he invented what's called double entry bookkeeping. And for anyone here having to do anything with accounting or has even taken just an introductory course might know that double entry bookkeeping is still at the backbone of accounting today, just as the focus on financial transactions is. So if we consider this, the core underlying method of accounting, double entry bookkeeping, was invented 500 years ago. Think about what has happened in our societies and how businesses operate and interact with our world in comparison to 500 years ago. I mean, this should make very clear that we do need an upgrade in our accounting systems, right? And the good news is that sustainability reporting can help us get there. Sustainability reporting can close that critical gap between what financial accounting can measure and what the true value of a company in the 21st century really is. My second reason why we critically need sustainability reporting today is that ESG data, so the data that we get when we do credible sustainability reporting, is that
it can empower all of us, not just as consumers or employees, but also as government officials and policymakers, investors, banks, to make meaningful and impactful decisions. A lot of us here, but also not just at a summit like this, but in general, many people have sustainability preferences. They want to have a positive impact and make the right decisions in their daily lives, but without transparency, this is very difficult because we simply don't know what kind of firms to support, what kind of banks we should, go to when we invest our money and so on. So to really align our sustainability preferences with our decision-making, we need more transparency. And without sustainability reporting and credible sustainability reporting standards, we're not going to get there. So we need sustainability reporting to really align our sustainability preferences with our decision-making and make the impactful decisions that we want to make. Lastly, and most importantly, I want to stress that sustainability reporting is really something that goes way beyond a boring and burdenful compliance exercise, how it is very often nowadays portrayed. Sustainability reporting can really drive change and align business activities and business practices with sustainability and sustainability goals like the SDGs. And this is very much related to my previous point that I made. It is very much related to the fact that it can empower different stakeholders to make the right and impactful decisions, and the fact that this creates a very powerful feedback loop for companies. Because companies will see and experience that suddenly, when their stakeholders have the right decisions at hand, they will incorporate them in their decisions. So they suddenly have a big incentive and also a business-driven incentive to change their behavior because they can no longer hide their bad sustainability practices. So this is really where the empowerment of stakeholders to make the right decisions can then really lead to change in companies and in businesses. So now that I gave you 3 reasons why we need sustainability reporting as a big upgrade to our accounting systems, I also want to talk about how we can get there, because it is very clear that these concerns and complaints that we hear all around in the business sector, but also how the Draghi report recently also made these concerns very clear and how it is at the forefront of political debates. I don't want to deny that this is true. Of course, the European sustainability reporting standards are a major change for firms, especially for smaller firms that don't have a huge accounting and CSR department. This is a big challenge. I don't want to say that this is not the case, but I want to, with my previous points, show you that the efforts are worthwhile to really do this because we need it. There's no way around it. And now I want to talk about how we can actually make it work. What can everyone do to make this transition into upgrading accounting a little bit easier? And I'll give you a few different ideas. So the first one's maybe still a little bit abstract, but I promise I get a little bit more concrete after. So my first point is that when we debate about sustainability reporting and all the burden that may come with it in the first reporting years, let's keep focusing on the outcome. What do we want to achieve with that? We want, as I said previously, decision-useful data. And sustainability reporting standards can get us there. But so that they can get us there, they need to be designed and implemented in the right way. We have seen for the last decades where voluntary sustainability reporting standards have already been around, that voluntary reporting is not creating the credible and reliable level of transparency that we really need. So we need mandatory reporting standards, such as it is the case in the EU now with the Corporate Sustainability Reporting Directive, the CSRD and the ESRS, and we must defend this because we know that otherwise voluntary reporting is just not as effective. So while not everybody loves regulation, in this case it's really necessary. Furthermore, we need these standards to be ambitious, and with that I mean that the standards need to move beyond the sustainability risks that firms are exposed to and that have a direct financial consequence. We must also look at the impacts that firms have directly but also indirectly through their sometimes very complex and currently not transparent supply chains.
and that, of course, is a challenge. Lastly, we need also international alignment. So it is great that we have the ESRS standards in Europe, but just as investors want to compare firms on a global level in terms of their financial performance, we also want to get to a state where we can compare companies in regards to their sustainability performance on a global level, right? Because without context and being able to compare firms, it's very difficult to interpret these metrics and these different performance indicators. So we really must work towards international alignment, and this is something where policymakers, the philanthropic community, think tanks and NGOs have to work together and figure out how we can get there, because this is not necessarily easy. So my second step, how we can really make Accounting 2.0 work or make this reporting revolution work, is that we need to support firms in their implementation efforts now. With that, I mean that now we have the ESRS standards, but if we do not support firms and not give them guidance on how to implement, it's very clear to me that they will resist. I mean, of course, if as a company I perceive that policymakers somewhere in Brussels decide what I suddenly have to report on and I get no guidance on how to do it, or my challenges that I'm facing in reality every day in my business are not taken seriously, then yeah, I'm likely to resist. I'm likely to say, no, these reporting burdens need to be cut down, they need to be less, it's all too much. So it's important for the public and the private sector to really work hand in hand here for greater impact, for the companies to show more specifically what the challenges are, and for policymakers to listen carefully and to give really the support that the firms need, especially in the first implementation years. So at Climate & Company, we've made some experiences, for example, with capacity building workshops, with providing sector guidance, and we see that it's not that difficult to help firms come out of this feeling of overwhelmedness and feeling left behind by regulation. Sometimes all it requires is to walk them through the reporting standards and give them some guidance, maybe establish some sector workshops where peers can talk with one another, because they're very likely to face very similar challenges. So there really is great opportunity to support firms here and to activate them as our allies in the sustainability transformation, rather than having this resistance. And I really want to urge policymakers especially to make and give this support now, because the CSRD is already adopted and reporting processes are already starting at the moment, because the first set of firms will have to report next year on this financial year. So it is very important to make that investment of supporting the private sector now, because in a couple of years they will be over that big first burden. We've heard from our colleagues at CDP, GRI, and other standard setters that it's usually just the first year or the first years where the burden is really high, because of course new processes have to be implemented, the right people have to really understand what this is all about. But after the first year, it gets much, much easier. So if you as policymakers want to support your firms, the moment is now. Lastly, I want to stress that we need to get the financial sector on board if we want to make Accounting 2.0 work. We cannot leave the financial sector, or banks, investors, and so forth out of this important debate, because I told you previously, different stakeholders really can use sustainability information to incentivize firms through that feedback loop that I talked about, to make real changes in their behavior. But financial institutions really have a very, very crucial role to play here, because they can incentivize firms on the one hand side, they can offer, as we've heard in the introductory inputs on the blue stage, maybe you've listened to that, through ESG-linked loans, ESG-linked bonds, and also transition products. We can really incentivize firms to make the transition happen and to have a financial incentive if they get better access to capital or cheaper access to capital. And also the transformation in some businesses, of course, it will require capital, it will require some investment.
So the financial sector really plays a key role here to make this happen. And also I want to stress that, for example, transition finance products are a really prime example of how the finance world and the accounting world are interlinked, because firms can report on their transition plans as part of their ESRS reporting. So why can firms not just use that information to then assess what kind of loan conditions or bond terms are appropriate? So we need to also work towards policy coherence, and that means also aligning policies for the non-financial and the financial sector. So with this, I would like to conclude my little input here. I hope that in comparison to 15 minutes ago, where maybe some of you still associated accounting with spreadsheets and boring offices, I hope that now you can think about it more as a huge lever, as an opportunity for change that we can activate to make the transformation happen. And I also hope that you really see the critical need for sustainability reporting and don't view it just as, squeezing in more information in the management report, but really as this huge upgrade to accounting that we need to no longer try to navigate our 21st century realities and climate change, all the challenges that are there with tools that are 500 years old. And if you're now motivated to get engaged, whether it's through supporting ambitious, internationally aligned reporting standards or supporting firms in their first implementation years, whatever it is, now is the time to get involved. And I really look forward to joining forces with you to change the world for the better through accounting. Thank you. Thank you so much for your presentation. That is truly a courageous concept, Accounting 2.0. Let's see the questions about this. So, how can firms properly report the true cost of their businesses in time when the environmental effect is overseen by the authorities? I think I didn't get this very last point of the question. So how can firms properly report the true costs of their businesses in time when the environmental effect is overseen by the authorities? Okay, maybe this is about the supply chain and that firms currently don't always understand the environmental effects and impacts that they have because they are not in their direct operations, within the firm, but either far down or up the supply chain. And this is really why this supply chain aspect of regulation is so important, that firms start to collaborate both with their suppliers and with their buyers to better understand where are the impact and exchange that kind of data and information. And that's why it's also so important that the regulation doesn't think about only the big firms, but also the smaller firms that, deliver the data, the suppliers that may have the impact. So, a good example is always when we talk about Belgium chocolate, for example, that we all love. Of course, for a company in Belgium to produce chocolate, it's not really giving us the true environmental impacts if they tell us that they changed the light bulbs or switched to recycling paper in Brussels or elsewhere in Belgium. But it's really about asking their suppliers and finding out with what suppliers to work so that they can really see are the raw materials that they are sourcing linked to deforestation, what kind of labor practices are there. So this is about creating transparency throughout the whole supply chain, and then we can get to this point where we internalize externalities more easy. But to come back also to these questions, to understand the true cost, this is still a journey. So I think to first really understand where are my impacts, work together with the suppliers and the buyers, create that transparency, and then we can at least get closer to that. Maybe the Internet of Things will help follow each product and see their journey so we can have the real costs of producing and using it and throwing it away finally. Okay, we have another question here. Sustainability reporting is currently completely separately from financial reporting. Different processes, different teams, different systems. How could ESG reporting benefit from the expertise and resources of financial reporting? Okay, that's a great question.
yeah, I think, again, this is also a bit of a journey. At the moment, we are still at a place where often financial accounting is separate in firms from the sustainability reporting or maybe CSR department or something like that. And we're now moving towards greater integration because more and more sustainability data is integrated into the annual reports, not into the financial statements, but to the management report. But of course, the way we collect information, the way we calculate certain metrics, and all these information systems, in that regard, the sustainability reporting can really build on the infrastructure and the learnings that we have from financial accounting, because there also we gather costs and all this kind of information from different locations, basically, in the firm throughout different departments and so forth. So the infrastructure can definitely be built on, but it has to be also upgraded and be way more comprehensive. And I think in companies, it's very important to integrate sustainability generally much more with the existing departments, not just with the finance department, but also with procurement and all the other departments to really have a better understanding of where sustainability can be managed. So it looks like we have a lot of questions here, but our time is running. So I encourage you to talk to Teresa on the other timing based and on the pauses that we have. It looks like Accounting 2.0 really is interesting. It's not like that, the classic accounting system. Thank you so much. It was a pleasure having you today. Thank you so much. And we're moving forward with Hannah Fang. Hannah Fang is the co-founder and CMO of the new Now Work, the flexible talent platform for sustainability that connects world-changing people to world-changing work. So please welcome Hannah. Yes, I think so. Should I go now? Hi, everyone. Thanks so much for having me. All right, let's dive in. Today, I want to talk to you about why working in sustainability isn't working. So not only are we not driving the progress that we need to be seeing, but we're also burning people out way too quickly and way too many people as well. So what I want to talk to you about today is how can we reimagine new ways of working that not only help address our climate anxiety, but also our climate solution in and of itself. Nope. There we go. Oh, I've taken it a step too far. Okay, just to quickly introduce myself, my name's Hannah Pang. I'm the co-founder of an organization called the Now Work, and we help organizations to accelerate the transition to a sustainable future by connecting them with an inspired, informed, and highly skilled sustainability talent network. So we're a flexible talent platform for sustainability. And what that means is that we have a network of about 1,500 independent sustainability experts, strategists, creatives, you name it, anyone who works in sustainability, and we match them with project-based work, so we're able to connect the right people to the right brief or challenge at the right time. We also curate teams of people from our network, so we operate like a really agile, bespoke sustainability agency. And we believe that to build the next world, we need to radically rethink how work happens, specifically impact work. So I don't know about you, but I started working in sustainability to reach this future, one where we achieve the SDGs by 2030, where we have a green economy and we have regenerative practices. However, working in sustainability tends to look a little bit more like this. We are bombarded with news headlines about how the world is on fire, there are increasing floods, there's the biggest hurricanes that we've ever seen, and we're getting this a lot more than your average person because we actively have to seek out these types of headlines. We need to be aware of the realities that we're facing and that we're up against. We are also hyper aware of when organizations slash their emissions reduction targets. We're aware when corporates cut their sustainability teams. And on top of that, we are triple booked because we have small teams. We have about 1 million notifications from our bosses and thousands of emails to digest all the time.
And so working in sustainability ends up being this crazy cocktail of climate anxiety and work anxiety. And the issue with this is that it becomes a vicious cycle. So when the more that we're digesting this type of information, the more anxious we feel, the more urgent the challenges are. And so we feel like we have to be working 24/7. We have to maximize our productivity because the issues are so huge. And this is a vicious cycle because one, it's not possible that one person is going to solve climate change, and two, it's not personally sustainable as a strategy for approaching our work if we hope to have long careers. So if you or your teams end up feeling a little bit like this meme all too often, you are definitely not alone. I feel this way myself all too often as well. And in 2019, the World Health Organization officially recognized burnout as a workplace crisis. And the point that I want to make here is that burnout is often viewed as an individual failure, but when it's happening at the scale that it's happening at, I don't know if you've experienced burnout, but I know all too many people who have. It takes them out of work for ages. It ends up being quite a systemic issue. We're burning through people way too quickly. I'm based in the UK, and our government has actually done research on this recently, and in the last year, they found that 18 million days of work were missed just in the past year as a result of burnout and mental health issues. And for us in the sustainability space, this is a crucial issue that needs to be addressed because burnt out people can't save a burning planet. And with burnout, it's when the amount of anxiety becomes chronic. It's day in and day out, and so we're not able to properly recover from it. And the thing about anxiety is that it's our body's built-in natural warning system. It is telling us that something's wrong, that there's a threat in the future that we need to be worried about. But our current ways of working just make it all too normalized. So it just builds up and builds up and builds up because that's normal, right? We should be feeling this way all the time. Well, we should not. It's our body's natural system to get us out of danger. But typing away at our computers, we're not actually in a dangerous situation. And especially for us as sustainability professionals, when we are the ones who are tasked with thinking of the long-term solutions for 2030, for 2050, for 2080, we have to come up with innovative, creative solutions. When we're in this anxious survival state, when we're in fight or flight, we physiologically can't access the parts of our brain that are made to do that long-term creative thinking. So it's really a strange situation that we've gotten ourselves in to be in this state. And just to double-click on that a little bit further, this is basically a spectrum of our nervous system. So where we ideally want to be is that middle bit in our window of tolerance. So that's when we have a regulated nervous system, we feel safe, and that means we do have access to those parts of our brain, that long-term creative thinking parts of our brain right in the front. However, we tend to be a little bit more on the escalation side of things. If you would consider yourself to work in a quote-unquote fast-paced environment, that's basically advertising that they're going to keep you in escalation, that you're going to have a really active sympathetic nervous system. So if you've ever needed a deadline in order to really get your job done, that's because you probably have trained yourself to thrive in that type of environment. And so we're operating not in our optimal state to be able to think and build and create in the ways that we really need to as sustainability professionals. And so although this probably feels and sounds quite normal in our world of work, we started to go back and look at how did this start. It's not like it was the most strategic move to say, how can we design work to make us the most anxious possible, right? So when we started doing some digging back into that, it brought us back to the late 1800s at the beginning of the Industrial Revolution. And this is when the scale of production was really happening. We all of a sudden needed huge workforces in order to meet the new demand, the new rising demand. So all of a sudden, the job of managing work and organizing how work got done appeared. It was suddenly a job. And so this needed to be considered and strategized. Okay, how are we going to manage work as effectively as we can? And so a group of people came together to create the scientific management model. This is also called Taylorism.
And the objective that was set for work was to maximize efficiency with the resources provided. And of course, this includes human resources. And so even Harvard got involved. So back in the day, they had something called the Harvard Fatigue Lab, and they studied how to push people to such points of exhaustion until they were no longer productive. So they were literally studying how do we extract as much value from people until they're not useful anymore. And I don't know if this is resonating with anyone, but I can definitely see how this has come into play in the modern world of work. So this led us to believe that work itself is actually no longer working. It's no longer fit for purpose. It may have worked back in the day when we really needed to scale that production, but considering the vision of the sustainable future that we want to be working towards, it just isn't fit for purpose anymore. So we need a new objective for work. And especially in the sustainability space, when it's our jobs to reach that future, we need to reconsider a new approach to work. We need to reimagine a new objective for work. And over the last couple of years since starting the Now Work, I've been fortunate to speak to thousands of people who work in sustainability. And so what I want to dive into next are a couple of the ways that I think this is also really unique to our sector as well, not just the general world of work. So the first thing is that sustainability teams are incredibly overwhelmed. They tend to be really small teams, just a couple of people within huge organizations who are responsible for compliance, for reporting, for strategy, for comms and marketing, for international relationships and stakeholder management across our supply chain. So we're really small teams who tend to be under-resourced. And also we have suddenly become the go-to social and environmental expert for everything across our organization's value chain. And this is both in a professional setting, but I don't know if any of you also are your friends and family go-to sustainability person. The amount of times I have been asked if you can recycle this takeaway lunch container, I don't know. But it's really overwhelming, and we're overworked. The next one is that we are undervalued. So because we do have to know, everything about sustainability, all the go-to social and environmental issues, we are undervalued. That's a huge wealth of knowledge that we have, but we're often pigeonholed and not seen as core to the business. We're put in silos and just asked, what do we do about our office recycling? And similarly to that, we are misunderstood. So we're often seen as just compliance teams or just as operations teams and not as core to the business. And so now to think about how do we start to change these things. A couple of years ago, we had an incredible event in London, and we had the climate justice activist and author Michaela Loesch speak at our event, and she is incredible. And she said this quote that has really stuck with me ever since. So if we're trying to build a liberated and transformed world in the pursuit of that future, we need to be living in pockets of it now. So especially for us as the builders, creators, strategists for that future, how can we start creating pockets of that world for ourselves now? How can we work in ways that enable us to thrive in the day-to-day at work, not be overwhelmed and focused not quite on the right things? And it's really provide a helpful framing for us of how we work with some of our clients. So I'll walk you through 3 ways that we've been working in order to bring these types of solutions to our clients. So the first pocket of the future I would love for you to envision with me is one where sustainability teams are valued. So some of the work that we've been doing is really helping to get sustainability integrated into the business vision. The way that we've been doing this is delivering executive visioning workshops for C-suite teams or other types of leadership teams. So if you have an environmental task force, this can work for them as well. And what we do is help them see what is the macro environment that our business is about to step into for the next 10, 20 years. When they see that, we can then share with them, here's how sustainability can help make every touch point in your business's value chain more resilient and more efficient and more impactful. When you get your C-suite leadership team on board, they become catalysts and change makers for the rest of your organization. Getting them on board is so important because they set the vision for the business and get everyone else excited about engaging in sustainability. So this is point number 1, or my tip about how to make sure that you and your teams feel really supported is work to get your leadership team on board into the broader, bigger business vision.
Okay, my future pocket number 2 is one where sustainability teams are also understood. And one of the ways that we've supported our clients in doing that is to almost reposition sustainability internally. So how do we go from not being seen as a core function to actually being seen as incredibly business critical? So this is a photo from a workshop that we ran with one of our clients. They're a sports apparel brand based in Switzerland. And we worked with them to look at how is their team structured? What are the processes that they have and how do they interact with one another in order to get the best out of them? The other thing that we did here is design an interaction model for how their team was going to work with every other department in the business. So rather than going from having a team that you build your sustainability strategy and then you go out and give the to-do list to every other department within your business, bring them in and have cross-functional workshops. That way you get their buy-in earlier on. They feel like they're part of the solution because they've helped to create it, and you're building up that relationship as well. And the key thing here that we learned is that when you understand every other department's KPIs and their objectives, you as a sustainability team can then look at how can sustainability help them to reach their objectives quicker. And if now you're seen as the transformation team who helps other departments reach their goals faster, that's a much more positive framing to have for your team. And then the other departments want to work with you. They want to talk with you. They don't like go running because they know you're going to add onto their to-do list or tell them that they can't do something. And my third bucket is that sustainability teams are truly supported. As we discussed, sustainability teams tend to be under-resourced, so giving them access to a flexible and agile workforce can be incredibly helpful. And for us at the Network, this is our bread and butter. So we help parachute in the right expertise at the right time. So what that means is if your team's going through a crunch period, say, I don't know, early in the year, it tends to be like reporting season, so really hot time. If we can parachute people in to give your team extra capacity, that helps take some of the pressure off. If we can help parachute in the right expertise, so say you need a carbon accountant so that you don't have to become an expert in it overnight, that can really help take some of the pressure off. So looking at your workforce in a bit more of a flexible, creative way can really help take some of the pressure off your sustainability team so that they can focus on delivering their best work. And so just to wrap up, the world needs you operating at your A game. So not only is it incredibly hard for us to do our jobs when we are operating from that super anxious state, but it also isn't enabling us to deliver the sustainability agenda that I know everyone here at this event is so passionate about being able to deliver. So I hope this has given you some food for thought, some seeds of ideas to start thinking about your own work and your team's work of how to get everyone operating at their A game, because the future needs it. Thank you so much. Thank you so much. Your presentation was really good. And of course, I have a question. Yeah. What about the remote working model or the hybrid model? Do these models add to the anxiety or they make it a little better? That's a really good question. And the thing that we tend to work on with a lot of the organizations that we work with is understanding what their unique culture is. I think it's hard to say that one way of working is right for everyone and right for every organization. So it's really about finding that culture match and that culture fit. If you work in a role where it doesn't require a lot of interaction, remote working can be totally fine. If you work in a way that you're doing a lot of stakeholder management and relationship management, in person can be really valuable. So I think it's hard to give a blanket answer to that when it's so much looking at what is the role, what are your objectives, what do you need to do, and how can you craft ways of working, hybrid, remote, all in person, that enable that to happen. So I think it's really about being quite intentional and strategizing around what are your objectives within your role and how do you need to work in order to deliver that. Okay, another one. In case we will collectively reach the temperature increase that makes Earth unlivable, do we, states or community, already consider measures to impose sobriety? Ooh, can you say that again? I'd like to show it to you. Maybe it's easier to see. It's a Reach the complicated one. In case we will collectively reach the temperature increase that makes Earth unlivable, do the states or the community already consider measures to impose sobriety?
Ooh, like alcohol sobriety? I don't feel qualified to answer Is the person that. asking this question present here, so maybe we can elaborate? It is a dark scenario otherwise. Definitely. So we hope that inclusively the discussions here in our summit will will help take decisions not to reach this temperature. Impose sobriety. So Ooh, I don't know. So is the person asking this question here, or has just put the question, maybe it's online? Because we would like to meet him or her to elaborate a little bit. No, maybe it was from the online. Okay. So maybe your comments on this? Yes, I am not sure. Yeah, I think it's such an individual choice as well, and so much of that too is being really in tune with how you feel and how it makes you feel. So similarly with what we were saying about feeling a little bit more anxious in certain ways that you're working, a solution to that is being able to be more in tune with your body, so you can listen when your body's trying to tell you something. If there's triggers happening in your work environment and it makes you more anxious, when you're more tuned in, you can kind of keep track of that and see how can you mitigate that in the future. And opportunities when you feel like you're really thriving at work, how can you jot those down and see how can I bring more of that into my world of work as well. And I suppose that's the case with everything in life. If you can just be in tune with your body, what it's trying to tell you, and the intelligence that it can offer, it can support you in crafting your life and your work in ways that really best suit how to bring out your best, highest expression. And this was a question with a lot of anxiety. Yes. Okay, and we have another one. So with climate anxiety affecting 70% of young people, how can companies balance the urgency of sustainability, work with creating a supportive work environment that addresses this anxiety? Yes, excellent question. And hopefully I touched on a couple of points already that help support and provide an answer to that. So I think it's about being really clear about what that future is that your organization is going to work in. And when an organization is clear on what the role that they are going to play, what role do they want to play in ensuring that future happens, it can help create a much clearer roadmap on the destination. So to go from point A to point B, from where we're at now to the role that your organization wants to play in the future, just having that clarity can really help support anxiety as well. I think it's the uncertainty of what we're stepping into that often creates that anxiety, and that's what anxiety is. It's a threat about our impending future. And so if we have clarity from our leadership, from our managers about where we're going, the role we want to play, and how can I uniquely contribute to that, what is the purpose of my role in helping my organization reach that, it can help create a sense of or release anxiety because we have that certainty and we have that clarity. And that's so much about what anxiety comes from, is that sense of uncertainty and not knowing what the threat is that's coming our way. So the more clarity you can provide to your teams on the direction of travel, as well as their role, their unique role in getting there, what are the milestones that they need to be hitting on that roadmap in order to support that, can really help support people who might be feeling a little bit anxious in their own role because they feel uncertain, and also the organization's role in making that future happen. Well, thank you so much, Hannah. Your presentation really touched me, and I hope the public also, because I work in a television and news department, we really do know anxiety. Yes. It's our specialty. Thank you so much. Thank you. Bye. Moving forward now, I invite to the stage Chiara Caddetto. She's a medical doctor with a specialty diploma in public health. She's working as an associate professor and theme chair of planetary health at the Erasmus School of Health Policy and Management, Erasmus University, Rotterdam. So, Chiara, the stage is yours. Thank you. I'm really honored to be on this stage today. As you saw, my name is Chiara Caddetto. I'm a medical doctor, as you can see from this slide. And in these few minutes, I will talk about how we can heal together the planet and all life on Earth.
I would like to start with some story, just to break the ice. This is me just a few minutes before my bachelor dissertation in medicine at the door of the Department of Hygiene and Public Health in Università Cattolica in Rome, in Italy, in October 2009. And this is always me after 6 years when I decided that public health was really my journey and the career that I would love to have in my life. Why public health? Because public health is a story of success. As you can see, humanity has made tremendous public health gains. Of course, it's not only because of public health, but also because of medical research, innovation, technologies. But in the last century, I can give you some statistics, but it's not the place where you're interested in data, and you can find it everywhere online. As I was saying, public health really allowed us to have better lives and live in a better society. And just to give you two main examples of this, just think about how traditional measures, preventive measures, and better health and well-being allowed to have a decrease in global child mortality, but on the opposite side also highly increase the life expectancy. It is called the Great Acceleration, especially the time after the Second World War. Here you can see some graphs that demonstrate how trends were rising after 1950s. Just to give you other examples, you know very well the population growth, the famous boomer generation, the increase in the real GDP, the increase in investment, the increase in urban population. So all positive achievement, all positive changes. But you can also see below in the slide that this increase also meant an increase in water use, an increase in paper production, an increase in fertilizer consumption. So if we look at some of the most important Earth system trends there, you can see that this great acceleration also meant that at the same time we have disrupted Earth's natural systems. And just to give you also here some examples, look at the carbon dioxide that we mention every day in this climate crisis we are living in, or the increase in nitrous oxide, or in methane, the increase in surface temperature, the famous global warming. So we can give you, I can give you many examples of this and of this negative side of the stories that went in parallel with the great acceleration for humans. So we are living an ecological paradox where human health and well-being achieved great success, as we saw, but at the same time, the ecological health and well-being was decreasing and is still decreasing sharply. We have been borrowing against the health of future generations to realize economic and development gains in the present, and this is something that we should all have in mind. And here you can see also a famous citations from the founder of the Planetary Health Alliance and one of the founders of the Planetary Health Movement, Sam Myers, that really mentioned this. So if we can somehow revisit this paradox, we would say that the ecological paradox revisited, especially in terms of how the current trends in health and well-being are currently driving us through the next generations. It's not an arrow that goes up, but is an arrow that goes down. And I don't know if you're familiar with the concept of planetary boundaries by Joel Rockstrom and all the Stockholm Resilience Center. It was just mentioned a few weeks ago because, unfortunately, we are driving
through crossing also the 7th boundaries, beyond the 6 planetary boundaries already overcome. And this is the one about healthy ocean and ocean acidification. Well, it's something that we have to take into our mind, because planetary boundaries, and I don't know if you were following the blue stages for the first speech today, is something that is not only about nature and biodiversity, but it's also about human health. And I think that also one of the meaning of this meeting is to really connect all together all the different sectors that are linked to climate crisis, and what we can do all together collaboratively to try to find solutions to stop this disruption. So we all say it's about climate change, but it's also about us as consumers, it's also about us as behaviors, and it's also about us considering that health is one of the main domains in this crisis. So everything is changing. And to make you go a bit more into this journey related to health and how health is connected, and it's as important as all the other domains for the climate crisis, just look at these examples of human health impacts that include, but are not limited to, the antimicrobial resistance that is increasing, but also the toxin and dioxin exposures, the malnutrition, the respiratory diseases. Just think about the air pollution and how it is connected with the global warming and all the climate change. And also heat stroke, the heat mortality, heat waves. We don't have to mention it because also we are in Romania, one of the countries most hit by the recent heat waves, cardiovascular diseases, changing patterns of infection diseases, but this is also linked to some societal changes, very important, of civil strife and trauma, forced displacement and migration, and also, you just heard about it, all the mental health impact. So it's not only a matter of health, but the well-being is also linked to equity and justice. You probably heard that the recent Nobel Prize for Economics was given to some scientists that studied the matters of economics and health justice, and justice as a general paradox, and also climate change, and all the health issues related to climate change is connected to equity and justice. This is a map showing you the annual carbon dioxide emissions produced per capita, and you can see, just to take Africa as an example, that Africa produced about 1.1 metric tons of carbon dioxide emissions per person in 2019. But if we look at the countries most vulnerable for climate change, we look at a total different map, and at an opposite map. And Africa is a good example of this. So the most vulnerable populations are those producing less carbon dioxide, are those producing less production that impacts climate change and global warming. Or we can also mention some other countries. Just look at India and Pakistan and all the Eastern Asia countries. You can, of course, find there production of CO2 and relevant emissions, but what about the production sites that the Western countries, the global North countries, use for their companies to produce their products? So what about the equity and justice that is behind this discussion? Oh, sorry, too fast.
Okay, so all this brings us to planetary health, which is also one of the key words of this presentation. Planetary health is a quite recent field, and is, of course, related to public health, and this is why I was mentioning at the beginning public health, and is something that tries, a new field, a new area that tries to find solutions, first of all, so it's a really concrete area of research and development, transdisciplinary field, and I was mentioning why we have to collaboratively work all together from the different sectors. It's not only about academia, it's not only about disciplines, but really have to work all together, including the private sector, to bring this solution available, and social movement. And its focus is to analyze and address the impacts of human disruptions to Earth's natural system and on human health and all life on Earth. And so this is what I was mentioning before. And I would like to highlight the fact that it's not only climate change, actually, but it's more broader. In fact, we have climate and health. There is a discipline only related to climate and all the mental health, nutrition, non-communicable disease, displacement, and trauma issues. But planetary health is something broader. So human-caused biophysical changes, and for this I mean also the biodiversity loss, also the land use and cover change, also the marine degradation, and so on, are all connected also to climate crisis. So if we solve climate crisis, are we sure we are also solving all the other related problems, and especially those related to our health and well-being? And of course, we are also collaborating with the One Health area that is more about, more focused only on infectious diseases. But planetary health is really something broader than this. And we use a very important tool for our studies. This is the lens of planetary health that really tries to analyze the issues that I was mentioning before, related to all the different aspects, starting from some underlying drivers that are those that changed our societies in the recent centuries, especially in the 20th century. So all the societal values, all the consumption, all the demographic shifts, and all the technology and innovation, how they are connected to the ecological drivers that we also mentioned as main focuses area of planetary health, and how this changes also according to the different proximate cause, because if we move in the different regions of our world, in the different countries, in the different spaces, of course we will find different societal values, different governance, different health systems, different culture, education, and so on. But what is the key factor? The key factor is these are modifying factors, so we can act on this, and this is also what is included in the lens, the planetary health lens. We can act on this to change also the health outcomes in a more positive way. So we can change patterns of infectious diseases, of non-communicable diseases, of mental health, and so on, with this kind of approach. We should really embrace the great transition, because we can achieve planetary health requiring learning to do nearly everything differently. So the great transition also means changes, but changes about us, not the climate change. How we can do this? Just a few tips to try to engage you in this journey. We should change how we produce and consume food, how we manufacture products, how we use energy. We should also change how we construct and live in our cities, so all the urban environment. We should change how we manage our natural landscapes and resources. And we should create altogether planetary health movement and policy shifts. This doesn't mean that you have to become a planetary health expert tomorrow, but we should collaboratively work all together. So you should be part of the planetary health movement, even if you are working in another sector, in the way we were explaining before.
And lastly, last but not least, the stories we tell ourselves about our place in the world, where we are, where we act, and our relationship with nature, and what it means to live a good life. So try to embrace all together the same values because we are then aiming at the same goals for our planet. So the great transition is a rich landscape of solutions, we can say, because it is about innovation and technology, and today we are listening to many examples about energy, about food, built environment. We have already many best practices where we can learn from. We have to change, of course, also we already mentioned the manufacturers, the chemistry, and so on. But we should also act on policy, on international agreements, because not having the support from our governments, we can go nowhere. But luckily, we had a wonderful opening speech with the support of the European Commission and the national government here. And finally, we have to also ask the collaboration from private sectors with subsidies, incentives, and regulations. We have to build up our movement, and finally, we have to change also our narratives and the social justice because of the health and equity issues that we saw before, and our map with still many inequities around the world, mainly linked also to climate change. So it's a matter of hope and urgency in collective action, but I would also add, because it's the key word and was mentioned at the opening of this summit, also a matter of trust among ourselves. It's about building a positive vision. It's about reconnecting with nature, and it's not so easy for us being urban populations mainly around the world. We have to share the same values and ethics, and finally, we have to do it today and not tomorrow. So this is really also the urgency message that I would like to share with you. Just a few last words about the timeline. The planetary health was mentioned for the first time in a Lancet publication in 2015. So we are going next year to celebrate this important 10th anniversary. We had many planetary health annual meetings in these 10 years, every 1 year and a half. The most important ones were the ones in Sao Paulo and online, unfortunately, because of the COVID pandemic, issuing the Sao Paulo Declaration. But also one in Boston. And finally, last April, we had one in Malaysia, in Kuala Lumpur, very important because there we issued the roadmap and action plan for planetary health. You can find it, you can Google it, and download this important document just to have a really broad perspective of how planetary health is and how we are trying to find this solution and implement them in the different sectors. But we also wait for you. Next year would be in October, hopefully not the same dates of the next climate change meeting in Rotterdam, because we will host at the Erasmus University, where I work, the next Planetary Health annual meeting. It would be really a transdisciplinary meeting, so I hope to see you all there. And I would like to close my presentation with the last important message that is also included in the Sao Paulo Declaration that I was mentioning before, that is an invitation to consider yourself a partner in planetary health healing. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your presentation. So we have a question. You discussed the ecological paradox where human health gains come at the expense of planetary health. How can public health policies balance
immediate human needs while safeguarding long-term ecological sustainability? It's a very good question, challenging but very good. Well, we have solutions, as I mentioned during the presentation, and Planetary Health is already studying them. And one important, just to give you an example, solution in these terms, trying to find this balance, is represented by nature-based solutions. They're able to give co-benefits to health and planets, so greening our cities, improving the biking in our cities, or creating green areas. This is something that is not only positive for our health and well-being, but also for the planet. So this is just an example, but we have many, many solutions, and together we can collaboratively create even more solutions. Yes, we had a lot of work to do. Thank you so much, Kera. Thank you. Thank you. Thank you. Our next guest is not present here with us, but it will be live with Zoom. So we'll have next the Blue Finance Unlocking Sustainable Investments in Water Efficiency and Quality Improvement moment. And I'm waiting for a connection with Kirilo Mukhomedzianov. I hope that was correct. So hi, Kirilo. Hello, welcome. Hello, can you hear me? It's a pleasure to see you. It's a pleasure to see you and meeting you all. And you did well with my second name. Okay, that was really a good name. So, IFC, as part of the World Bank Group, initiated and paved the way for blue financing, playing a pioneer role. Could you guide us through the concept, its development, traction over the years, and potential for growth? First of all, good morning to everyone. And it's my absolute pleasure and honor to be here and part of this Climate Change Summit, where so many people gather to tackle one of these challenges of our time, the climate change. And to answer your question, Blue Finance emerged to address the urgent need to conserve marine and freshwater resources while promoting the sustainable economic development, especially in sectors depending on water ecosystems. And IFC has played a very important role in this space because we pioneered the Blue Finance, to foster and attract investment that focus on reducing wastewater and improving water quality. This was initially implemented through blue bonds and blue loans and other financial instruments that targeted marine biodiversity, coastal resilience, and water infrastructure improvements. But over time, the concept evolved, and now it encompassing a much broader range of projects, such as enhancing wastewater treatment, reducing water loss in supply systems, and supporting technological innovations aimed at water efficiency and quality improvement. The potential for growth in this space is immense, and especially as water scarcity becomes a pressing global challenge, and Romania is not an exclusion here, and industries begin recognizing the financial, and this is very important, the financial and environmental benefits of more sustainable water use practices. So, Kirilo, water resources are the core of blue financing, but how this correlates with the climate change? They are fundamentally connected. The climate change exacerbates water scarcity and disrupts water cycles and contributes to the pollution of water bodies, making it even more critical to invest in sustainable water management. Through the systematic approach, we understand that by reducing wastewater and improving water quality, we can simultaneously mitigate climate change impacts and build resilience. For example, efficient water management in agriculture reduces both wastewater and carbon emissions by optimizing the resource use. And similarly, improving water quality through enhanced wastewater treatment or pollution control systems contributes to healthy ecosystem,
which are better equipped to sequester carbon and withstand climate stressors. So they are absolutely connected, and the importance of blue finance is really under any doubt. So could you please give us some examples of blue finance transactions instrumented until now? Because I know IFC has a lot of experience in the sector. Yeah, and I will start chronologically with Turkey. The first deal in the region was when we partnered with Yapı Kredi Leasing, providing 120 million of investment to boost the access to blue and green leasing for small and medium enterprises to promote sustainable business activities. And examples here are very, very simple. So it can be just industrial washing machines reducing water usage for 20%, which are already blue eligible. And I will proceed with two more examples which are relevant to Romania. In 2022, IFC partnered with Banca Transilvania, and we provided the bank with the landmark 100 million loan linked to improving water infrastructure, reducing wastewater in key sectors in Romania, such as manufacturing and agriculture. And also the most recent deal that we had with BRD, Group Société Générale, to support blue finance projects that focus on improving also water efficiency and wastewater treatment. So I think that you will hear more in the nearest future about the upcoming deals in the region as well. So there are a lot of money in this sector and a lot of investments doing this change. What about the role of technology? What would be the role in development of the blue finance and its scalability, be it marine tech, artificial intelligence, or data management? A few examples are coming to my mind, but I strongly believe that technology is the key enabler for scaling up not only blue finance, but all kinds of sustainable finance. Especially it is relevant in wastewater reduction and water quality improvement. For example, artificial intelligence and data analytics can optimize water distribution systems, say helping to identify and fix leaks and reducing water loss in supply networks. That's one. Another examples could be improving irrigation management, ensuring that the water is used efficiently in agriculture. Smart irrigation can be another example. And marine technologies such as desalination combined with artificial intelligence-driven monitoring of water quality can be the third one, all relevant to Romanian context. And of course, my last question regards Romania. How does our country address this risk? Because we have a lot of natural reserves and water resources, but also many risks. I believe that Romania is really uniquely positioned to leverage blue finance, and 2 out of 3 recent deals in blue finance is the bright evidence for that. And this is because of its extensive natural reserves, such as Danube River and the Black Sea, which is kind of obvious. And the key sectors that I see the applicability of blue finance is definitely agriculture, because Romania is one of the leaders. It can be sustainable fisheries and fishing, tourism, and HoReCa sectors like hotels, restaurants, and cafes. And of course, manufacturing, because manufacturing industries in Romania contribute to water pollution through effluents, And that's why I believe that the potential is huge, and there's a big challenging tasks in front of us. So we have a lot of problems to take care of, but all challenges, I always say, can become opportunities. Thank you so much, Kirilo. It was Absolutely. a pleasure to hear from you. My Thank pleasure. you so much. Thank you.
So, ladies and gentlemen, our first part of the event it closes right now. We are heading for a break, a very short break of 30 minutes. Deci, în continuare, vă invităm la o scurtă pauză de jumătate de oră. Vă aștept în sală pentru o nouă sesiune de prezentări și debate-uri. Vom vedea inclusiv perspectiva autorităților locale. So, I'll be waiting for you here. Thank you so much. La 18 ani, frumusețea e că ai adunat destule cât să poți face lucruri mari. Iar noi la Auchan, de 18 ani împreună cu tine, realizăm atât de multe. Avem grijă să-ți oferim cele mai proaspete produse și varietate la prețuri wow. Susținem producătorii locali prin programul Filiere. Creăm farfurii și rețete rafinate. Fidelizăm cu o mulțime de oferte. Plin viață sportivă. Susținem și pedalăm în turul României. Contribuim la succesul campionilor. Livrăm rapid și în siguranță orice comandă. Descoperim România neîmblânzită și plantăm pentru un viitor cât mai verde. Inițiem soluții inovatoare și investim în programe pentru protejarea planetei. Prin toate ne străduim să facem lucrurile mereu cu responsabilitate și nu ne oprim aici. Pentru că Auchan creează, inovează, construiește, descoperă, angajează, investește, dar mai ales trăiește împreună cu tine de 18 ani. Hai să dăm mână cu mână pentru țară și mai bună, să învârtim hora reciclării, așa dăm o șansă schimbării. Cumpără și returnează și apoi recuperează încă o dată și încă o dată pentru o țară mai curată. Hai și tu în hora reciclării. Returo. Împreună facem țara mai curată. La 18 ani, frumusețea e că ai adunat destule cât să poți face lucruri mari. Iar noi la Auchan, de 18 ani împreună cu tine, realizăm atât de multe. Avem grijă să-ți oferim cele mai proaspete produse și varietate la prețuri wow. Susținem producătorii locali prin programul Filiere. Creăm farfurii și rețete rafinate. Fidelizăm cu o mulțime de oferte. Încurajăm din plin viața sportivă. Susținem și pedalăm în turul României. Contribuim la succesul campionilor. Livrăm rapid și în siguranță orice comandă. Descoperim România neîmblânzită și plantăm pentru un viitor cât mai verde. Inițiem soluții inovatoare și investim în programe pentru protejarea planetei. Prin toate ne străduim să facem lucrurile mereu cu responsabilitate și nu ne oprim aici. Pentru că Auchan creează, inovează, construiește, descoperă, angajează, investește, dar mai ales trăiește împreună cu tine de 18 ani. Hai să dăm mână cu mână pentru țară și mai bună, să învârtim hora
Așa dăm o șansă schimbării. Cumpără și returnează și apoi recuperează încă o dată și încă o dată pentru o țară mai curată. Hai și tu în hora reciclării. Returo. Împreună facem țara mai curată. Natura este cea care ne face să simțim cu tot corpul, cu ochii, cu mâinile, cu toți sporii și din tot sufletul. Natura nu dispare când trăim în oraș. Doar noi uităm uneori de ea. Câteodată uităm atât de tare încât nu îi oferim singurul lucru de care are nevoie de la noi: bunul simț. Talking about global warming are fundamentally affecting the systems on our planet. We act to save the climate. Heat waves and floods it's and absolutely droughts and urgent. hurricanes. Everybody So knows. it should feel overwhelming because it is overwhelming. Every single action counts. Let's assemble a better future together. ALD Automotive and LeasePlan are coming together. Introducing Avens, a new leader for better mobility, making every move a step towards better, with more sustainable mobility for more people. Avens, better with every move. These are just little things, oh, but they mean a lot. Always, forever and ever. 'Cause it's the little things that mean an awful lot. Natsuro este un ecosistem inovativ care purifică apa și o transformă într-o apă echilibrată pentru o viață bună. Ecosistemul de purificare a apei Natsuro produce și apă frițante, apă rece sau apă fierbinte, fiind perfect adaptabil în ceea ce privește volumul, atât pentru consumul casnic, cât și pentru un hotel, un restaurant sau pentru birou. Natsuro este soluția inovatoare, ecologică și sustenabilă a viitorului.
Natsuro elimină în totalitate necesitatea achiziționării apei din comerț. Ecosistemul Natsuro este soluția care a fost adoptată și de anumite industrii care au nevoie de apă cu un grad de puritate foarte înalt pentru producția unor alimente de top. Azi aveți bucuria de a gusta și savura apa proaspăt purificată Natsuro, echilibrată și mineralizată, servită în recipientele noastre premium. Iar de mâine, dacă doriți, veți putea servi apa Natsuro direct în casa dumneavoastră, biroul sau compania pe care o dețineți. Natsuro Aqua. Apă echilibrată. Apă bună. Gonna pay for the hand that you done, and that crop won't ever come. Radio. When we started the Climate Change Summit back in 2022, we had a clear mission to bring together innovators, leaders, and change makers who could drive sustainable solutions to one of the greatest challenges of our time. Over the past 3 years, we've watched the summit grow year by year, person by person, solution by solution. And this year, we're taking it even further. Why is this summit so important? Because it's not longer enough to just talk about the problem. Climate change is a global change that demands local action from each one of us. It's time for climate action. By empowering people with the knowledge and tools to push for stronger climate policies, we can ignite a movement that demands real action. Sustainability at its core means meeting the needs of the present without compromising the ability to future generations to meet theirs. It's about balance, protecting natural resources, building thriving communities, and ensuring long-term prosperity for all. But sustainability doesn't happen by chance. It demands collaboration, innovation, and a shared vision for a better future. The future is the mirror of our actions. Giving up cannot be an option. Climate innovation and sustainability need all of us. Join the green movement.
La 18 ani, frumusețea e că ai adunat destule cât să poți face lucruri mari. Iar noi la Oșan, de 18 ani împreună cu tine, realizăm atât de multe. Avem grijă să-ți oferim cele mai proaspete produse și varietate la prețuri wow. Susținem producătorii locali prin programul Filiere. Creăm farfurii și rețete rafinate. Fidelizăm cu o mulțime de oferte. Încurajăm din plin viața sportivă. Susținem și pedalăm în turul României. Contribuim la succesul campionilor. Livrăm rapid și în siguranță orice comandă. Descoperim România neîmblânzită și plantăm pentru un viitor cât mai verde. Inițiem soluții inovatoare și investim în programe pentru protejarea planetei. Prin toate ne străduim să facem lucrurile mereu cu responsabilitate și nu ne oprim aici. Pentru că Oșan creează, inovează, construiește, descoperă, angajează, investește, dar mai ales trăiește împreună cu tine de 18 ani. Hai să dăm mână cu mână pentru țară și mai bună, să învârtim hora reciclării, așa dăm o șansă schimbării. Cumpără și returnează și apoi recuperează încă o dată și încă o dată pentru o țară mai curată. Hai și tu în hora reciclării. Returo. Împreună facem țara mai curată. Natura este cea care ne face să simțim cu tot corpul, cu ochii, cu mâinile, cu toți sporii și din tot sufletul. Natura nu dispare când trăim în oraș. Doar noi uităm uneori de ea. Câteodată uităm atât de tare încât nu îi oferim singurul lucru de care are nevoie de la noi: bunul simț. Fundamentally affecting the systems on our planet. We act to save the climate. Heat waves and floods It's and absolutely droughts and urgent. hurricanes. Everybody So knows. it should Feel overwhelming because it is overwhelming. Every single action counts. Let's assemble a better future together. ALD Automotive and LeasePlan are coming together. Introducing Avens, a new leader for better mobility, making every move a step towards better.
with more sustainable mobility for more people. Avens. Better with every move. These are just little things. Little things. Oh, but they mean a lot. Always. Cause it's the little things that mean an awful lot. Natsuro este un ecosistem inovativ care purifică apa și o transformă într-o apă echilibrată pentru o viață bună. Ecosistemul de purificare a apei Natsuro produce și apă frițante, apă rece sau apă fierbinte, fiind perfect adaptabil în ceea ce privește volumul, atât pentru consumul casnic, cât și pentru un hotel, un restaurant sau pentru birou. Natsuro este soluția inovatoare, ecologică și sustenabilă a viitorului. Natsuro elimină în totalitate necesitatea achiziționării apei din comerț. Ecosistemul Natsuro este soluția care a fost adoptată și de anumite industrii care au nevoie de apă cu un grad de puritate foarte înalt pentru producția unor alimente de top. Azi aveți bucuria de a gusta și savura apa proaspăt purificată Natsuro, echilibrată și mineralizată, servită în recipientele noastre premium. Iar de mâine, dacă doriți, veți putea servi apa Natsuro direct în casa dumneavoastră, biroul sau compania pe care o dețineți. Natsuro Aqua. Apă echilibrată. Apă bună. Radio. When we started the Climate Change Summit back in 2022, we had a clear mission to bring together innovators, leaders, and change makers who could drive sustainable solutions to one of the greatest challenges of our time. Over the past 3 years, we've watched the summit grow year by year, person by person, solution by solution. And this year, we're taking it even further. Why is this summit so important? Because it's not longer enough to just talk about the problem. Climate change is a global change that demands local action, action from each one of us. It's time for climate action. By empowering people with the knowledge and tools to push for stronger climate policies, we can ignite a movement that demands real action. Sustainability at its core means meeting the needs of the present without compromising the ability to future generations to meet theirs.
It's about balance, protecting natural resources, building thriving communities, and ensuring long-term prosperity for all. But sustainability doesn't happen by chance. It demands collaboration, innovation, and a shared vision for a better future. The future is the mirror of our actions. Giving up cannot be an option. Climate innovation and sustainability need all of us. Join the green movement. La 18 ani, frumusețea e că ai adunat destule cât să poți face lucruri mari. Iar noi la Oșan, de 18 ani împreună cu tine, realizăm atât de multe. Avem grijă să-ți oferim cele mai proaspete produse și varietate la prețuri wow. Susținem producătorii locali prin programul Filiere. Creăm farfurii și rețete rafinate. Fidelizăm cu o mulțime de oferte. Încurajăm din plin viața sportivă. Susținem și pedalăm în turul României. Contribuim la succesul campionilor. Livrăm rapid și în siguranță orice comandă. Descoperim România neîmblânzită și plantăm pentru un viitor cât mai verde. Inițiem soluții inovatoare și investim în programe pentru protejarea planetei. Prin toate ne străduim să facem lucrurile mereu cu responsabilitate și nu ne oprim aici. Pentru că Oșan creează, inovează, construiește, descoperă, angajează, investește, dar mai ales trăiește împreună cu tine de 18 ani. Hai să dăm mână cu mână pentru țară și mai bună, să învârtim hora reciclării, așa dăm o șansă schimbării. Cumpără și returnează și apoi recuperează încă o dată și încă o dată pentru o țară mai curată. Hai și tu în hora reciclării. Returo. Împreună facem țara mai curată. Natura este cea care ne face să simțim cu tot corpul, cu ochii, cu mâinile, cu toți sporii și din tot sufletul. Natura nu dispare când trăim în oraș. Doar noi uităm uneori de ea,
Câteodată uităm atât de tare încât nu îi oferim singurul lucru de care are nevoie de la noi. Bunul simț. We're talking about global warming are fundamentally affecting the systems on our planet. We act to save the climate. Heat waves and floods It's and absolutely droughts and urgent. hurricanes. Everybody So knows. it Should feel overwhelming because it is overwhelming. Every single action counts. Let's assemble a better future together. ALD Automotive and LeasePlan are coming together. Introducing Avens, a new leader for better mobility, making every move a step towards better, with more sustainable mobility for more people. Avens, better with every move. These are just little things. Little things. Oh, but they mean a lot. Always. Cause it's the little things that mean an awful lot. Natsuro este un ecosistem inovativ care purifică apa și o transformă într-o apă echilibrată pentru o viață bună. Ecosistemul de purificare a apei Natsuro produce și apă frițante, apă rece sau apă fierbinte, fiind perfect adaptabil în ceea ce privește volumul, atât pentru consumul casnic, cât și pentru un hotel, un restaurant sau pentru birou. Natsuro este soluția inovatoare, ecologică și sustenabilă a viitorului. Natsuro elimină în totalitate necesitatea achiziționării apei din comerț. Ecosistemul Natsuro este soluția care a fost adoptată și de anumite industrii care au nevoie de apă cu un grad de puritate foarte înalt pentru producția unor alimente de top. Azi aveți bucuria de a gusta și savura apa proaspăt purificată Natsuro, echilibrată și mineralizată, servită în recipientele noastre premium. Iar de mâine, dacă doriți, veți putea servi apa Natsuro direct în casa dumneavoastră, biroul sau compania pe care o dețineți. Natsuro Aqua. Apă echilibrată. Apă bună. Now the day that the Lord rained down, the sky screamed with race through the clouds. You're gonna pay for the hand that you done, and that crop won't ever come.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați revenit într-un număr atât de mare în sala noastră Green Stage. Continuăm cu partea a doua a evenimentului. Mai înainte, permiteți-mi să fac un anunț. A fost găsit un telefon în această zonă pe scaune și se află la colegii mei din spate. Dacă este cineva care și-a uitat acest telefon sau dacă ați auzit, vă rog să îndrumați acea persoană în spate să-și ridice telefonul. Bun, mergem mai departe. Vă spuneam înainte de pauză că vom vedea și perspectiva unor comunități locale. Există exemple foarte bune în România, orașe care au implementat proiecte verzi și care merg încet și sigur pe această traiectorie. Vom afla mai multe de la invitatul meu, Dominic Fritz, primarul orașului Timișoara, pe care îl invit alături de noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Bună ziua! Sunt un pic copleșit de interes. Nu credeam că e o temă atât de interesantă, dar mă bucur tare mult. Toată lumea vrea să știe cum faceți la Timișoara, de arată bine, de lumea vorbește foarte bine despre proiectele de acolo. Și haideți să le luăm pe rând. Care sunt cele mai mari provocări actuale atunci când vorbim despre proiecte verzi, apoi să curgem în zona de soluții și să vedem ce s-a făcut și spre ce tindem. Da, acum nu știu cât de interesant este să intrăm prea mult pe partea tehnică, pentru că probabil toată lumea știe, într-un municipiu european avem toți aceleași probleme, cumva de încălzire reală a suprafețelor, nevoia de spații verzi, la transport public, la poluare prin trafic, industrie. Timișoara e un oraș foarte industrial. Dar cred că, până la urmă, astea sunt probleme tehnice. Pe mine, mai ales ca politician, pe mine mă interesează mai mult care sunt, de fapt, soluțiile sociale și politice la aceste probleme. Pentru că toate aceste probleme par tehnice, dar sunt, de fapt, provocări care, la rândul lor, au fost create în urma unor decizii politice. Adică dacă în anii, 70 am fi construit altfel orașele în care trăim astăzi, dacă în anii 90 am fi investit altfel decât am făcut-o, azi nu am avea anumite probleme pe care le avem. Deci pe mine mă interesează foarte mult cum reușim, de fapt, să avem majorități politice să combatem Deci dacă ar fi să faceți un top climatice. al primelor 3 provocări, eu aș vedea politic, finanțare și cum coagulați oamenii în jurul unor proiecte, ați spune pe primul loc majoritatea politică, decizia politică de a da drumul unor anumite proiecte. Da. Eu cred că cea mai mare provocare pentru toate aceste politici e, de fapt, voința politică. Doar că voința politică nu depinde acum doar de un primar sau de un prim-ministru sau de un ministru curajos. Voința politică este doar o manifestare, cumva, într-un om a voinței majorității. În cazul meu, într-un oraș. Deci eu n-aș fi primar acum dacă n-aș fi câștigat niște alegeri. Iar ca să câștig aceste alegeri, trebuie să vorbesc despre temele relevante pentru oameni. Și aici cred că trebuie, sau încă putem să învățăm foarte multe. Și mă refer aici la 2 lucruri. Unul la mână. Limbajul pe care îl folosim pentru a vorbi despre toate aceste soluții, probleme de orașe reziliente, de schimbarea climatică, limbajul este unul, și sper că nu jignesc pe nimeni, este unul foarte multe ori importat din alte cercuri, din bule pe care le cunosc foarte bine, pentru că și eu am lucrat în ele la Bruxelles, la Berlin, la Paris, dar nu este un limbaj de foarte multe ori care pare relevant pentru cetățeanul de rând în Timișoara, de exemplu. Și de aceea cred că felul în care vorbim despre schimbarea climatică, despre politici verzi, nu trebuie să fie un limbaj tehnocrat, ci trebuie să fie un limbaj care arată oamenilor what's in it for me, cum sunt câștigați ei, asta în primul rând.
Iar în al doilea rând, atunci când reușim să contextualizăm toate aceste probleme și soluțiile necesare într-un fel în care e de înțeles pentru oameni, atunci cred că câștigăm și majorități. Și vă dau un exemplu. Și acum intru un pic în politică. Eu în 2020, când am candidat pentru prima oară pentru primărie, am făcut o campanie destul de accentuată cu anumite teme verzi, cumva cel mai prominent pentru infrastructură de biciclete, pentru transportul în comun, în care cumva eram primul care a făcut o campanie, nu neapărat anti-mașini, dar o campanie care pentru prima oară un politician a spus că mașina personală nu este soluția la toate problemele pe care le avem și politica locală de infrastructură de a lărgi benzi auto și de a adăuga încă o bandă auto este o politică care pe termen mediu ne va aduce și mai mult trafic. Atunci a fost cumva un lucru extrem de controversat și foarte mulți oameni au spus ha, cu așa ceva nu poți să câștigi alegeri în România. Chiar fostul primar a spus, păi câți bicicliști votează în acest oraș, iar câți șoferi există în acest oraș, crezând că el, promovând mașina personală, face o politică pentru șoferi. Și iată că am câștigat, pentru că mi-am dat seama că atunci când punem toate aceste teme într-un context de calitatea vieții a oamenilor, dintr-o dată se schimbă total optica. Și e confirmat de atunci acest mecanism. Noi am făcut acum în al 3-lea an deja o bugetare participativă, adică avem un anumit buget și cetățenii pot veni cu propuneri pentru proiecte și apoi cumva își fac campanie și fiecare cetățean are un vot să voteze. Și în al 3-lea an, în fiecare an au fost mai mulți votanți, în al 3-lea an am avut 12.000 de cetățeni care au votat în acest buget participativ și din zeci de proiecte, 80% din proiectele care au câștigat au fost proiecte verzi. Adică oamenii atunci când sunt întrebați ce vreți să vă fac în fața casei și când trebuie să-și mobilizeze o comunitate, dintr-o dată nu mai spun vă rog acolo în fața casei mele să betonați totul și să asfaltați și să-mi faceți un loc de parcare, deși și asta doare și trebuie să luăm în serios și aceste dureri, dar dintr-o dată spun, da, vă rog să îmi transformați acest teren biran într-un parc, vă rog să în intersecția asta să îmi plantați niște copaci. Deci, dorința oamenilor de a trăi într-un oraș verde este mult mai mare decât ce cred politicienii, ce sunt oamenii gata să sacrifice în favoarea unor politici verzi. Și aici cred că este marea provocare pentru oameni politici ca mine, și pentru presă, și pentru toți cei care acționează în societate, să reușim să contextualizăm, să frame-uim pe engleză toate aceste teme, astfel încât oamenii să simtă că e ceva pentru ei, nu e ceva ce facem ca să satisfacem nu știu ce fel de strategii din Bruxelles. Dacă tot suntem la capitolul acesta de comunica cu oamenii, cum faceți cu cei care sunt mai puțin dornici să treacă la verde? Pentru că există foarte multă rezistență în România, pentru că ce le spuneți oamenilor este să iasă din zona lor din confort, să recicleze, să mai lase mașina acasă, să meargă cu bicicleta. Poate că sunt mulți care nu vor. Cum faceți să-i aduceți și pe ei în noile comunități, să vadă măcar lucrurile altfel? Pentru că e o schimbare mentală. Să înveți să reciclezi, noi nu am știut, noi nu am avut această cultură, este ceva nou pentru noi. Sunt foarte mulți care spun că hai că fac altfel. Așa este Și nu avem lege care să oblige, încă cel puțin. Da, așa e. De aceea cred că cumva asta până la urmă este arta politicii. Adică întrebarea este cum poți să implementezi politici verzi, dar să mai și câștig alegeri. Pentru că degeaba încerc să implementez ceva și după aia pierd și după aia cu ce am rămas. Nu eu personal, ci politicile pe care încerc să le implementez. Și de aceea trebuie un set de măsuri. În primul rând, pentru mine e foarte important că rezistența față de aceste politici este o rezistență legitimă.
Punct. Nu este ceva ce tratez eu cu aroganță și vin eu primarul și zic, bă, îți fac din 3 locuri de parcare, gata, facem acolo spațiu verde, nu te plânge că așa e mai bine pentru planeta. Nu fac așa. Ci dimpotrivă eu recunosc că există un conflict între mai multe nevoi ale comunității mele și trebuie să gestionăm acest conflict. Deci, în primul rând, nu tratăm rezistența cu aroganță, ci dimpotrivă încercăm să înțelegem care sunt nevoile pentru care oamenii fac această rezistență. Și de foarte multe ori, și aici asta e al doilea punct, de foarte multe ori atunci când intrăm într-un dialog real, când ascultăm de ce ție teamă sau de ce te opui, atunci descoperim alte nevoi pe care de fapt am putea să le satisfacem chiar și cu aceste politici. Vă dau un exemplu. Noi acum pornim un mare proiect de regenerare urbană într-o zonă istorică a Timișoarei, deci avem un centru istoric și mai avem încă 2 cartiere istorice care până acum nu au fost regenerate. Adică spațiul public e foarte degradat, mult trafic care trece prin cartier, linii de tramvai foarte vechi și așa mai departe. Și am pregătit un proiect unde pe 6 hectare refacem tot spațiul public în acest cartier, creștem spațiul verde, reducem traficul, adică bifăm cumva toate acele chestii pentru care primești puncte dacă vrei să te lauzi undeva la Bruxelles. Și, bineînțeles că marea îngrijorare a oamenilor a fost, ok, dar unde locuri de parcare? Dar îmi băgați zona pietonală în față, la casă. Și am intrat într-un proces de consultare despre planurile, într-o fază foarte devreme a proiectului. Deci deja în faza de studiu de fezabilitate am început să dialogăm cu comunitatea locală, și am înțeles că marea lor îngrijorare este că nu mai pot să intre cu mașina în cartierul lor și trebuie să-și lase undeva mașina și nu există locuri de parcare acolo. Și atunci, destul de devreme, am spus, ok, nu facem zona pietonală acolo, dar facem o zonă în care închidem traficul de tranzit, în care avem niște rute ocolitoare în jurul cartierului pentru traficul de tranzit și poți să intri în cartier cu mașina doar dacă chiar locuiești acolo. Și dintr-o dată, toți locuitori care au fost mega împotriva acestui proiect au spus, sună de fapt destul de bine să nu mai treacă tirul în fața casei. Deci, de aia spun, dacă dezvoltăm proiecte împreună cu comunitatea, dacă luăm în serios nevoile lor, care nu toate sunt legate de verde, atunci sigur găsim de foarte multe ori și soluții. Nu întotdeauna și de aceea e nevoie în continuare și de voință politică care spune, ok, știu că acum doare, dar dacă nu rezolvăm problema asta acum, o să ne doară și mai mult în viitor și atunci ai nevoie și de spate politic ca să o faci. Și al treilea lucru, cred că e important, oricum vorbim despre o schimbare pe termen lung, clar că e nevoie și de educație, de programe soft, de campanii de informare, de campanii în școli, de implicarea tinerilor, pentru că, într-adevăr, vorbim despre niște valori și vorbim despre niște, cum să zic, repere mentale cu care oamenii au crescut, de care uneori sunt foarte mândri, adică dominanța mașinii, de exemplu, ca un simbol de statut social, e foarte, foarte puternic și n-ai cum să scapi de asta pe termen scurt și de aceea clar că pe termen lung trebuie să lucrăm și la aceste valori și la aceste mentalități și cred că fix la nivel local putem să o facem. Bun, aici discuția ar fi foarte lungă, pentru că sunt multe din aceste nevoi care poate trebuie să ne asigurăm că într-adevăr funcționează. Tu dacă vrei să-ți lași mașina acasă, trebuie să te asiguri că ai un serviciu de ride sharing care chiar vine și chiar te ia atunci când promite și nu te lasă baltă. Dar să nu intrăm în detalii atât de mici. Multe din fricile acestea pe care le au oamenii, poate că sunt legate de costuri, poate că nu știu ce așteaptă și nu vor să plătească mai mult sau prea mult. Aș vrea să intrăm un pic în zona de finanțare și să ne povestiți câteva din exemplele pe care le-ați implementat de proiecte verzi la Timișoara și de unde ați făcut rost de finanțare, pentru că știm că această tranziție verde ne costă.
Merită, dar momentan este și scump. Ne costă și, într-adevăr, e un punct foarte important. Cred că trebuie să avem grijă că aceste costuri inițiale de investiții nu sunt suportate de oamenii direct. Tocmai de aceea eu cred într-un stat care își asumă responsabilitatea lui. Nu vreau să deleg toată responsabilitatea pe comportamentul consumatorului, care el trebuie să suporte aceste costuri. Și de aceea cred că e și important să avem și fonduri europene pentru aceste investiții. Noi în Timișoara am reușit să atragem în jur de 150 de milioane de euro doar pentru a cumpăra tramvaie, autobuze electrice, pentru a înlocui mai mult sau mai puțin toată flota noastră de transport în comun. N-am fi putut să plătim asta din banii noștri și, apropo, mică paranteză, e extraordinar de important și vital pentru noi în România să apărăm proiectul european, încrederea oamenilor în Uniunea Europeană, pentru că banii ăștia nu pică din cer. Banii ăștia sunt munciți de un asistent medical din Suedia, de un șofer din Spania, de un profesor din Austria și sunt banii europenilor și iată, ajung în Timișoara ca să-mi cumpăr eu tramvaie. Ce tare e asta! Adică mi se pare... România o contribuție. Exact, și munciți și de români, dar ce vreau să spun este că această idee de bază că investim banii noștri europeni în comunitățile locale peste tot în Europa mi se pare absolut genială și trebuie să o apărăm. Deci, clar că banii vin de la fonduri europene, clar că sunt și proiecte care nu sunt cumva eligibile pe fonduri europene și aici am eu și o critică față de felul în care gândim fondurile europene și unde eu mi-aș dori uneori o mai mare flexibilitate în a înțelege politicile verzi la nivel local. Uniunea Europeană nu mai finanțează absolut niciun strat de asfalt și efectiv ne certăm cu ei și facem calcule dacă construim un pod, cât la sută acoperă pista de bicicletă pe acest pod, cât la sută acoperă linia de tramvai, dar acolo unde trece mașina, nu, asta trebuie să plătești din propriul tău buzunar. Și asta uneori duce la opusul obiectivului. Noi în Timișoara, de exemplu, ne lipsește o centură ocoluitoare în jurul orașului. Acum, pe o parte, chiar s-a deschis acum 2-3 săptămâni, deja s-a redus traficul prin oraș cu 15%, acum lipsește și pe partea cealaltă. Asta, în cazul ăsta, se face cu bani național, dar genul ăsta de proiecte unde investim cu sens în infrastructură rutieră ca să degrevăm altundeva orașul de trafic, acele proiecte au nevoie de o finanțare cumva din partea unor bănci de dezvoltare și de aceea mă bucur că și noi lucrăm și cu BERD-ul, cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și cu Banca Europeană de Investiții, care sunt un pic mai flexibili, dar și acolo mi se pare uneori că goana după bifa verde este un pic prea mare și mi-aș dori o mai mare încredere în creativitatea noastră locală. Haideți, credeți-mă că fac acest proiect nu ca să poluez mai mult, ci fac acest proiect pentru că comunitatea mea are nevoie de el și poate este un proiect care îmi aduce suficient capital politic, investind, într-o lărgire de bulevard, acolo unde chiar este nevoie, mă aduce suficient capital politic cu care pot să transform o altă stradă într-o stradă pietonală sau într-o pistă pentru biciclete. Deci acolo mi-aș dori mai multă flexibilitate pe partea finanțatorilor, dar acum toată lumea este sub presiune să livreze, toți e cam greu indicatori. să avem finanțare pe încredere, mai ales în România. Cred că e destul de complicat asta. Așa e, dar... Haideți să mai aducem un jucător la masa asta, și anume mediul privat. Cum reușiți să colaborați cu ei, cu firmele, pentru a participa în astfel de proiecte și, pe de altă parte, cum reușiți să-i convingeți să aibă măsuri verzi în cadrul companiei, să practice măsuri de bună credință? Aici, în experiența mea, atunci când ai un cadru legislativ corect,
pentru mediul privat, mai ales dacă ai și un grad de predictibilitate, mediul privat se adaptează surprinzător de rapid și chiar poate să devină un motor al schimbării și eu uneori mă întreb de ce nu își asumă și mai mult și o voce pentru schimbare ca să pună presiune pe mediul politic să aducă mai rapid anumite schimbări. Și vă dau doar 2 exemple mici. Sunt companiile care produc în Timișoara și, apropo, suntem foarte happy că avem încă producție în Timișoara și în planificarea noastră urbană a fost o presiune pe anumite cartiere să le transformăm în cartiere rezidențiale și noi am insistat să rămână cartiere industriale pentru că credem, apropo de reziliență, că pentru un bun mix economic care să te facă rezilient în fața unor crize economice, avem nevoie și de producție, și de dezvoltare și cercetare și acolo Timișoara stă destul de bine. Dar firmele care produc pun presiune pe noi și spuneți și îmi spun, domn primar, vă rog să-mi faceți mai multe linii de autobuz ca să vină muncitori. Pentru că ei acum mulți își aduc din comunele din jurul Timișoarei cu autobuze private și ei pun presiune pe mine să îmbunătățesc transportul în comun ca muncitorii lor să ajungă mai bine și reușiți la fabrică. Reușim nu neapărat în viteza dorită, pentru că nimic, din păcate, nu merge în viteza dorită, dar eu cred că da. Și începem să lucrăm cu ei, să vedem exact când sunt intervalele în care au nevoie, care sunt rutele unde au nevoie. Deci asta este un lucru și al doilea lucru este că vedem acum foarte mult, o foarte mare dinamică pe partea de energie verde din partea sectorului privat și în Timișoara, parcuri fotovoltaice și așa mai departe. Noi lucrăm la un mare proiect de geotermie la termoficare și dacă îmi dați voie spun 2 lucruri despre el. Și sunt firme interesate să producă energie verde cuplat cu producția de agentul termic. Deci, unul dintre, într-adevăr, proiectele cele mai importante verzi în Timișoara și, de fapt, problema principală este termoficarea la noi. Încă avem o centrală care funcționează pe cărbune și prețurile certificatelor de emisii au crescut atât de rapid, atât de mult în ultimii ani, că suntem acum la 20-30 de milioane de euro pe an pe care trebuie să-i scoatem cumva din profitul companiei ca să cumpărăm certificate verzi. Aici fac o altă paranteză. Aici cred că, deși am fost un mare susținător al sistemului cumva de piață pentru aceste certificate de emisii, de când sunt primar am devenit mult mai critic, pentru că eu cred că creșterea prețurilor e mult prea rapid să mai poată fi absorbit de piață și noi am fost în pragul falimentului și suntem în insolvență cu compania noastră de termoficare, pentru că orice nouă tehnologie pe care aș aduce, perioada până când pot să implementez o astfel de soluție verde este prea lungă. În acest timp cresc certificatele, îmi intră compania în faliment, eu nu mai pot să livrez agent termic, toată lumea trece pe centrale pe gaz și rezultatul ecologic este fix opusul din ce mi-am dorit, adică să păstrez un sistem centralizat de termoficare. Și aici, iarăși, e un alt exemplu în politica europeană, dacă gândim politici europene fără să luăm în calcul și diferența economică între țări, adică termoficarea în Berlin plătește exact același preț de certificat ca și termoficarea din Timișoara. Deși clar că pensionarii din Berlin pot să suporte mai mult decât pensionarii din Timișoara. Închid paranteza. Cum ieșiți din insolvență dacă tot ați făcut această paranteză? Eu cred că ieșim, în primul rând, apropo și de voința politică, am dublat prețul, am dublat și prețul pentru consumator și subvenția primăriei, ceea ce ne costă enorm de mulți bani, dar am vrut să mă asigur că costurile reale ale producției de
agentului termic sunt reflectate în costuri, că cineva trebuie să plătească aceste certificate. Deci am crescut foarte mult costurile. Încă ținem oamenii în sistem pentru că am spus o să vină ceva tare și fain și ieftin și 2 ani de zile am vorbit, m-am întâlnit cu multe firme private și în sfârșit, apropo de sectorul privat, am ajuns la o concluzie, sper, cu OMV Petrom, care lucrează la o nouă tehnologie de geotermie cu care cumva fac un drilling la 4.000 de metri adâncime și creează un fel de loop închis unde injectezi apă, deci nu extragi apă geotermală, ci injectezi apă în acest loop uriaș și la 4.000 de metri în jos, la stratul de roci, se încălzește apa și se reîntoarce încălzit la 100 de grade la suprafață și cu această apă încălzește orașul. Această investiție o să coste, acum se lucrează la cifre, sigur, nu știu, 100 de milioane de euro. E deja parteneriatul oficial? Am votat semnarea, acum o să fie oficial în următoarele zile, săptămâni. Am semnat un memorandum of understanding care este încă non-binding, deci asta le dă lor spațiu să dezvolte proiectul mai departe. Ar fi primul proiect în România de cu această tehnologie. public-privat pare, nu? Da și nu, pentru că de fapt partea șarmantă este ei 100% este investiția lor, o fac pe banii lor, sper și cu niște fonduri europene. Noi, în schimb, ne angajăm pe termen lung, 20-30 de ani, să cumpărăm agentul termic de la ei. Și atunci ei pot să-și facă un calcul, dar pe termen lung este o tehnologie foarte ieftină, doar că investiția upfront este extraordinar de mare. Și de aceea un astfel de proiect n-am putea să-l facem noi pe banii noștri sau nici din bani europeni, dar putem să profităm pe termen lung. Deci asta cred că e un exemplu foarte bun cum aceste politici verzi și în cazul ăsta chiar și prețul mult înjurat al certificatelor verzi ne-a împins spre astfel de soluții. Înainte să continuați, vreau să vă invit pe cei din sală să intrați pe Slido și să puneți întrebări, pentru că vom lua 2 întrebări pentru domnul primar. Acum revin la dumneavoastră. Dați-mi un exemplu de un proiect de care sunteți mândru și unul la care lucrați acum și va fi ceva extraordinar. Proiect verde. Bun, la a doua întrebare cred că este acesta am răspuns deja. Știți, eu acum aș putea să răspund că sunt mândru de, nu știu, am reabilitat 3 bulevarde mari, toate cu linii de tramvai, am cumpărat 10 de tramvai, autobuze, cum am spus, cu 150 de milioane de euro, cumva aceste proiecte bombastice. Dar eu mai degrabă sunt mândru atunci când reușim să identificăm un teren viran pe care să-l transformăm într-un parc pentru oameni. Sunt mândru mai degrabă, nu știu, anul trecut și anul acesta, pe malul Begăi, în Timișoara, în mijlocul Timișoarei, au fost peste 1 hectar de teren public, au fost niște construcții legale, restaurante, baruri, efectiv de 20 de ani nimeni n-a văzut nimic, toată lumea s-a prefăcut ca și cum n-ar fi domeniul public acolo și până la urmă am intrat cu buldozerele. De aseară aveți și voi acum o poveste cu buldozere la București. Am intrat cu buldozerele și am făcut un parc acolo. Și apropo de cum funcționează statul în România, Inspectoratul de Stat în Construcții, care 20 de ani n-a văzut aceste construcții legale, apoi mi-a dat o amendă pentru că am pus coșuri de gunoi în acest parc fără autorizație de construcție. Ca să înțelegeți uneori în ce direcție se îndreaptă energiile instituțiilor statului român. Dar revenind, e genul de proiecte de care sunt mândru pentru că nu costă mult, sunt destul de rapide, dar au în spate, de fapt, un proces de regândire a felului cu care ne uităm la spațiul public.
Pentru că, încă o dată, deci 20 de ani, niciun funcționar în primărie nu a crezut că acolo e posibil să intri, că e altceva. posibil să chiar să faci ceva. Poate în alte cartiere, unde, efectiv, spații virane, îngrădite, încă din comunism, unde cetățenii n-au știut ce se află în spatele gardului și am zis, hai să demolăm gardul, să vedem ce se întâmplă. Am demolat gardul și acum oamenii sunt acolo. Adică, efectiv, sunt acele mici proiecte sau mici intervenții în spațiu public care fac ca oamenii să se raporteze altfel la spațiu public și la orașul lor. Bun, haideți să vedem dacă există întrebări. Dacă nu, din online, cum de-ați reușit dumneavoastră și alți primari nu? Care e secretul? Cum de-ați reușit să atrageți fonduri europene? Vedem că în alte părți încă se chinuie. Cum de aveți acest parteneriat cu OMV-ul? Mai există surse geotermale peste tot în România, în mai multe locuri. Se întâmplă la Timișoara. Ce este acolo, așa, ok, o altfel, față de în alte locuri? Bine, e foarte dificil acum să răspund la această întrebare fără să devin politic. Dar e clar că atunci când ai o idee clară pentru orașul tău și ideea nu este să extragi cât de mulți bani pentru anumite firme de partid, atunci când reușești să-ți atragi o echipă care crede în această viziune și care te ajută, pentru că toate viziunile pe care le prezint eu aici, nu eu le-am făcut, adică cineva face aceste proiecte și deci ai nevoie și de oameni și de o echipă. Dar apoi cred că cel mai important este despre ce am tot încercat să vorbesc. Eu ca primar nu pot să fac acele lucruri, nici măcar primăria nu poate să le facă, doar comunitatea poate să le facă. Deci dacă nu este un proiect de comunitate, dacă nu există o idee despre cum să coagulezi comunitatea, cetățenii și votanții și cei care încă sunt prea tineri să voteze, dacă nu reușești să construiești așa ceva, atunci cred că e greu să o faci, pentru că nu este o chestie de bani. Deci provocarea pe care o avem nu este o chestie de bani. Provocările pe care le avem sunt de ordin politic, de ordin de percepție publică, de ordin comunicațional, de ordin de resurse umane, să găsești efectiv oameni care să-ți cumva gândească un proiect de regenerare urbană și să nu aibă efectiv în mintea lor doar betoane. E foarte greu să găsești astfel de oameni. Dar încă o dată, nu finanțările sunt problema, banii se găsesc și aproape că se aruncă în tine banii atunci când ai pornit pe drumul corect. Asta nu înseamnă că nu vreau bani de la alții și vreau să vă spun, aveți grijă ce mesaje trimiteți. Încă se duc mult prea mulți bani ai timișorenilor la București și de aici sunt redistribuiți după criterii politice. Deci dacă lumea ne-ar lăsa banii munciți de noi la noi și noi am putea să-i investim, deja aș fi fericit. Bine, mulțumesc. Să știți că sunt multe întrebări, din păcate nu avem timp să le luăm, așa că vă invit să oferiți o adresă de mail sau unde vă pot găsi cei care vor să vă mai adreseze întrebări, poate pe site-ul nostru să vă trimite câteva mesaje și vi le trimitem noi după, pentru că am depășit orice limită de timp. Vă mulțumesc încă o dată pentru această discuție. Sigur, mă găsiți pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok și pe internet, primariatm.ro și veniți la Timișoara, acolo găsiți răspunsurile la toate întrebările voastre. Mulțumesc frumos! Mi-a părut bine, mulțumesc! Bun, ne mergem mai departe în continuare cu un alt exemplu de reziliență rurală, un alt model, o localitate Hoghilag, și îl invit pe scenă pe Nicolae Lazar, primarul comunei Hoghilag, supranumit și tărâmul tuberozelor este această localitate, dacă nu știați, alături de Smaranda Heroiu, speaker, director Climate Change Summit și executive director Upgrade 100. Smaranda va prelua moderarea. Bună ziua, mulțumim! Domnule primar Lazar, vă rog să vă alăturați. Vorbim într-o scurtă sesiune de 15 minute despre reziliență rurală și avem un exemplu de reziliență rurală și ce înseamnă aceasta ne va spune mai multe domnul primar Nicolae Lazar. O să-i rog pe colegii mei din tehnic să ruleze video mai întâi ca să și vedeți despre ce vom vorbi.
Cred că ne aflăm într-un moment în care Honghilagu începe să prindă aripi și să aibă din ce în ce mai multă vizibilitate datorită festivalului Tuberozelor. Ce ne puteți spune despre o comunitate, cum ați găsit-o acum 10 ani și ce înseamnă reziliența pe care ați încercat să o construiți? Sper să se audă, da. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație, onoare pentru mine și pentru comuna mea să mă aflu astăzi aici. Noi, practic, am creat la Hoghilag o poveste, pornind de la o realitate nu tocmai plăcută, și o să vedeți despre ce este vorba, iar în acest moment am reușit să aducem mii de turiști care vin să se bucure și să dezvolte comunitatea. Vă rog din tehnic, dacă se poate, videoclipul, îl așteptăm în continuare. Tuberoza din comuna sibiană Hoghilag va fi prima floare din România și a treia din Uniunea Europeană care va primi din partea Comisiei Europene certificarea indicației geografice protejate, potrivit primarului localității. Tuberoza din comuna sibiană Hoghilag va fi prima floare din România și a treia din Uniunea Europeană care va primi din partea Comisiei Europene certificarea indicației geografice protejate. Potrivit primarului localității, în anul 2018, comuna Hoghilag a fost declarată zonă cu resurse turistice, datorită tuberozelor și multitudinii de evenimente culturale care se desfășoară aici, majoritatea legate de cultivarea acestor flori. Certificarea vine și cu avantaje pentru producătorii locali, peste 40 la număr, contribuind la dezvoltarea economică, turistică și culturală a zonei. O floare deosebită a reușit să reunească într-o localitate din Transilvania oficialități venite de la București, fermieri, producători tradiționali și mulți vizitatori veniți din mai multe părți ale țării pentru a celebra frumusețile și oamenii locului. Sărbătoarea tuberozelor de la Hoghilag a avut loc în perioada 7-8 august și a reprezentat o veritabilă manifestare europeană a tradițiilor în Ardeal. Este un standard de calitate european care, pe lângă faptul că vine să pună în față notorietatea produsului, vine și cu o serie de avantaje din punct de vedere al finanțării, din punct de vedere fiscal și, nu în ultimul rând, o mare oportunitate pentru dezvoltare rurală. Tuberozele de Hoghilag, indicație geografică protejată, vor fi un exemplu de dezvoltare rurală și de ce spun acest lucru? În primul și primul rând vorbim despre o activitate agricolă, combinată cu o activitate non-agricolă și, după cum am văzut și astăzi, o activitate care implică mulți tineri. Vorbim despre proiecte și fiecare proiect are nevoie de o anumită maturitate ca să poată să treacă mai departe. Tuberozele de Hoghilag, într-adevăr, vor fi un debușeu, vor sparge gheața pentru alte produse care nu sunt neapărat de origine animală sau de origine vegetală și care pot primi recunoaștere pe un standard de calitate european. A venit și momentul să vă fac o mărturisire, pentru că eu am insistat să fiu interlocutoarea dumneavoastră pe scenă, pentru că am descoperit Hoghilagul întâmplător astă-vară și am descoperit un sat ca multe altele din Transilvania și nu numai, care mi-au redat speranța. Și speranța stă în dumneavoastră și în mulți alți oameni din jurul dumneavoastră care au transformat această regiune și comună în ceea ce este astăzi. Așa cum vă adresam întrebarea mai devreme, ce înseamnă reziliența în Hoghilag și comuna pe care o conduceți și în cele 3 sate? Aș spune mai degrabă că comunitatea sau comunitățile noastre se pot schimba prin oamenii harnici pe care îi avem și noi nu trebuie să facem altceva decât să încurajăm și să îi ajutăm să meargă mai departe. Legat de reziliență, vă arătăm pe primul slide un articol dintr-un ziar național vis-a-vis de ceea ce eram noi acum câțiva ani. Eram un sat fără speranțe, fără viitor, fără utilități și cu un abandon școlar la o cotă alarmantă. Ce am făcut? Am încercat să vedem ce avem noi și care sunt oportunitățile și încet, încet am făcut pași. Gata, o luăm ușor. Da, să o luăm ușor. În primul rând,
avem o arhitectură extraordinară lăsată aici de către etnicii sași. O să vedeți, avem 3 biserici evanghelice deosebit de frumoase. Apoi, potențialul turistic este unul extraordinar pentru că avem și de ceva vreme un punct gastronomic și câteva pensiuni, iar motorul care dezvoltă sau a început să dezvolte comunitatea o reprezintă aceste flori, pe care sigur foarte mulți dintre dumneavoastră le-ați văzut, iar Hoghilagul e prima localitate din România în care se cultivă tuberoze. E o îndelnicire care a început acum peste 100 de ani. Ele au fost aduse de către sași din Imperiul Austro-Ungar, iar în Hoghilag au fost cultivate în mare secret doar de către ei, iar românii erau controlați în buzunare pentru a nu ieși cu bulbi, lucru care ar fi însemnat, bineînțeles, extinderea culturilor și scăderea prețului. Acum... De unde ați pornit? De la o tuberoză sau de la niște bulbi? Și unde ați ajuns astăzi? Ne-ați povestit și nouă astă vară, ați mai povestit de atunci unor jurnaliști care v-au trecut pragul. Povestiți-ne și aici, în public, ce ați făcut pentru ca satul dumneavoastră să nu fie doar despre niște bulbi de tuberoze, ci despre multă speranță pentru copiii din comunitățile vulnerabile și părinților, despre școală inteligentă, grădiniță cu program prelungit și masă caldă și multe, multe proiecte de turism, arhitectură și cultură. Da, sunt foarte multe lucruri de spus. Ne-am dat seama la un moment dat că nu putem dezvolta într-adevăr comunitatea dacă nu investim, sigur, în educație. Și din păcate aceste cuvinte sunt unele fără sens de ceva vreme, pentru că toți ne prefacem că investim în educație, dar vreau să vă spun că realitățile în acest rural, departe de marile orașe, sunt unele groaznice, mai ales în aceste sate săsești din care au plecat în anii 90 aproape toți etnicii sași, au rămas foarte multe comunități vulnerabile și realitățile, așa cum am spus, sunt groaznice. Noi am reușit să investim peste 6 milioane de euro în școli și grădinițe. Am construit la Valchid, e un sat al nostru, unul din cele 3 sate, prima școală inteligentă dintr-o comunitate vulnerabilă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că am construit o școală prietenoasă cu copiii, care după 2 ani jumate începe să dea primele roade. Asta e școala pe care o vedeți, pentru că începe să scadă abandonul școlar. De asemenea, am construit o grădiniță cu program prelungit la Hoghilag, construim acum la Valchid, zicem noi, cea mai frumoasă grădiniță dintr-un sat românesc, eu vorbesc de sat, nu de comună, și dacă o să mai dați un slide, o să vedeți că de fapt am refăcut o casă săsească, i-am reconstruit o șură peste curte, iar copiii ies într-un spațiu, pe o terasă și într-o livadă. Iar la Hoghilag facem tot o școală inteligentă și repunem în valoare sau descoperim o bijuterie arhitecturală, o școală construită lângă biserică, pentru că asta făceau sașii, construiau școli lângă biserică. Aceasta e clădirea, e o școală construită la 1893. Sigur, legat de educație putem povesti foarte, foarte mult, dar am mai făcut și alte lucruri. Am cumpărat această biserică pe care o vedeți, e Biserica Evanghelică din Hoghilag, cu €1. Suntem proprietari, după știința mea, suntem printre puținii proprietari de astfel de monumente. Acum 7 ani am găsit-o cu oi și cu un măgar înăuntru. Anul trecut, grație prietenilor noștri de la Ambulanța pentru Monumente, am reușit să refacem partea de șarpantă și să o punem în siguranță, iar în acest an biserica a intrat în Programul Național de Restaurare al Ministerului Culturii și începe să fie refăcută. De asemenea, grație PNRR-ului, am reușit să refacem, sau suntem în curs să refacem 8 case săsești autentice. Imaginați-vă că locuința verde, cred că o vedeți, prima, din stânga mea, e construită la 1784.
Deci sunt niște bijuterii extraordinare și visul meu este să facem cât mai multe astfel de locuințe. Și sigur, o altă investiție inedită e una prietenoasă cu mediul. Grație Innovation Norway am reușit să montăm panouri fotovoltaice în 69 de locuințe care nu aveau curent electric. Da, există zone din România rurală, România aceea adevărată, în care sunt locuințe fără curent electric. Practic 232 de copii au aprins pentru prima dată un bec anul trecut. Astea sunt realități pe care, dacă le tot ascundem, o să se agraveze și o să fie din ce în ce mai grav. Ați atras în total 13 milioane de euro în ultimii 10 ani. În ultimii 7 În mai ultimii exact. 8 ani. Vorbim despre o comună în județul Sibiu, foarte aproape de Sighișoara, deci nu foarte departe de noi, nu foarte departe de zona urbană, nu foarte departe de un Sibiu care a fost capitală culturală europeană și vorbim despre o comunitate în care înțeleg că sunt câteva sute de copii care nu au descoperit doar lumina, ci au descoperit scaunul acum câțiva ani, datorită grădiniței unde au fost primiți, pentru că la ei acasă nu au scaune. Și vă spun sincer, pentru copiii mei cu care am fost în vizită la dumneavoastră astă vară și atunci v-am descoperit, a fost de neconceput. Și o să vă rog să vă gândiți o secundă ce înseamnă să nu știi ce este un scaun. Mai povestiți-ne despre ce urmează și poate, nu știu, așa cum pe mine și mulți alții au fost, i-ați sensibilizat cu situația din satele pe care le gestionați cu atâta simț de gospodărie și cu atâta simț de responsabilitate, ne spuneți ce ar trebui să facem fiecare dintre noi pentru Valchid, pentru Hoghilag și pentru Prod. Acum, n-aș vrea să înțelegeți că la noi totul e perfect. Noi suntem la început. Realitățile, așa cum v-am spus, sunt groaznice. Acum satele sunt, sunt un șantier pentru că introducem utilitățile peste tot. Sunt foarte, foarte multe lucruri de făcut și niciodată nu o să le terminăm, pentru că întotdeauna apar alte și alte provocări. Ce ați putea face pentru noi, în primul rând, să veniți să ne vizitați. Să vizitați tărâmul tuberozelor și să vedeți munca acestor oameni care e fantastică. Imaginați-vă că aceste flori înfloresc odată la 3 ani, iar oamenii noștri muncesc zi de zi și sunt ani în care nu au rezultate. Și pentru asta merită tot respectul și aprecierea noastră. Dacă ne vizitați și cumpărați câteva fire de tuberoze, ne ajutați să ducem mai departe munca acestor oameni și să dezvoltăm comunitatea. Și o ultimă întrebare. Dacă ar fi să exportăm modelul Hoghilag în oricare alt sat din România, cu ce ați recomanda unui primar să înceapă? Eu cred că noi nu facem lucruri deosebite. Cred că ceea ce facem noi la Hoghilag e normalitatea și asta trebuie să fie în fiecare sat din România. Ce ar trebui să exportăm? În primul rând, atunci când conduci o localitate trebuie să pui suflet. Dacă nu pui suflet și dacă nu-ți pasă de fiecare lucru pe care îl faci, totul e în zadar. Am fost săptămâna trecută cu un alt eveniment la Oradea. Și vă încurajez să mergeți și la Oradea, pentru că în momentul de față este, cred că, cel mai frumos oraș pe care îl are România. Și acolo oamenii au spus același lucru. Doar am respectat fișa postului. Dacă ar fi fost să nu respectați fișa postului, că sunt convinsă că ați avut niște bariere de depășit și niște praguri de trecut, ce ați îndrepta ca să fie mai ușor pentru comunități vulnerabile și pentru comunități precum cele din satele pe care le aveți dumneavoastră în oblăduire? Nu știu, cred că e grea întrebarea. Nu știu ce aș face dacă n-aș respecta fișa postului. Pur și simplu nu cred că aș putea fi altfel. Și nu, asta nu e nicio laudă, nu fac pentru că vreau să dea bine undeva. Efectiv, asta simt și asta fac.
Ce aș face pentru a îndrepta lucrurile la noi? Nu știu, s-ar putea face foarte, foarte mult. În primul rând, cred că ar trebui fiecare dintre noi să ne facem treaba acolo unde suntem. Și revenind la educație, m-am săturat să tot acuzăm, nu știu, ministrul, secretarul de stat, primul ministru despre lipsa de rezultate în educație. Ar trebui să ne uităm la fiecare dintre noi, la fiecare dascăl și să analizăm realizările. Din păcate, văd foarte multe dezbateri legate de drepturile acestor oameni și e normal să avem venituri și să câștigăm cât mai mulți bani, dar văd foarte puține dezbateri vis-a-vis de rezultatele școlii din România. Pentru că, din păcate, sunt sate în care creștem viitori asistat social, iar despre asta nu vorbește nimeni. Degeaba noi construim școli de milioane de euro, degeaba ne dormim nopțile dacă rezultatele nu apar. Ori cred că asta mi-aș dori să aud foarte des în media și să văd și rezultate. Și pentru că vin întrebări din public și vă mulțumesc mult pentru asta, dau citire uneia dintre ele. Cum a devenit satul dumneavoastră oaza despre care vorbiți? Ce înseamnă demersurile efectuate pentru certificarea unei indicații geografice la nivel european pentru comuna Hoghilag? Cum ajută asta locuitorii satului dumneavoastră? Da, e un demers pe care noi l-am făcut în urmă cu 2 ani. Practic, tuberoza de Hoghilag o să devină al 10-lea produs certificat din România ca și indicație geografică protejată și prima floare și a 3-a din Europa, pentru că mai există un trandafir în Ungaria și o azalee în Belgia. Ce înseamnă asta și cu ce ne ajută? În primul rând, ne protejează această floare noastră, pentru că, să știți, una dintre caracteristicile ei este faptul că ea miroase foarte puternic, tuberoza din Hoghilag miroase foarte puternic. Nu e una foarte înaltă, așa cum vedeți prin București, cele albe frumoase, are niște boboci roz și miroase puternic. Și, sigur, sunt linii de finanțare speciale pentru produsele certificate. Ăsta e principalul avantaj și pentru asta, sau în primul rând pentru asta, am început demersul de certificare. Și o ultimă întrebare cu care cred că e drăguț să încheiem. De fapt, nu e una singură, ne-au întrebat vreo 3 persoane deja. Când e festivalul din Hoghilag? Din păcate, la această întrebare nu o să pot să vă răspund, pentru că, sigur, e în luna august, dar noi depindem foarte mult de felul sau perioada în care înfloresc tuberozele și atunci ne dorim ca evenimentul să-l punem atunci când avem cele mai multe flori înflorite. Imaginați-vă că la sărbătoarea tuberozelor, pentru că noi nu folosim acest cuvânt, în accepțiunea mea festival înseamnă mici, bere, manele, politicieni care vorbesc pe scenă, ori la Hoghilag asta nu se întâmplă. Imaginați-vă că atunci când o să fie sărbătoarea, în principal în primul sau al 2-lea weekend din august, la Hoghilag o să găsiți aproximativ 1 milion de tuberoze înflorite. Și vă așteptăm cu drag să ne treceți pragul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule primar Lazar, eu sunt foarte emoționată. Vă mulțumesc și dumneavoastră și pentru atenție și pentru pozele pe care am văzut că le-ați făcut. Asta înseamnă că prezentarea pe care am avut-o a fost una de impact. Vă mulțumim, predau microfonul mai departe. Ne regăsim oricând. Avem Facebook. Aveți Facebook? Avem Facebook. Deci ne găsiți pe Facebook. Mulțumim! Faceți acolo. Așteptăm invitațiile presei la festivalul de la Hoghilag. Cu toții cred că am simțit așa parfumul și frumusețea locului, tot ceea ce se întâmplă acolo. Ne mergem mai departe, and I'm going to switch to English now because coming up next is a speech. I will introduce to the stage Elan Hudelet, Director of Public and Local Policies, Manergy.
Hello, everyone. I'm very happy to be there with you. I'm Alain Oudlet. I'm from France, and I work for Manergy, which is a leading company helping with the energy transition of the private and the public sector in France. We've already had amazing speakers this morning talking all about the same question we have, is will we reach our targets, right? And building plans towards reaching these targets. I'm sorry, the presentation doesn't work. And these targets, can I have another clicker? Sorry. Thank you. Still not working. I'll just continue, but can we fix it? Sorry, so how can we reach our targets? So we have basically the Fit for 55 European targets that we're all focused on, but it's like the floor that we need to reach, but we have to go beyond that. So when we're talking about energy, a lot of people are thinking about electricity, transportation, but heat, the heating of our house is just an afterthought. And it's a problem because heat amounts for 45% of all energy final consumption. 45%, almost half of our energy consumption. And 75% of this energy is still carbonated. So the potential here is absolutely huge. And what's very interesting with the heating systems is that you have three choices. The first one is to have an individual system in your house, in your apartment. The second one is to have a collective system in a building. And the third one is to have a heating network. So having multiple buildings or at providing heat to a whole area, district, or a whole city. And only heating networks can leverage renewable and recovery energies. Individual systems cannot. Collective systems cannot do it pretty well. So only through heating networks can we reach our energy transition targets regarding our energy transition targets. So what have been the trends? I would love to have my presentation because I can speak like that, but yeah, okay. So what are the trends in France and Romania? Basically, 30 years ago, we had roughly the same number of district heating networks. And you have to take into account that Romania has 1/3 the population of France. So actually, you had a pretty good number of district heating networks, right? But 30 years later, now, France has multiplied by 2.5 the number of district heating networks we have, and that's not taking into account that the existing networks have also expanded, and Romania has, which had 315 district heating networks, now has roughly 50 district heating networks. So a huge decrease in number of heating networks, which goes against the energy transition that Romania wants to have, right? So you're actually shutting down heating networks. And so I hope that my presentation can help you reverse the trend. So it's going to be really difficult talking about Paris City and Paris Region district heating networks without maps. But what I can say is that Paris City is the most populated city in the European Union, but it's also, Paris is in an area that has very good and a lot of geothermal energy. And we're drawing upon this geothermal energy to feed our heating networks with green energy. And do you know what Romania has? A lot of geothermal energy potential. You have a lot of potential as we have in the Paris region. And we've actually have more than 50
district heating networks in the Paris region that use geothermal energy, and we've helped 42 of them to be created and help them develop. So we have been a part of this transition for the last 40 years in the Paris region. And you have to understand that it's an ecosystem that is still developing new ways to get this heating district to be more efficient. We're developing, not us as a company, but us as an ecosystem, because we work with all kind of companies that build and operate these heating networks. We're using new drains, U-size drains, sub-horizontal drains, multi-drains, to get the water out of there faster, and so to improve the efficiency of our heating networks. And the gains in terms of CO2 consumption emissions is just huge. But one of the cornerstones here of this project is the economic viability of this project. And that's what might have been the problem in Romania. And the biggest network is not necessarily the best networks. They're not the same. As I told you, in the Paris region area, we have a lot of different heating networks. It's just not one big network. There are several of them. And they even exchange heat. You can import and export heat from one network to another, which needs a lot of cooperation. And public cooperation between cities, between layers, is pretty hard. But you have to do it in order to keep improving these networks. We've talked about dense areas here, but rural areas are also very important. We were very frustrated because France has published a law in 2012 that the law put targets for every sector of the economy, etc. And for heating networks, the target was to multiply by 5 the number of renewable and recovery energy in our district networks from 2012 to 2030. The target is incredibly hard to reach. And we were very frustrated because we realized last year that we were not on track to meet the targets, but that we all knew. But we wanted to do something. And so we teamed up with public authorities and a professional federation to build a map. We got data, we use big data and our expertise to identify all over France. It's a map you can find in open data. All the projects that needed to be done in order to reach these targets of multiplying by 5 the number of renewable and recovery energy. So there's a map with every project that is needed to reach the goal. And we found that we needed to build 1,340 new district heating networks. It's a lot. It's 2 per year per department. Department, I think, is what you call in Romania, judete, I think. Pardon me for my accent. And it's a lot of money also. It's 20 to 30 billion euros that need to be invested. But what's really interesting here, and I think Romania can draw upon, is that 90% of these district heating networks are to be built in less than 50,000 inhabitant cities. Not huge cities, small cities. Every territory has small cities like that. So the key here, of course, is to continue our work that we're doing in all the French big cities. But we need to get the territories, the rural areas on board. And what do they lack? They lack financial resources. They lack human resources, both in quantity and in quality, people that know what the energy transition is about. But they sometimes, often, more and more have the will to
to get forward, to go forward, but they don't know how to do it. They lack the vision. And so by providing the information and make the collaboration between the city level and other levels, the department level, the regional level, the national level, you can work on all these issues and give them the vision and the road they need to get the project done. And that's what we all want, right? And if we talk about financial resources, because it's a real problem because the resources are limited. And so the cities, they think, for good reasons, that if they build such a huge network, they won't have the money to invest in other things that they need to do as a city, right? But there are a lot of financial means to mitigate this, whether it is turnkey projects, so they really just contract with the private sector, and the private sector do almost everything. But we have also energy performance contracting that you are already aware of. But in France, we launched a new system, which is energy performance contract with deferred payments. So it actually costs nothing to the city. It all works out by itself. And we're actually doing right now the first energy performance contracting with deferred payments in France with my team. And what we also like to do is, I put it there, but it's not quite just a financial tool, is crowdfunding, because I say it's not really a financial tool because you won't get much money from it. But what you will get is citizen participation. And that's a huge step forward because I think the trust has been broken in Romania about heating networks, so you need to get the citizen on board. We do in France, and I think you do also in Romania. And so these little financial tools, such as crowdfunding, can be of really good use. Now, my last slide, as you can see, is about really small projects that are worth 1,000 words about how it works. It's a small project that we've helped build in Brittany in France, and it's a multi-energy loop, local loop. There's only one consumer, which is the city itself, which connected 6 city buildings to provide heat for them through a biomass boiler, to provide electricity for it through solar panels, and they even put optic fiber with it. And so it has 80% self-consumption, and it can even export electricity during peak hours. And so it's very efficient, so it's good for the planet. It's good for the budget of the cities. The cities is making savings by doing that. It's good for the citizen, and it's good for everyone. And I think that's what the energy transition is about, right? Finding the right tools to build the projects and so that it profits everyone. Thank you for your time. Sorry for the slides, and see you later if you have questions. Thanks. Don't go, Alan. Hi. My name is Alex. Hi, Alex. I'm in charge of... He ran away. Let me see if I can get him back. Alan, could you come back, please? Thank you. Don't run away like that. So our apologies for the slides, but you did very well without them. And we have some questions maybe you'd like to talk about more. So, given your experience in the French smart city ecosystem, what lessons can Romanian cities learn from France's approach to integrate digital transformation with sustainable urban development? I think we have some return in experience to share, but I'm going to be very humble there. We're not here yet.
as France. It's really an ongoing process because it's very complicated to tackle both the energy transition topics, the digital and technology matters, and all the innovation that we need to create. What I can say is that I've helped create the first departmental agencies that manage both the energy topics and the digital and technology matters in France, in Aveyron. It was the first time that was done, and it was only the first step towards what our goals are, namely here, hypervision of the department territory, so the mapping of everything and how we can improve and learn our systems and their efficiency, and maybe someday to have a digital twin of the department on certain issues. And so when you're talking about the energy transition, the digital and the tech topics, actually you're talking about every topic. Transport is about energy and is about tech, right? Housing is about energy and is about tech. We're talking about smart buildings. So everything turns around these two subjects to which we must add the most important one, the citizen. But it's pretty hard. We don't have found yet the recipe, but we're actively looking for it. And what I can encourage Romania to do is go there and try some things, what is working for you, because one of the lessons that I've learned in France is that you have to adapt everything to the local ecosystem. And every department in France is different. So I guess it's the same in Romania. You can't just copy-paste what you've done in the department to another. And this work, this tailor-made work, takes time. It takes a bit of public money, but it will be really rewarding because the results will be there. And if you want to do savings by not doing this work, then you're going to harm the results in the future. So I don't think it's worth it. Okay, thank you so much. So we will have to talk about and see the French experience is very important for us. I'm sure my colleagues will find a way to put on the website the slides and presentation, and maybe you can give the public a contact where to find you, because we have some questions for you a lot, but the time is really short on us. It will be my where pleasure. can people find you, here or online? Yeah, and on LinkedIn or here, I will be very glad to talk with you. And I would like to invite Romanian public officials and elected officials to come to France, visit us, so that we can show them what has been done and what could be done for Romania. That's great. Thank you so much, Alan. Thank you. Okay, moving forward, I'd like to invite to the stage Gemma Webb, CEO and President, Returo SRGR. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm delighted to be here with you today to talk about circularity and furthering that in Romania, looking at best practices and solutions. The implementation of the deposit system in Romania is very new. It's been implemented in Romania in less than a year, and it sets the foundation for a circular economy for beverage packaging here in Romania. This system that we've implemented in Romania is the first of its kind and the most complex system for circular economy here in Romania today. It's one of the largest projects, and I'm delighted to say that it's had tremendous success. When we look at what we're doing here in Romania in terms of the implementation of the deposit return system, it is the largest fully integrated deposit return system globally. And it's the second biggest after Europe. Why do I say that? Because when we look at Romania and its complexity, we have a huge geography, we have 19 million citizens, we have 80,000 retailers, 4,000 producers and importers, all working together to bring this system alive. So it's highly complex. We are recovering
beverage packaging from glass, plastic, and aluminium, from the small bottles to the large 3-liter bottles. So when you put all of these elements together, and because it's a centralized system, it is the largest fully integrated system globally. The deposit return system, I said, it's achieved fantastic results in a very short space of time, because it's less than a year since its implementation. And in this year, we see the Romanian consumer has fully engaged with the system. And this is why we're achieving the results, as well as all of the stakeholders working together to deliver one goal. And to deliver, that goal was to deliver this system, and is to deliver this system in Romania. When we look, we only started the 30th of November last year, was the first date of go live. Very little was in place at that time, because we had very little time to prepare. We look at the month of August, and in the month of August, of all of the beverage containers put on the market, 78% were returned by the consumer. 78% were returned by the consumer. They were collected by Returo and sorted into the different materials, compacted into bales, and sold to recyclers. To date, we have over 2.3 billion containers have been collected so far in Romania. All of those materials have been collected, sorted by material, by colour, compacted into bales, and we have sold over 137,000 tonnes of these materials to recyclers. What does that mean? That material, that really valuable resource, that material is on its way back in to produce packaging instead of virgin material. So this is a true circular economy that's been achieved here in just a very short space of time. When we look at the Romanian consumer, there is 97% awareness of the deposit return system in Romania today. 9 out of every 10 people have actually tried it once, and more than 70% are using it now on a continuous basis. This is amazing. 3 weeks ago, Returo was invited to present in New York at the Global Climate Change Week. And there, one of the discussions was, which system is best in terms of bringing in a circular economy into a country and improving the recycling rates. A number of speakers were on before me, about 4 or 5 from different countries. And the consensus was it takes 3 years to implement this system before you see consistent results, before you see results. And 6 years, it's very smooth and operating. So you can imagine when I stood up and said, okay, in Romania, we started 2 years ago, we implemented a year ago, and in 10 months, 9 months, we had a 78% return, which was fantastic. People were amazed and really wanted to understand, well, how did Romania as a country galvanize the 19 million Romanian citizens, the 4,000 producers and importers, and 80,000 retailers to drive and bring this system to life? So this is something Romania should be very proud of. The implementation of the deposit return system here in Romania will enable Romania to achieve the recycling rates set by the EU. Historically, the recycling rates here have generally been around 13%. So to achieve, every month it's been growing, to achieve in August 78% for beverage packaging in terms of collection and sale to recyclers. September, we believe we've hit 80%, which is a huge result, and it's something that's visible as well. These aren't just statistics, but the lovely thing about this project is you can actually see it in the streets, in the roads, and in the countryside. There's no more bottles.
the litter isn't there. And it's fantastic to see the visible side of it as well. And it does, we started off by saying this is so important, yes, to achieve the recycling targets, but also for a cleaner, greener Romania. And it is so nice to actually see the results of all of the hard work. To achieve this, it doesn't just magic. To achieve this, we had to put in 7 nationwide counting and sorting centres. So these counting and sorting centres are nationwide. They have the capability of counting and sorting 7 billion containers between glass, plastic and aluminium, because that's the amount of containers that go on the market in a year at the moment. So we have over 800 people working in Returo doing this, and that's 800 green jobs. So the impact isn't just achieving the recycling targets. It's also, as I said, a cleaner, greener Romania, but it also has an economic impact. And the economic impact is great. So you have 800 green jobs, direct, but then you have the indirect industries off of that as well. And also, because the material is clean, it's really good quality material because it's not contaminated with anything. We take it straight from the consumer. So, and it's separated into its different materials and its different colors. The recyclers love that material because it is high quality and it's going back into the system. So that's the other really good thing about the deposit return system. If I was to look, and I've been asked many times, it's been such a short space of time, and this was one thing that I was asked in New York, what are the key ingredients of success? How did Romania do it? And my answer was, well, firstly, it had a very strong legal framework. And this is critical. And it was a legal framework that covered all of the key elements to put it in place. So that was the foundation, was really good. But critical to success was the working together of the producers, the beverage producers. Beverage producers are the ones who gave us the corporate guarantees to secure the private financing. They're the ones that have supported us all the way along. The retailers have supported by putting in the machines, they've supported by getting themselves organized, by accepting back the packaging and making it easier for the consumer to bring back the packaging. So the retailers have had a fundamental part. Also, you have the authorities in helping us to implement, ensuring the legislation is appropriate. It was a project. We started with a project, with a document. To try and bring a document to real life isn't easy, but everybody really worked together to make it work. And the Returo team, I have to say, the team have been just amazing. It's not just a job, it's a passion. So the Returo team have been fantastic. And the star of the show has been the Romanian consumer. Everybody said 18 months ago, it's going to be difficult in Romania. We don't have a culture of recycling. When we look at the Netherlands, we look at other countries, they're at 80-90%. And in Romania, we don't have this culture. But I think the Romanian citizens have really stood up and said, now you've given us the infrastructure, we want this. It's good for the environment. It's good for this generation and the next generation. And we do want to bring this alive. And they really have done that by physically bringing back the containers and making this system work. I don't think I have anything else to say. I'd like to wish you a great day and thank you very much for your time. Thank you. Indeed, the program is a success, and we see queues all over the place. So we have a question from the public. It says like this: for every bottle that doesn't get returned through the system, Return SGR makes RON 1. With over 30 million RON already collected, how do you plan on further investing those funds into the circular economy infrastructure, or what initiatives are you planning to add to your program? Okay, so let me just explain the mechanics a bit on the system. So Returo is not there to make a profit.
Okay, Returo doesn't make a profit, it's cost neutral, and any profit, it has to go back into the system. It doesn't pay dividends. So it's not for profit. So that's the first thing. The first year of starting a system, you collect, okay? And not everybody brings the containers back, and it takes time. And yes, that's called the non-redeemed deposit is what we call it. You don't know when those bottles are going to come back into the system because every product category has got a different life cycle. Okay, so we're only operating 9 to 10 months. So water has a different life cycle in terms of I don't want to name brands, but the soft drinks, the beers. So when you think about it, the system starts from when the producer puts the product on the market. It's got to go into distributors. It's got to go into wholesalers. It spends some time there. Then it's got to go to the retailers. It spends some time on the shelf. Once the product is purchased, it's consumed, and then the consumer needs to bring back. So this life cycle, it can be 8, 10, 12 weeks, 3 months, 6 months. Wines and spirits take longer. So with the deposit return system, you don't have a finite time like a normal company to say, well, you have a sale and it moves. No, it takes time to get this back. And this year, we're learning and seeing how long that'll come back. What we will see is when we go up to 90-95%, which we will do, then that deposit isn't there anymore. So the deposit at the moment is there waiting for these bottles to come back. We don't know when they'll come back. We have to pay when they come back to pay the retailer and the consumer. And then that money, if it's there, would be invested back into the system, but that's after a period of time. For the implementation of the system, we took one of the first and largest green loans in Romania from ING, and that was for 85 million euro. So the system is fully financed by private finance and supported by the corporate guarantees of the producers. There's been a lot of press to say, oh, the consumers are financing. The consumers are not financing this. The consumers get their money back. And when they bring the bottles back, they'll get their money back. The retailers are paid a handling fee. So the producers are the ones with the producer's responsibility are financing the system. In terms of further investment, for Returo, we have 7 plants now that are operating. There'll be another 3 plants go live because the key cost in the system is logistics. Remember, you're moving materials from all over the country to the counting centres and then to recycling. So there's 3 more centres will be opened early next year, and this is the total system. That's a good news. You'll open new points. It's really nice. And we encourage everybody to recycle and to bring the bottles back so we have a clean minute. Thank you so much, John. Thank you very much. Thank you. So we're heading to a pause. Doamnelor, domnilor, în continuare luăm o pauză de prânz până la 14:50, deci la 3 fără 10 vă aștept din nou în sală. Mergem cu a 3-a parte a evenimentului nostru. Este și pauza de prânz acum, să aveți badge-urile pentru a lua prânzul jos. Vă urez poftă bună! Radio.
When we started the Climate Change Summit back in 2022, we had a clear mission to bring together innovators, leaders, and change makers who could drive sustainable solutions to one of the greatest challenges of our time. Over the past 3 years, we've watched the summit grow year by year, person by person, solution by solution. And this year, we're taking it even further. Why is this summit so important? Because it's not longer enough to just talk about the problem. Climate change is a global change that demands local action, action from each one of us. It's time for climate action. By empowering people with the knowledge and tools to push for stronger climate policies, we can ignite a movement that demands real action. Sustainability at its core means meeting the needs of the present without compromising the ability to future generations to meet theirs. It's about balance, protecting natural resources, building thriving communities, and ensuring long-term prosperity for all. But sustainability doesn't happen by chance. It demands collaboration, innovation, and a shared vision for a better future. The future is the mirror of our actions. Giving up cannot be an option. Climate innovation and sustainability need all of us. Join the green movement. La 18 ani, frumusețea e că ai adunat destule cât să poți face lucruri mari. Iar noi la Auchan, de 18 ani împreună cu tine, realizăm atât de multe. Avem grijă să-ți oferim cele mai proaspete produse și varietate la prețuri wow. Susținem producătorii locali prin programul Filiere. Creăm farfurii și rețete rafinate. Fidelizăm cu o mulțime de oferte. Încurajăm din plin viața sportivă. Susținem și pedalăm în turul României. Contribuim la succesul campionilor. Livrăm rapid și în siguranță orice comandă. Descoperim România neîmblânzită și plantăm pentru un viitor cât mai verde. Inițiem soluții inovatoare și investim în programe pentru protejarea planetei. Prin toate ne străduim să facem lucrurile mereu cu responsabilitate și nu ne oprim aici. Pentru că Auchan creează, inovează, construiește, descoperă, angajează, investește, dar mai ales trăiește împreună cu tine de 18 ani. Hai să dăm mână cu mână pentru țară și mai bună. Să învârtim hora reciclării, așa dăm o șansă schimbării. Cumpără și returnează și apoi recuperează încă o dată și încă o dată pentru o țară mai curată. Hai și tu în hora reciclării. Returo. Împreună facem țara mai curată.
Natura este cea care ne face să simțim cu tot corpul, cu ochii, cu mâinile, cu toți sporii și din tot sufletul. Natura nu dispare când trăim în oraș. Doar noi uităm uneori de ea. Câteodată uităm atât de tare încât nu îi oferim singurul lucru de care are nevoie de la noi. Bunul simț. We're talking about global warming are fundamentally affecting the systems on our planet. We act to save the climate. Heat waves and floods It's and absolutely droughts and urgent. hurricanes. Everybody So knows. it should feel overwhelming because it is overwhelming. Every single action counts. Let's assemble a better future together. ALD Automotive and LeasePlan are coming together. Introducing Avens, a new leader for better mobility, making every move a step towards better, with more sustainable mobility for more people. Avens, better with every move. These are just little things. Little things. Oh, but they mean a lot. Always, forever, and ever. 'Cause it's the little things that mean an awful lot. Natsuro este un ecosistem inovativ care purifică apa și o transformă într-o apă echilibrată pentru o viață bună. Ecosistemul de purificare a apei Natsuro produce și apă frițante, apă rece sau apă fierbinte, fiind perfect adaptabil în ceea ce privește volumul, atât pentru consumul casnic, cât și pentru un hotel, un restaurant sau pentru birou. Natsuro este soluția inovatoare, ecologică și sustenabilă a viitorului. Natsuro elimină în totalitate necesitatea achiziționării apei din comerț. Ecosistemul Natsuro este soluția care a fost adoptată și de anumite industrii care au nevoie de apă cu un grad de puritate foarte înalt pentru producția unor alimente de top. Azi aveți bucuria de a gusta și savura apa proaspăt purificată Natsuro, echilibrată și mineralizată, servită în recipientele noastre premium. Iar de mâine, dacă doriți, veți putea servi apa Natsuro direct în casa dumneavoastră, biroul sau compania pe care o dețineți. Natsuro Aqua. Apă echilibrată. Apă bună. Now the day that the Lord rained down, the sky screamed with rage through the clouds. You're gonna pay for the harm that you done, and that crop won't ever come.
Radio. When we started the Climate Change Summit back in 2022, we had a clear mission to bring together innovators, leaders, and change makers who could drive sustainable solutions to one of the greatest challenges of our time. Over the past 3 years, we've watched the summit grow year by year, person by person, solution by solution. And this year, we're taking it even further. Why is this summit so important? Because it's not longer enough to just talk about the problem. Climate change is a global change that demands local action, action from each one of us. It's time for climate action. By empowering people with the knowledge and tools to push for stronger climate policies, we can ignite a movement that demands real action. Sustainability at its core means meeting the needs of the present without compromising the ability to future generations to meet theirs. It's about balance, protecting natural resources, building thriving communities, and ensuring long-term prosperity for all. But sustainability doesn't happen by chance. It demands collaboration, innovation, and a shared vision for a better future. The future is the mirror of our actions. Giving up cannot be an option. Climate innovation and sustainability need all of us. Join the green movement. La 18 ani, frumusețea e că ai adunat destule cât să poți face lucruri mari. Iar noi la Oșan, de 18 ani împreună cu tine, realizăm atât de multe. Avem grijă să-ți oferim cele mai proaspete produse și varietate la prețuri wow. Susținem producătorii locali prin programul Filiere. Creăm farfurii și rețete rafinate. Fidelizăm cu o mulțime de oferte. Încurajăm din plin viața sportivă. Susținem și pedalăm în turul României. Contribuim la succesul campionilor. Livrăm rapid și în siguranță orice comandă. Descoperim România neîmblânzită și plantăm pentru un viitor cât mai verde. Inițiem soluții inovatoare și investim în programe pentru protejarea planetei. Prin toate ne străduim să facem lucrurile mereu cu responsabilitate și nu ne oprim aici. Pentru că Oșan creează, inovează, construiește, descoperă, angajează, investește, dar mai ales trăiește împreună cu tine de 18 ani. Hai să dăm mână cu mână pentru țară și mai bună.
să învârtim hora reciclării. Așa dăm o șansă schimbării. Cumpără și returnează Și apoi recuperează încă o dată și încă o dată pentru o țară mai curată. Hai și tu în hora reciclării. Returo. Împreună facem țara mai curată. Natura este cea care ne face să simțim cu tot corpul, cu ochii, cu mâinile, cu toți sporii și din tot sufletul. Natura nu dispare când trăim în oraș. Doar noi uităm uneori de ea. Câteodată uităm atât de tare încât nu îi oferim singurul lucru de care are nevoie de la noi: bunul simț. We're talking about global warming are fundamentally affecting the systems on our planet. We act to save the climate. Heat waves and floods It's and absolutely droughts and urgent. hurricanes. Everybody So knows. it should feel overwhelming because it is overwhelming. Every single action counts. Let's assemble a better future together. ALD Automotive and LeasePlan are coming together. Introducing Avens, a new leader for better mobility, making every move a step towards better, with more sustainable mobility for more people. Avens, better with every move. These are just little things. Oh, but they mean a lot. Always, forever and ever. 'Cause it's the little things that mean an awful lot. Națuro este un ecosistem inovativ care purifică apa și o transformă într-o apă echilibrată pentru o viață bună. Ecosistemul de purificare a apei Națuro produce și apă frițante, apă rece sau apă fierbinte, fiind perfect adaptabil în ceea ce privește volumul, atât pentru consumul casnic, cât și pentru un hotel, un restaurant sau pentru birou. Națuro este soluția inovatoare, ecologică și sustenabilă a viitorului.
Natsuro elimină în totalitate necesitatea achiziționării apei din comerț. Ecosistemul Natsuro este soluția care a fost adoptată și de anumite industrii care au nevoie de apă cu un grad de puritate foarte înalt pentru producția unor alimente de top. Azi aveți bucuria de a gusta și savura apa proaspăt purificată Natsuro, echilibrată și mineralizată, servită în recipientele noastre premium. Iar de mâine, dacă doriți, veți putea servi apa Natsuro direct în casa dumneavoastră, biroul sau compania pe care o dețineți. Natsuro Aqua. Apă echilibrată. Apă bună. Now the day that the Lord rained down, the sky screamed with rage through the clouds. You're gonna pay for the harm that you done, and that crop won't ever come. Radio. When we started the Climate Change Summit back in 2022, we had a clear mission to bring together innovators, leaders, and change makers who could drive sustainable solutions to one of the greatest challenges of our time. Over the past 3 years, we've watched the summit grow year by year, person by person, solution by solution. And this year, we're taking it even further. Why is this summit so important? Because it's not longer enough to just talk about the problem. Climate change is a global change that demands local action, action from each one of us. It's time for climate action. By empowering people with the knowledge and tools to push for stronger climate policies, we can ignite a movement that demands real action. Sustainability at its core means meeting the needs of the present without compromising the ability to future generations to meet theirs. It's about balance, protecting natural resources, building thriving communities, and ensuring long-term prosperity for all. But sustainability doesn't happen by chance. It demands collaboration, innovation, and a shared vision for a better future. The future is the mirror of our actions. Giving up cannot be an option. Climate innovation and sustainability need all of us. Join the green movement.
La 18 ani, frumusețea e că ai adunat destule cât să poți face lucruri mari. Iar noi la Oșan, de 18 ani împreună cu tine, realizăm atât de multe. Avem grijă să-ți oferim cele mai proaspete produse și varietate la prețuri wow. Susținem producătorii locali prin programul Filiere. Creăm farfurii și rețete rafinate. Fidelizăm cu o mulțime de oferte. Încurajăm din plin viața sportivă. Susținem și pedalăm în turul României. Contribuim la succesul campionilor. Livrăm rapid și în siguranță orice comandă. Descoperim România neîmblânzită și plantăm pentru un viitor cât mai verde. Inițiem soluții inovatoare și investim în programe pentru protejarea planetei. Prin toate ne străduim să facem lucrurile mereu cu responsabilitate și nu ne oprim aici. Pentru că Oșan creează, inovează, construiește, descoperă, angajează, investește, dar mai ales trăiește împreună cu tine de 18 ani. Hai să dăm mână cu mână pentru o țară și mai bună. Să învârtim hora reciclării, așa dăm o șansă schimbării. Cumpără și returnează și apoi recuperează încă o dată și încă o dată pentru o țară mai curată. Hai și tu în hora reciclării. Returo. Împreună facem țara mai curată. Natura este cea care ne face să simțim cu tot corpul, cu ochii, cu mâinile, cu toți sporii și din tot sufletul. Natura nu dispare când trăim în oraș. Doar noi uităm uneori de ea. Câteodată uităm atât de tare încât nu îi oferim singurul lucru de care are nevoie de la noi: bunul simț. Fundamentally affecting the systems on our planet. We act to save the climate. Heat waves and floods It's and absolutely droughts and urgent. hurricanes. Everybody So knows. it Should feel overwhelming because it is overwhelming. Every single action counts. Let's assemble a better future together. ALD Automotive and LeasePlan are coming together. Introducing Avens, a new leader for better mobility, making every move a step towards better.
with more sustainable mobility for more people. Avens. Better with every move. These are just little things. Little things. Oh, but they mean a lot. Always and ever. 'Cause it's the little things that mean an awful lot. Natsuro este un ecosistem inovativ care purifică apa și o transformă într-o apă echilibrată pentru o viață bună. Ecosistemul de purificare a apei Natsuro produce și apă frițante, apă rece sau apă fierbinte, fiind perfect adaptabil în ceea ce privește volumul, atât pentru consumul casnic, cât și pentru un hotel, un restaurant sau pentru birou. Natsuro este soluția inovatoare, ecologică și sustenabilă a viitorului. Natsuro elimină în totalitate necesitatea achiziționării apei din comerț. Ecosistemul Natsuro este soluția care a fost adoptată și de anumite industrii care au nevoie de apă cu un grad de puritate foarte înalt pentru producția unor alimente de top. Azi aveți bucuria de a gusta și savura apa proaspăt purificată Natsuro, echilibrată și mineralizată, servită în recipientele noastre premium. Iar de mâine, dacă doriți, veți putea servi apa Natsuro direct în casa dumneavoastră, biroul sau compania pe care o dețineți. Natsuro Aqua. Apă echilibrată. Apă bună. Now the day that the Lord rained down, the sky screamed with rays through the clouds. You're gonna pay for the hand that you done, and that crop won't ever come. Radio. When we started the Climate Change Summit back in 2022, we had a clear mission to bring together innovators, leaders, and change makers who could drive sustainable solutions to one of the greatest challenges of our time. Over the past 3 years, we've watched the summit grow year by year, person by person, solution by solution. And this year, we're taking it even further. Why is this summit so important? Because it's not longer enough to just talk about the problem. Climate change is a global change that demands local action, action from each one of us. It's time for climate action. By empowering people with the knowledge and tools to push for stronger climate policies, we can ignite a movement that demands real action. Sustainability at its core means meeting the needs of the present without compromising the ability to future generations to meet theirs. It's
It's about balance, protecting natural resources, building thriving communities, and ensuring long-term prosperity for all. But sustainability doesn't happen by chance. It demands collaboration, innovation, and a shared vision for a better future. The future is the mirror of our actions. Giving up cannot be an option. Climate innovation and sustainability need all of us. Join the green movement. La 18 ani, frumusețea e că ai adunat destule cât să poți face lucruri mari. Iar noi la Oșan, de 18 ani împreună cu tine, realizăm atât de multe. Avem grijă să-ți oferim cele mai proaspete produse și varietate la prețuri wow. Susținem producătorii locali prin programul Filiere. Creăm farfurii și rețete rafinate. Fidelizăm cu o mulțime de oferte. Încurajăm din plin viața sportivă. Susținem și pedalăm în turul României. Contribuim la succesul campionilor. Livrăm rapid și în siguranță orice comandă. Descoperim România neîmblânzită și plantăm pentru un viitor cât mai verde. Inițiem soluții inovatoare și investim în programe pentru protejarea planetei. Prin toate ne străduim să facem lucrurile mereu cu responsabilitate și nu ne oprim aici. Pentru că Oșan creează, inovează, construiește, descoperă, angajează, investește, dar mai ales trăiește împreună cu tine de 18 ani. Hai să dăm mână cu mână pentru țară și mai bună, să învârtim hora reciclării, așa dăm o șansă schimbării. Cumpără și returnează și apoi recuperează încă o dată și încă o dată pentru o țară mai curată. Hai și tu în hora reciclării. Returo. Împreună facem țara mai curată.
Doamnelor și domnilor, ladies and gentlemen, thank you for being with us again. Începem cea de-a treia parte a evenimentului nostru. I hope the lunch was good, să vă fie de bine. And now we are starting with a special guest. I like to invite on the stage Ramona Chiriac, Head of the European Commission's representations in Romania. Welcome. Our presentation is in English. This is how we were instructed, but I see many Romanian friends who I know speak English very well. So again, it is my pleasure, together with my team here, to be one of the institutional partners of the summit. Allow me to congratulate Social Innovation Solutions for their outstanding work in organizing this event and in bringing climate issues and the dialogue about our future to the forefront of the national agenda. The European Commission representation to Romania is happy to support this endeavor, including by hosting a side event tomorrow in our premises dedicated to the strengthening of the network of the EU Climate Pact ambassadors. In the current mandate, as you know, the European Commission comprehensively covered climate policy in its Green Deal agenda, one aimed at tackling the climate emergency while ensuring sustainable economic growth, social and intergenerational fairness. There are already some outstanding examples in Romania of best practices that drive our climate policy agenda forward, from sustainable communities to action for safeguarding Romania's unique virgin woodlands, or projects bringing together young, brilliant minds to build the houses of the future, and I'm very happy to see here our friends from FDEN. The Climate Change Summit enables us to learn from each other and join efforts towards a common goal, solutions for a greener tomorrow. We are, without a doubt, beyond the whys, beyond the ifs. We are now at the stage of the how do we make this happen. Dear guests, in the earlier video addresses, you have seen President von der Leyen and our Director General von DG Klima, Kurt van der Berge. They gave you the Brussels perspective on EU climate policy, focusing on supporting European industry to become the key enabler for competitiveness in the era of decarbonization. So building on that, in my intervention, I will pick up 3 points that from our perspective as representation are relevant for Romania. The first, the EU has set ambitious climate target goals to be reached by 2030 and 2050. This is about addressing the growing climate emergency and at the same time about prosperity and competitiveness. Climate change is a reality whose impact we are increasingly seeing also here in Romania, and this is why all 27 EU member states have signed up to reach the 2030 targets and 2050 climate neutrality. 2050, that is in 25 years. We could say the blink of an eye, if you were a parent or an investor. Yes, reaching this objective is still a complex journey ahead. It means focusing on circular economy and on the better use of resources across economic actors, rethinking transport, rethinking energy production, rethinking everything, a new mindset altogether. This might sound daunting, yet we do not start from scratch, not in the European Union and also not in Romania. In the first part of this year, already half of the European Union's electricity generation came from renewables. We are producing more electricity from wind and sun than the sum of all the fossil fuels together. So having more homegrown renewables is not only possible and good for Europe's economic development, it is also, as we now all have witnessed, an investment in our own energy security, which we have seen challenged by Russia. Romania has a balanced energy mix, energy know-how, and significant untapped potential in the fields of green and energy efficiency.
The climate policy framework in Romania has made also important strides and includes a commitment towards decarbonization. There is an established coordination framework of the government with various stakeholders on climate solutions. Romania's REPower EU chapter has a very strong focus, again, on renewables and energy efficiency. So these are all important prerequisites setting Romania on the path towards 2050. In the next years, it will be crucial for Romania to fully capitalize on them, preserve the level of commitment, implement what is agreed at the European level, and to not backtrack. My second point, investments, big ones, are needed for a cleaner future and long-term economic growth. We know the clean transition requires significant investments, public and private funds. Investments in innovation and in Greek tech solutions need regulatory predictability, stability, and a business-friendly environment. So cutting red tape and simplification are therefore high on the Commission's agenda. Make business easy. This is our motto now in the European Commission for the next 5 years. Realistic planning by member states is also essential, and hence the importance of the national energy and climate plans, which present the vision of the member states and their investments needs to stay on the path towards net zero. So the more solid the national plans, the more certainty for businesses and investors, of course. The updated national plans that were due in summer provide a comprehensive view of the member states' approach towards reaching the 2030 targets. And this extends beyond energy. It goes into transport, agriculture, digitalization, because this is indeed key to understand. In the next years, we will need to achieve a transformation that goes well beyond the energy sector, to rekindle the relationship between our economies and the natural world. As regards public funds, the EU has mainstreamed climate across its budget. So 1 in every 3 euros spent at the EU level goes directly to our response to climate change. And this is also an opportunity for Romania in this journey towards long-term sustainable economic growth and nature restoration. Romania can tap into the Recovery and Resilience Plan and REPower EU chapter that make over 12 billion euros available for Romania for climate objectives. In percentages, 44% of the entire PNRR, because you all know what I'm talking about, goes to reforms, to the uptake of renewables and energy efficiency. Further on, the cohesion funds, the rural development funds, the modernization fund, the Connecting Europe facility are also at Romania's disposal. And on top of that, our more flexible state aid framework to support industry facing transition challenges and many resources from EU financial institutions to support the new technologies. And my third and final point, competitiveness goes along with strengthening of our social economy. And in the current mandate, the Commission has laid the foundations for ensuring that the green transition is a just transition. And this is particularly relevant for member states in Central and Eastern Europe, including Romania. Skills development or the support of SMEs are at the core of the Just Transition Mechanism, which aims to support regions, industries, and workers that are most negatively impacted by the transition towards climate neutrality. This instrument, as you know, covers 6 Romanian counties: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, and Mureș. And vulnerable households, micro-enterprises, and transport users will also be supported via the Social Climate Fund so that they are not left behind during this transition. 6 billion euros will be available to Romania from this support mechanism alone until 2032. Looking ahead now,
in her political guidelines, the next Commission President-designate, Ursula von der Leyen, put forward the vision of a stronger Europe that delivers prosperity, protects its people, and defends democracy. And she announced that the Commission will put forward in the first 100 days of their mandate a clean industrial plan underpinning our quest to successfully reduce emissions while growing the industry and ensuring our competitiveness. And another valuable initiative in the first 100 days will be the presentation of a vision for agriculture and food that looks into how to ensure the competitiveness and sustainability of our EU farming sectors and the boundaries of our planet. We look forward to Romania's stakeholders making their views and positions on these initiatives known in the ensuing discussions at EU level. Last but not least, I would like to highlight the importance of sharing positive and constructive stories of climate action. And I'm sure you'll get many of these days. However, public discussions in this regard can only improve if we also handle disinformation, and specifically climate disinformation, or worse, climate denial. While we see a constant increase in this kind of narratives, both at the EU and national level, we actively work in the representation to combat them with out-of-the-box communication strategies that we use to make sure we reach the people outside of our regular bubble. Apart from working with influencers or providing trainings for our youth, developing, raising awareness campaigns on the dangers of disinformation, we also provide dedicated resources on effectively the how to deal with climate disinformation. And our materials provide tutorials for you on identifying conspiracy theories, discussing with people who believe such theories, as well as engaging with the community of scientific consensus on human-caused climate change. So all of these are available on our European Commission Representations website. It's called TRUE, our platform dedicated to the fight against disinformation. And I'm happy that we can say here that we celebrate 1 year since we launched our platform together with Alex, my colleague here. So to conclude, ladies and gentlemen, we have come a long way with climate policies at EU level. Yet much remains to be done. Implementation of what is agreed and new actions in support of Europe's economy and citizens are key perspectives ahead. We look forward to working with you in Romania to drive these issues forward. Thank you very much. Thank you very much. Mulțumim foarte mult pentru aceste cuvinte și pentru această prezentare. Într-adevăr, ne dorim să atragem cât mai mulți bani europeni. Este o șansă extraordinară pentru România și sper să avem cât mai multe vești bune din această direcție. În minutele în care urmează vom avea un panel de dezbatere. Dacă până acum am vorbit foarte mult despre principiile, despre modul în care ar trebui să privim, să avem perspective asupra schimbărilor climatice, ei bine, în cele ce urmează, haideți să vedem ce se întâmplă pe plan local în România, cum a fost afectată țara noastră, pentru că deja vedem aici în România fenomene meteo extreme și ne costă foarte mult. Așadar, în continuare, invitații mei, Ministrul Mediului Mircea Fechet, alături de doamna Elena Filip, director în Ministerul Agriculturii, Direcția Îmbunătățiri Funciare și Fondul de Mediu. Vă rog. Bună ziua, bine ați venit! Domnule ministru, bine ați venit, mulțumesc mult! Vă invit să luați loc. Vă mulțumesc pentru prezență, amândurora. Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! Vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi astăzi.
Așa cum am spus și în introducere, deja România este afectată de fenomene meteo extreme și am văzut pe de o parte secetă, pe de o parte inundații. Aș începe cu acest subiect pentru că este unul comun celor două ministere. Domnule ministru, ce măsuri luați la minister pentru aceste două lucruri? Măsurile pe care le luăm sunt mai degrabă legate de modul în care ne adaptăm la aceste fenomene meteo extreme, fie că discutăm despre caniculă, fie că discutăm despre secetă, fie că discutăm despre ploi abundente și care de multe ori se transformă în veritabile inundații. Și lucru în legătură cu care discutăm cel mai mult și lucru pe care ne concentrăm cel mai mult este legat de modul în care ne adaptăm la aceste schimbări climatice. Pentru că un lucru e cert, frecvența acestor fenomene meteo extreme și intensitatea lor nu poate decât să crească în viitor. Este un lucru în legătură cu care nu mai există niciun dubiu. Toată lumea simte pe propria piele și cum e să stai fără apă în timpul sezonului cald, uneori săptămâni întregi. La fel cum, din păcate, multe dintre județele României au fost afectate deja de inundații. Ultimele tragedii întâmplate în județul Galați și în județul Vaslui demonstrează că acolo unde ai cele mai mari probleme cu apa, în sensul în care aceasta lipsește, bazinul hidrografic Prut-Bârlad fiind cel mai afectat din punct de vedere al gradului de umplere a lacurilor, cel mai afectat din punct de vedere al secetei și atunci e complicat să explici oamenilor că în timp ce o lungă perioadă din an au apă cu porția sau nu au apă deloc în multe comunități, au în același timp și inundații din când în când. Suntem obligați să identificăm soluții prin care să atenuăm impactul acestor schimbări climatice. Nu vom reuși să facem cumva ca aceste fenomene meteo să nu se mai întâmple, pentru că ele se vor întâmpla oricum, însă modul în care ne adaptăm, modul în care comunicăm cu oamenii, modul în care îi alertăm atunci când e cazul și mai ales măsurile pe care le facem, chiar dacă în contextul inundațiilor, spre exemplu, discutăm fie de măsuri foarte simple, la îndemâna oricui. Am trimis astăzi, cred, o adresă oficială fiecărei primării afectate de inundații din județul Galați și din județul Vaslui, prin care le-am reamintit că avem bani de împăduriri. Sunt sume disponibile din PNRR și i-am rugat, cum i-am mai rugat și în trecut, să adopte și o astfel de măsură prin care să împădurească acele suprafețe care ar putea să atenueze o viitoare inundație, o viitură în zona respectivă, înțelegând că acest lucru nu rezolvă în totalitate acea problemă. Bineînțeles că e nevoie de investiții în amenajări hidrotehnice, discutăm despre sume considerabile de bani ce urmează a fi direcționate către acele zone. Sper miercuri să intru în ședința de guvern cu o hotărâre care să rezolve o parte din aceste probleme, în sensul în care să finanțeze reconstituirea tuturor albiilor, cursurilor de apă afectate, colmatate, care au nevoie de lucrări de recalibrare a secțiunii albii sau de decolmatare. Una peste alta ne adaptăm din mers. Avem și o strategie națională aprobată chiar prin hotărâre de guvern în luna august a acestui an, însă nu mai există niciun dubiu, schimbările climatice afectează deja pe fiecare dintre noi.
indiferent dacă trăiești în mijlocul Bucureștiului sau într-un sat izolat de munte din România, și suntem obligați împreună cu autoritățile locale, cu instituțiile guvernamentale și împreună cu oamenii, bineînțeles, să găsim soluții pentru a ne adapta și pentru a putea să resimțim mai puțin efectele acestor Și fonduri pentru a putea interveni atunci când este nevoie. Doamna Filip, cum se vede de la Ministerul Agriculturii această problemă? Mulțumesc în primul rând pentru invitație, da, în contextul celor precizate de domnul ministru, raportat la Strategia Națională pentru Adaptarea la Schimbările Climatice, sunt și obiective care vizează sectorul agricol, inclusiv industria alimentară. Și aș aminti aici programele pe care le derulează Ministerul Agriculturii, cel de reabilitare a infrastructurii principale de irigații, unde avem o alocare de 1,5 miliarde de euro. Prin actul normativ primar, suntem la un grad de realizare de 40%, anul acesta fiind alocate peste 160 de milioane de euro, din care s-au realizat aproximativ 85%. Într-adevăr, reabilitarea vizează infrastructura principală de irigații, care deservește infrastructura secundară de irigații, cea deținută de organizații. Pe lângă acest program național avem în derulare și planul strategic 2023-2027, în care sunt în curs de lansare 21 de intervenții, printre care și intervenții în infrastructura secundară pentru modernizare. Asta vine ca și sprijin pentru extinderea suprafeței irigate. Dacă în 2017 am plecat de la o suprafață de mai bine de 200 de hectare, astăzi am ajuns la o suprafață potențial irigabilă de aproximativ 1.600.000 de hectare, obiectivul programului național fiind de extinderea acestei suprafețe până la 2,6 milioane de hectare. Totodată, pentru a veni în sprijinul fermierilor, în ședința de guvern din 9 octombrie 2024 au fost aprobate sumele alocate de 402 milioane de euro pentru aceste sprijin, pentru suprafețele calamitate urmare acestei secete. Bun, într-adevăr, ne gândim la fermieri și au probleme foarte mari legate de tot ceea ce se întâmplă în climă și probabil că aceste probleme se vor accentua și au nevoie de susținere și de finanțare. Pe de altă parte, România și-a asumat ținte climatice, ținte de emisii zero, de un mediu mai curat, foarte ambițioase. Mă întorc la dumneavoastră, domnule ministru. Care ar fi cele mai importante măsuri și proiecte pe care le aveți la minister pentru a ne asigura că măcar ajungem foarte aproape de acele ținte, să spun așa? E adevărat că România a făcut pași importanți în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Dacă ne raportăm la situația pe care o aveam în anii 90, constatăm că am dovedit deja că putem să avem și creștere economică și reducerea acestor emisii de gaze cu efect de seră. Pe de altă parte, dacă ne uităm la principalele sectoare care trebuie rapid gestionate în acest sens, putem să constatăm că avem încă emisii semnificative din încălzirea rezidențială, putem să constatăm că avem încă emisii semnificative din sectorul de transport, putem să observăm că avem emisii din agricultură și din sectorul gestionării deșeurilor și toate aceste teme le-am menționat pentru a demonstra că ele sunt teme orizontale. Ele nu pot fi gestionate sau rezolvate de către un singur minister sau de către o singură entitate. E nevoie de un efort comun, la fel cum beneficiile unui mediu mai curat sunt până la urmă resimțite de către toată lumea, nu doar de cei care se conformează, însă dacă nu aș da soluții pentru sectorul transportului, unde facem eforturi fie din fondul de mediu, fie din alte tipuri de finanțări guvernamentale, să decarbonizăm pe cât posibil acest sector, să ne asigurăm că mașinile care ajung să circule pe străzile României sunt din ce în ce mai prietenoase cu mediul, dacă se poate să fie electrice sau să aibă tehnologii cu emisii cât mai scăzute, cu atât mai bine, mai ales în orașe,
unde avem cele mai mari probleme cu poluarea aerului, însă îmi permit să vă dau un exemplu din gestionarea deșeurilor. România, alături de alte țări pe care nu le-aș menționa aici, se zbătea la coada Europei în legătură cu modul în care colectam separat deșeurile. Și când aveam 12%, când aveam 13% colectare separată, am avut dintotdeauna câteva proceduri de infringement în fața Curții Europene de Justiție și încă mai avem astfel de situații în care există un risc semnificativ ca statul român să fie condamnat, așa cum a mai fost și în trecut, însă am avut determinarea și am hotărât într-o zi că trebuie să schimbăm ceva. Și am pus pe masă sistemul de garanție-returnare. Este acel sistem pe care probabil fiecare dintre români îl cunoaște. Fiecare român îl cunoaște pentru că cel puțin odată am stat la coadă să returnăm peturile, dozele de aluminiu sau sticlele la un punct de colectare automată sau manuală. Ceea ce vreau să spun, în schimb, este că sistemul dovedește că se poate și în România. Este al doilea cel mai mare din Europa după cel al Germaniei și am pornit de la 13%, această cifră absolut rușinoasă de colectare separată, și am ajuns ca în luna august să avem o rată de returnare de 78%. Și așteptam cu nerăbdare cifrele lunii septembrie, care au venit chiar astăzi și în legătură cu care pot să dau aici în premieră o nouă veste bună. Pentru că în luna septembrie SGR-ul românesc a avut 81% rată de returnare, ceea ce este absolut remarcabil. Este o cifră care, pentru primul an de funcțiune al unui astfel de sistem de garanție-returnare, indiferent dacă ești într-o țară mică precum Malta sau într-o țară foarte mare cum e Germania și ai un astfel de mod de gestionare a ambalajelor, este absolut remarcabil. E munca românilor în primul rând, nu m-aș referi acum la efortul producătorilor, al distribuitorilor și al comercianților, dar aș spune că e munca românilor, care au vrut să aibă o țară mai curată și care pot astăzi să spună că, dincolo de multe alte probleme pe care le avem încă, România e mai curată decât era anul trecut, când nu aveam un astfel de sistem. Și până la urmă, ceea ce lăsăm generațiilor următoare, cred că e ceea ce trebuie, măcar în ceea ce privește, repet, modul în care gestionăm ambalajele de băuturi. Nu o să mai vedem nici în lacul Bicaz, nici în alte cursuri de apă, nici în păduri, nici pe marginea drumului bidoane aruncate, pentru că mai nou are cine să le strângă, să le ducă la magazine și, cel mai important lucru, să facă ca aceste ambalaje să ajungă acolo unde trebuie, respectiv în fabricile de reciclare. Și cred eu că e un exemplu din categoria, dacă se poate și în alte țări, de ce să nu se poată în România? Și același lucru putem să spunem despre modul în care nu o să mai pierdem în viitor energia din încălzirea rezidențială și o să avem clădiri rezidențiale și clădiri publice din ce în ce mai eficiente energetic. La fel putem să discutăm despre alt proiect ambițios, Casa Verde, panouri fotovoltaice, unde în interval de minute am reușit să împingem în piață 2 miliarde de lei. Cam repede, au spus unii, legat de accesul la Casa Verde. Adevărat, am fost victima propriului succes, cum mai glumim noi uneori, însă un lucru e cert, românii au un apetit pentru măsurile care
pe de o parte urmează să le facă viața mai ușoară sau mai ieftină, că panouri fotovoltaice nu înseamnă doar un aer mai curat pe care să-l respirăm cu toții, înseamnă în același timp și o factură mai mică pentru beneficiarul unui astfel de program, lucru pe care eu îl consider a fi extrem de benefic. La fel cum sistemul de garanție-returnare nu înseamnă doar o Românie mai curată. Înseamnă mii de locuri de muncă deja înființate, e o certitudine dacă adunăm 1100 de șoferi de camion, cu vreo 2000 de oameni care lucrează în centrele de sortare și de numărare, cu alte mii de oameni care lucrează în tot felul de domenii conectate la sistemul de garanție-returnare. Am vizitat la Bacău o fabrică ce construiește containere pentru punctele de colectare automată din parcările supermarketurilor. Am vizitat în județul Alba o fabrică de RVM-uri, Reverse Vending Machines, cum se numesc ele de fapt, care și-a crescut de câteva ori cifra de afaceri, a angajat peste 100 de oameni de când sistemul de garanție-returnare există în România. Putem să ne referim și la cei 5-6 mii de colectori informali, de care unii se feresc să discute, dar sunt oameni care la sfârșitul fiecărei zile pun o pâine pe masă și fac în același timp România mai curată, ceea ce pentru mine nu poate fi decât un lucru bun și se estimează că în tot acest proces de neutralitate climatică până în 2050, în România se vor înființa cel puțin 100.000 de locuri de muncă verzi și dovedim deja că măsurile pe care le întreprindem se transpun în astfel de locuri de muncă verzi. Nu-i doar o discuție filozofică, nu-i doar o discuție ipotetică, sunt lucruri care se întâmplă deja și în legătură cu care sunt foarte optimist că vom reuși să ne bucurăm din toate punctele de vedere de această dublă transformare, cea digitală și cea climatică. Acum nu este o schimbare foarte ușoară, fiecare pas și fiecare sector are problemele lui. Așa cum ați spus, la Casa Verde au fost acuzații că au fost poate folosite unele softuri. Dacă ne referim la panouri fotovoltaice, pun presiune pe rețea, trebuie investiții în această zonă. Dar aș vrea să vin acum și la dumneavoastră, doamna Filip, emisiile de poluante din agricultură. Ce putem face să le scădem? Da, în contextul tranziției energetice și la Ministerul Agriculturii s-a înțeles necesitatea integrării politicilor de mediu în politicile agricole, inclusiv pe partea de sector energetic, astfel încât în 2024 am lansat o sesiune în care, cu măsurile de sprijin din Fondul pentru Modernizare, susținem înființarea de panouri, inclusiv de centrale eoliene la nivelul fermelor și în partea de sector al industriei alimentare. Totodată, în Repower a fost adoptată o măsură prin care pe canalul de irigație de la Gălățui Călăraș se înființează un sistem de panouri fotovoltaice flotabile cu o finanțare din PNRR pe Repower de 17 milioane de euro. Și suntem în implementarea unei reforme în cadrul ADS-ului pe terenurile neproductive să fie destinate zonelor de accelerare pentru înființarea unor astfel de parcuri fotovoltaice. Cât de complicat este pentru fermierii din România să facă această tranziție? Cât de ușor au acces poate la finanțarea de care au nevoie și la informațiile pe care mulți poate că încă le necesită pentru a adopta, nu știu, măsuri verzi sau poate pentru a face anumite ajustări în economia lor? Măsurile de agromediu și climă sunt prinse în planul strategic adoptat pentru perioada 2023-2027. El a fost promovat în cadrul acțiunilor Ministerului Agriculturii. Într-adevăr, fermierii au înțeles necesitatea adaptării la schimbările climatice, astfel încât, pentru a beneficia de sprijin financiar în măsurile de agromediu și climă, sunt incluse aceste condiții, inclusiv pe ecoscheme și ecocondiționalități. Se vizează creșterea suprafeței ecologice, inclusiv a practicilor agricole care să fie sustenabile pentru mediu și pentru conservarea și sănătatea solului, având în vedere că este în procedură de adoptare la nivelul european o directivă privind sănătatea solului și cu siguranță măsurile vor fi cumva mai mult decât obligatorii și pentru fermierii români. Deci vor trebui să le adopte. Dacă e ordin, cu plăcere.
Acum, da, într-adevăr, cu un sprijin financiar, dar probabil că la un moment dat, cu siguranță, măsurile vor deveni obligatorii și cu siguranță și fermierii vor înțelege că este necesar să ne adaptăm la aceste schimbări și să găsim soluții să, într-adevăr, să eficientizăm și activitatea, dar și producția agricolă. Mă întorc la dumneavoastră, domnule ministru. Mai sunt două chestiuni pe care aș vrea să ni le detaliați. Legat de ariile protejate, dacă aveți în vedere extinderea acestora, și apoi resursele de apă, pentru că există foarte multe riscuri. S-a discutat astăzi aici pe această scenă despre acest subiect. Ce proiect aveți? Să încep cu ariile naturale protejate. România e o țară foarte bogată din acest punct de vedere. Și eu cred că înainte de a discuta despre extinderea suprafețelor protejate, lucru pe care îl apreciez a fi unul bun, bineînțeles, cred că trebuie să discutăm foarte concret despre modul în care gestionăm ceea ce am desemnat deja. Nu e un secret faptul că, dincolo de planurile de management, documente care au uneori mii de pagini, pe care vă mărturisesc că puțini oameni au răbdare să le citească. Mare lucru nu se întâmplă în ariile naturale protejate din România, cu excepția parcurilor naționale și a parcurilor naturale. Ori eu cred că există o nevoie reală de a reforma modul în care reușim să le administrăm. Cu cei 3, 5, în cel mai bun caz 6 angajați ai unei instituții județene, din Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, nu reușim să facem acest lucru. Tocmai din acest motiv am dispus înființarea unei noi agenții, în legătură cu care să putem să ne asigurăm că administrarea acestor arii naturale protejate se va face așa cum trebuie, va fi bugetată corespunzător și va beneficia de toată atenția. Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în restul țărilor Europei, și e adevărat că nu am călătorit foarte mult, dar peste tot unde am fost, am observat, pe de o parte, o foarte mare mândrie locală legată de parcurile naționale, legate de alte tipuri de zone protejate, lucru pe care mărturisesc că aș vrea să-l văd și în România, iar în același timp mai cred că extinderea acestor zone trebuie să se facă printr-o foarte bună comunicare cu comunitățile locale. De multe ori s-a transmis mesajul greșit că o arie naturală protejată condamnă comunitatea respectivă locală la subdezvoltare. Blochează investiții, nu or să mai poată să se extindă cu activități economice, nu or să mai poată să-și aducă nici măcar o rețea de infrastructură de gaze naturale, nu vor mai putea repara drumul sau, în fine, vor fi blocați. Asta poate și pentru că de multe ori statul român, în speță administratorul unei astfel de arii naturale protejate, a înțeles greșit rolul pe care îl are și a intrat din prima zi în conflict cu populația locală. Ori eu cred că trebuie să ai oamenii care trăiesc de sute de ani în acea zonă la masă, ca parteneri de dialog, și cred eu că dacă vom ști cum să discutăm cu aceștia, dacă le vom explica exact, fără să-i păcălim, care sunt oportunitățile și care sunt restricțiile pe care o astfel de arie naturală protejată le-ar putea aduce în comunitatea lor, eu sunt convins că acei localnici, pe de o parte, țin la natură și pe de altă parte pot să devină parteneri într-o astfel de construcție, unde să discutăm și despre acest lucru mai puțin popular, respectiv
extinderea suprafeței de arii naturale protejate și extinderea suprafeței de strictă protecție. O discuție și mai complicată și mai dureroasă, pentru că întotdeauna, așa cum și Constituția o spune, orice restricție trebuie să vină la pachet cu o compensare. Și nu poți să-i spui unui proprietar de pădure, doar de exemplu, că de mâine, deși poate că au exploatat acea pădure de sute de ani și arată foarte bine și azi și tocmai de asta e arie naturală protejată, însă atunci când îi spui că nu-și mai poate exploata propria resursă, nu mai poate beneficia de propriul bun, indiferent dacă e pădure sau orice alt tip de bun, cred că automat trebuie să compensezi acel prejudiciu pe care îl aduci persoanei respective. Și atâta vreme cât persoana fizică, juridică, primărie sau ce-o fi, beneficiază de o compensare, sunt convins că la sfârșit toată lumea e fericită. În legătură cu apa, să știți că în anul 2025, indiferent cine va fi la Ministerul Mediului, indiferent cine va fi la guvern, tema anului va fi legată de apă, pentru că există o problemă reală cu apa în România și, să ne înțelegem, suntem o țară extrem de norocoasă și la acest capitol. Dacă ne uităm la resursele de apă supraterană, dacă ne uităm la pânza freatică și la acviferele României, vom constata că, spre deosebire de multe țări din Europa și nu numai, suntem extrem de bucuroși. Și care sunt problemele atunci? În același timp, constatăm în fiecare an că în timpul sezonului cald, în timpul verii mai exact, sute de comunități rămân fără apă. În același timp, constatăm că în lacul Siriu, care e un lac de munte, la peste 1000 de metri altitudine, ca urmare a unor determinări pe care colegii mei de la Apele Române le-au făcut, am găsit cantități importante de microplastic într-un lac de munte. Vă imaginați ce avem în Dunăre. În același timp, constatăm că există o bătălie aproape sau din ce în ce mai aprigă pentru această resursă de apă. Sunt situații când pe același bazin, pe același lac de acumulare, pe aceeași sursă de apă, se bat cetățenii cu industria, cu agricultorii și cu cei care vor să producă energie verde, respectiv cei care produc curent electric în amenajări hidroenergetice, și opinia mea este că într-o astfel de bătălie, și au fost de multe ori aproape s-au luat la bătaie astă vară, însă într-o astfel de dispută, prioritatea numărul 1 trebuie să o aibă cetățeanul, trebuie să ne asigurăm că oamenii au acces la apă potabilă, după care, bineînțeles că, așa cum foarte bine spun agricultorii, ne interesează și securitatea alimentară a României, așa cum spun cei din sectorul energetic, ne interesează și securitatea energetică a României, însă oamenii trebuie să fie alimentați cu apă potabilă cu prioritate. Ne uităm cu mare îngrijorare la contaminarea acviferelor și această resursă acumulată în milioane de ani, pe care va trebui să o prețuim și să o lăsăm generațiilor următoare, trebuie atent chibzuită, pentru că atunci când ai acces la un lac de acumulare, trage toată lumea din lac, am rămas fără apă și ne uităm cu toții la ceea ce rămâne. Însă când vorbim despre un acvifer, lucrurile se complică și ne interesează ca această resursă să rămână, așa cum am spus mai devreme, copiilor noștri, și în ceea ce privește cantitatea de apă pe care o avem înmagazinată,
dar mai ales în ceea ce privește calitatea acesteia. Pentru că dacă ne uităm pe o hartă a României și vedem care sunt zonele cele mai contaminate cu nutrienți, în special și, iar, cu riscul, nu vreau să supăr pe nimeni, dar în general poluarea pânzei freatice vine din agricultură. Și nu numai, industrie. O să constatăm că în estul României avem o veritabilă problemă, în sudul României avem o veritabilă problemă. Practic putem mapa, dacă vreți, pe acea hartă a poluării cu nutrienți și care sunt principalele bazine legumicole și care sunt principalele zone unde există ferme zootehnice și cred că datoria noastră este să investim, să asigurăm acces la finanțare, să ne asigurăm că acei fermieri au bani la îndemână suficienți cât să își gestioneze mai bine toate aceste surse de poluare care ar putea să ajungă în pânza freatică și acest lucru nu s-a întâmplat astăzi sau ieri. Sunt lucruri care s-au întâmplat în urmă cu foarte mulți ani, dar în legătură cu care spun eu că trebuie să fim precauți, cu atât mai mult cu cât acum avem, slavă Domnului, acces la finanțări pe care în trecut nici măcar nu le visam. Pe de altă parte, banii de irigații lipsesc de foarte mulți ani. E un domeniu critic, subfinanțat cronic de atâta vreme și acum probabil că se acutizează această nevoie. Cum aveți perspectiva legată de apă la Ministerul Agriculturii? Pentru că odată e vorba despre poluare, apoi lipsa apei, lipsa finanțării pentru irigații. Sunt multe de avut în vedere. Legat de finanțare, am povestit mai devreme și am precizat acele două programe, Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale, inclusiv intervențiile în Planul Strategic 2023-2027, cu finanțare de la bugetul de stat și la Uniune. Ele sunt în continuare, se implementează. Legată de sursele de apă care alimentează amenajările, într-adevăr, avem aici sprijinul Ministerului Mediului prin Apele Române, toate sursele de apă care livrează în canalele care sunt peste 2800 de kilometri pline cu apă pentru a asigura accesul la irigații sunt autorizate. Avem autorizații, se calculează un volum de apă și atunci când într-adevăr există restricții impuse de către Ministerul Mediului prin ANAR, prioritizarea într-adevăr se face în raport de necesitățile populației și apoi agricultura, însă de fiecare dată am găsit înțelegere și cu siguranță s-au irigat și suprafețele agricole chiar și în cazuri de secetă hidrologică. Într-adevăr, Ministerul Agriculturii are acum, împreună cu Ministerul Mediului, un proiect de identificare a surselor de poluare. O să facem o analiză diagnostic printr-un program finanțat de Banca Mondială care se numește RAPID, astfel încât, după identificarea acestor surse de poluare din agricultură, apă, aer, sol, vom lua și măsurile necesare pentru reducere, chiar dacă la momentul acesta sunt finanțate, într-adevăr, și prin planul strategic, acea posibilitate de a îndeplini anumite condiții la depozitarea gunoiului ca să reducem această poluare în apă. Sunt multe de făcut și e de adus toată lumea la masă, și mediul privat și cel instituțional. Suntem aproape de finalul acestui panel, dar avem o întrebare din public pentru domnul ministru. Sună așa: ce măsuri aveți în vedere pentru o mai bună comunicare publică și comunicare în situații de criză, acestea fiind vulnerabilități cunoscute? Avem în vedere și alinierea discursului decidenților cu poziția specialiștilor, precum și dezinformarea din domeniu. Așa este. Cred că este clar pentru toată lumea că mai ales în astfel de situații unde panica se poate răspândi cu foarte multă ușurință, trebuie să ne bazăm foarte tare pe opinia specialiștilor. Este lucru pe care l-am cerut mereu colegilor mei de la minister, la fel cum este lucru de care am ținut la rândul meu seama atunci când a trebuit în spațiu public să comunicăm anumite informații. Pe de altă parte, la fel de bine cred că trebuie să ne asigurăm că autoritățile locale își fac treaba. Trebuie să ne asigurăm că populația este informată. Și vă spun acest lucru pentru că personal, în data de 14 septembrie, am fost la Galați și am vorbit cu sute de oameni afectați
de inundațiile din acea noapte. Oameni care abia ce terminaseră rata la bancă, pentru că au mai avut un rând de inundații și în anul 2013, oameni care cu greu își imaginau că or să găsească din nou resurse să o ia de la capăt. Și i-am întrebat pe acei oameni ce s-a întâmplat, dacă au știut, pentru că eu bine mi-aminteam că în urmă cu 24 de ore, respectiv vineri în ziua de 13, am convocat chiar un comitet ministerial pentru situații de urgență, în urma căruia am alertat toate acele autorități locale. Am trimis o hartă unde toate acele cursuri de apă care au făcut prăpăd în acea noapte erau evidențiate cu culoarea portocalie, pentru că tocmai ce ridicasem gradul de alertă de la cod galben la cod portocaliu și mă întrebam cum de oamenii aceia n-au știut nimic, pentru că toată lumea spunea același lucru. Au primit un mesaj RO alert la 1 noaptea și la 2 dimineața deja aveau apa de 1 metru în casă. În afară de acest lucru, deși Comitetul pentru Situații de Urgență, deși avertizarea de cod portocaliu a ajuns în cele 2 județe cu 12 ore înainte, respectiv la 12 după amiaza avertizarea hidrologică și la 10 dimineața avertizare meteo, acei oameni n-au știut nimic. Din acest motiv, eu cred că, inclusiv cu riscul de a fi arătat cu degetul atunci când nu se confirmă cel mai negru scenariu, cred că inclusiv cu riscul de a spune unii că putem stârni panică, eu cred că, până la urmă, orice măsură de alertare a populației e mai bine decât lipsa unei astfel de măsuri. Și eu cred că dacă același lucru, dacă aceleași discuții ar fi fost în spațiul public în ziua de 13 spre 14 septembrie, eu cred și astăzi că bilanțul oamenilor care și-au pierdut viața, nu mai vorbesc de sutele, miile de case afectate, dar poate că bilanțul oamenilor care și-au pierdut viața ar fi fost mai mic. Din acest motiv, în continuare, consider că mobilizarea e mai bună decât nepăsarea, înțelegând în același timp că trebuie să fim precauți să nu picăm în cealaltă extremă, cea în care stârnim o panică inutilă, care de foarte multe ori nu aduce nimic bun, însă s-a dovedit în anumite situații că și frica te face să fii mai vigilent, să fii în alertă și să fii mai pregătit pentru a te salva în cazul în care ești expus unui pericol. Da, comunicarea pentru populație, într-adevăr, are provocările ei. E important să păstrăm și proporțiile fenomenului care este și care se dovedește că a fost. Dar vă urez succes. Mulțumesc foarte mult pentru acest panel și pentru discuție. Ne mergem mai departe. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc. Bun, mergem mai departe. Avem în continuare alte 2 paneluri de dezbatere. De această dată, moderatorul va fi dr. Sorin Cevotari, alături de invitații săi, dr. Radu Dudău, profesora Adina Eliza Croitoru și dr. Bogdan Antonescu. Vă invit pe scenă și vă doresc succes! Eu o să stau în picioare. De ce? Glumesc. Oricum am mai multă cadență în picioare, dar nu că mai aduc un scaun, cred. Sper. Wow.
Hai să le dăm așa. Ca să... Și suntem deja cu 15 secunde în întârziere. Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc că ați ales să rămâneți aici cu noi. Eu mă numesc Sorin Cebotar și voi modera acest panel. Lucrez ca și consultant la European Climate Foundation și am înființat proiectul InfoClima. Vreau să vă mărturisesc înainte de a începe orice poveste că am emoții să-mi aud vocea și de asta orice greșeală, vă rog să mi-o scuzați. Cu toate acestea, sunt sigur că ceilalți paneliști nu o să aibă emoțiile mele, au mai multă experiență în a vorbi public și oricum pe ei o să-i ascultăm mai mult. Înainte de a începe cu introducerea, vă invit să verificați raportul Starea Climei România 2024, la care 2 dintre paneliști au contribuit și cu Adina sperăm să scoatem încă un capitol în curând, pentru că e un raport care prezintă starea climei la zi în România cu date științifice. Și acest panel este despre argumente științifice și date științifice. Îi am alături de mine astăzi pe cei 3 paneliști. O să încep cu Adina, care este profesor în cadrul Universității Babeș-Bolyai. Este reprezentantul pentru Europa în cadrul Organizației Mondiale pentru Meteorologie, unde este de asemenea sau prezidează grupul de lucru pentru schimburile de date cu comunitatea științifică și de cercetare. Dar vă încurajez să intrați și pe site-ul Climate Change Summit, că acolo aveți descrierea și biografia lor mai în detaliu. De asemenea, îi mulțumesc lui Radu Dudău, care este președinte și cofondator EPG, Energy Policy Group. Din multiplele stagii și activități pe care Radu le-a făcut, o să menționez doar câteva, și anume faptul că a fost profesor asociat în cadrul Universității București în perioada 2007-2023, în perioada 2006-2010 a fost director adjunct în cadrul Institutului Diplomatic Român și a fost și bursier Fulbright la Harvard în cadrul Kennedy School of Governance. Și acolo îl avem pe Bogdan Antonescu, dr. Bogdan Antonescu, care are un doctorat de la Universitatea București, dar are câteva doctorate în cadrul, postdoctorate în cadrul University of Manchester. Bogdan este cercetător în meteorologie și climatologie. Poate l-ați cunoscut prin intermediul proiectului Climex, un proiect care discută și analizează relația dintre schimbările climatice și fenomenele meteo extreme. Bogdan este specializat în furtuni extreme și tornade. Cred că are multiple articole scrise pe acest subiect și vă îndemn să le citiți. Și cu asta voi încheia cu prezentarea panelului și voi deschide discuția către ei. Voi trece de cea mai dificilă parte. Aș vrea să discut prin a seta un cadru, și anume faptul că la unul din seminarele la care am participat, am aflat de 5 puncte despre cum trebuie să comunicăm despre schimbările climatice. Ceva de natura "Have you heard about climate change?" Când vorbim cu publicul general, ar trebui să avem în minte aceste 5 puncte, care cred că sunt destul de bune. Primul punct este: schimbările climatice se întâmplă. Este un adevăr. Al doilea punct: noi suntem cauza acestor schimbări climatice, adică activitatea umană. Al treilea punct: va fi mai rău. Al patrulea punct: există consens științific pe cele 3 puncte. Deci comunitatea cercetătorilor și toate argumentele științifice confirmă cele 3 puncte anterioare. Și al 5-lea punct: there is hope. Există o speranță. Și acest there is hope nu e unul generic. De fapt, vorbim despre speranță în fiecare domeniu de cercetare. Deci dacă vă uitați în fiecare lucrare științifică, veți vedea că oamenii, pe lângă identificarea cauzelor și a mecanismelor de evoluție, au identificat și posibile soluții, fie de mitigare, fie de adaptare. Deci acel hope sunt acele soluții. Unele de ele încep să fie implementate, altele nu. Eu aș vrea să deschid panelul și să deschidem discuția prin a vă întreba ce nu facem pentru a transpune această speranță în realitate, în acțiune. Pentru că acest hope e la nivel științific acum, multe lucruri se întâmplă, dar totuși ce nu facem în activitatea voastră profesională? Deci aș dori să fim cât mai tehnici. Adina, te rog pe tine să încep. Nu știu dacă se aude. În regulă. Aș începe exact cu ceea ce a terminat domnul ministru mai devreme. Nu avem comunicare.
Ați văzut că domnul ministru a spus, am avut avertizări cu 24 de ore înainte, am avut prognoză bună și totuși au murit oameni și totuși am avut pagube. Deci, gap-ul sau lipsa cea mai importantă o avem în această comunicare de la specialiști către comunitate sau către alte organisme care trebuie să intervină. Și acest lucru s-ar putea face într-un cadru a ceea ce este la momentul acesta o inițiativă globală, inițiată de Națiunile Unite și lansată de Secretarul General al Națiunilor Unite, numită Early Warnings for All, sau avertizare timpurie pentru toți, care își propune ca până în 2027 orice cetățean al acestei planete să beneficieze de astfel de servicii de avertizare timpurie. Acest plan și această inițiativă are 4 piloni pe care se sprijină. Primul este cunoașterea dezastrelor și a riscului la dezastre, care este, să spunem, cumva acoperit de comunitatea științifică. Al doilea este să spunem, în domeniul meteorologiei, hidrologiei și al celor care se ocupă de monitorizarea fenomenelor respective și de prognozarea lor. Din nou, e destul de bine acoperit. Vine al treilea pilon, care este destul de critic la nivel global, aș spune, nu numai în România, acesta al avertizării, comunicării, diseminării informației și nu numai în momentul producerii fenomenului sau imediat înaintea lui, ci și înainte, că dacă nu știm că acel fenomen va fi periculos, nu vom reacționa în niciun fel și atunci acolo este o întreagă știință și aici intervin specialiștii din domeniul științelor sociale, al comunicării, al sociologiei, al psihologiei, al culturii, pentru că depinde foarte mult cum comunicăm și din perspectiva culturii unui popor sau unei regiuni. Și, în fine, al patrulea pilon este acela de intervenție, de prevenție și intervenție post-eveniment al autorităților, dar prevenția vine inclusiv din sistemul de educație, educație timpurie de la nivelurile cele mai mici până la cei mai vârstnici prin informare, conștientizare. Aș zice că, să spunem, pragul sau elementul critic este exact acest pilon de comunicare, pentru că pe celelalte cumva le avem, dar în România ne lipsește clar pilonul de comunicare. Da, cine ar fi responsabil în cazul dat în România, dacă e să vorbim obligatoriu responsabil, dar cine ar avea capacitatea instituțională să inițieze un astfel de pilon, să-l implementeze și care ar fi, din punctul tău de vedere, acei actori sau instituții care ar trebui implicate ca să fie unul eficient? Da, am vorbit de comunicatori și așa mai departe, dar totuși, ca să vorbim în practică de care ar trebui pașii urmați, poate avem exemple de bune practici. În mod normal, ar trebui să existe un plan de acțiune la nivel național. Recomandarea aceasta este un plan de acțiune la nivel global, este la nivelul regiunii 6 Europa al Organizației Meteorologice Mondiale și pasul următor este să dezvoltăm aceste planuri de acțiune la nivel național și chiar la nivel local. Pentru că schimbările climatice sunt la nivel global, se întâmplă la nivel global, dar impactul este la nivel local. Deci asta este un element, poate al 6-lea în ceea ce ai spus tu mai devreme ce ar trebui comunicat. Deci în momentul în care se elaborează aceste planuri la nivel național, la nivel de localitate, la nivel de județ, de UAT, orice ar fi, acolo trebuie prevăzuți niște responsabili pentru fiecare tip de acțiune. E clar că trebuie făcute niște studii prealabile, să vedem care sunt canalele pe care se poate comunica cel mai eficient, la care un anumit grup vulnerabil răspunde. De asemenea, cum putem să-i comunicăm? Deci dacă venim și eu și colegii mei paneliști cu un limbaj super sofisticat, cu termeni super științifici, nu va fi nimeni impresionat de acești termeni și nu va reacționa. Și atunci trebuie targetat prin specialiștii din științele comunicării. Părerea mea, dar asta sigur că pornește de la pilonul științific, dus în implementare la nivel practic. Evident, și prin direcțiile de telecomunicații, deci acolo avem și o componentă tehnică de telecomunicații, cum ajunge mesajul la persoanele respective. Mi s-a părut foarte interesant că vorbeam mai devreme și ziceai că este inclusiv această perspectivă a comunicării culturale. Deci trebuie să avem în vedere elementele culturale ale grupurilor țintă atunci când comunicăm. Nu putem să avem o comunicare trasă la indigo, așa cum spuneai, trebuie să avem în vedere aspectul regional, geografic, climatic, dar trebuie să avem în vedere și specificul cultural sau specificul de comunicare locală, astfel încât să ne asigurăm că mesajul ajunge la grupurile țintă și ajunge pe canalele care sunt accesibile. Ar fi inutil să comunicăm într-o zonă unde, de exemplu, nu avem semnal la telefon prin telefon. Sau, da.
Mi se par... Și cu siguranță, dacă comunicăm prin presa scrisă pentru adolescenți, nu vom avea nicio șansă ca vreodată să ajungă la ei. Dar aș vrea să ne gândim în ansamblu la această comunicare, de exemplu în mediul rural, izolat, unde avem poate persoane vârstnice, nu cu o educație foarte înaltă. Acolo, principalul canal identificat, cel puțin de noi la prima mână, ar fi biserica, ca și instituție, indiferent de ce religie. Și atunci ar trebui să avem cu Ministerul Cultelor o discuție cum comunicăm. Fenomenele acestea extreme există în Biblie, ei au instrumentul de a comunica. Nu vreau să acaparez discuția. Mulțumesc mult, Adina. Bogdan, aș vrea să trecem la tine, că e cumva legat și de expertiza și zona ta. Okay. Și te îndemn și pe tine să reflectezi asupra ce nu facem pentru speranță. Eu o să continui ce a zis Adina, pentru că exact asta este și din perspectiva mea partea asta de comunicare. Și o să fiu puțin mai specific, pentru că noi acum, de exemplu, avem din ce în ce mai multe valuri de căldură. Da? Acolo, în Marea Britanie, de exemplu, există programe care sunt, aceste avertizări sunt direcționate către grupurile vulnerabile direct. Adică nu este o prognoză generală sau o avertizare generală. Este și aceea, desigur, dar sunt apoi lucruri din astea care sunt foarte specifice. Și cred că spre asta o să ne îndreptăm. Adică asta o să fie valuri de căldură înseamnă oameni care sunt mai vulnerabili, au probleme cardiace, de exemplu, copiii mici, oamenii în vârstă, lucruri de genul ăsta. Pentru că de aici, de la oamenii în vârstă, de fapt, am învățat că există un impact mare al valurilor de căldură după valul de căldură din Franța, din 2003. Și atunci, practic, tot ce însemna prognoza asta de valuri de căldură s-a schimbat după 2003. Și aici suntem acum. Dar numai pentru valurile de căldură și pentru alte fenomene severe care sunt destul de rapide, cum ar fi furtunile. Da? Și acolo tot așa ar trebui să fie mult mai clar. Dar eu văd și partea de... Cred că cumva comunitatea științifică e iarăși separată puțin de publicul larg și că nu comunicăm cât ar trebui să comunicăm. Adică mare parte din poate soluții care apar sau detalii care apar legate de impactul schimbărilor climatice rămân în comunitate. Și atunci nu mai ajung la publicul larg, nu mai ajung la factorii de decizie. Cred că am încercat să facem un raport, cumva să îmbunătățim și partea asta de comunicare. Da, atunci întrebarea e de ce rămân în comunitatea științifică și... câteva cauze. Adică am încercat să comunicăm către publicul larg. Cred că una din cele mai speculate și adesea întâlnite motivări e că, dom'le, nu-i nimeni interesat sau că mass media nu-i pregătită, lucruri pe care nu l-am văzut întocmai așa. Deci nu cred că e alb și negru. E adevărat, poți să ai subiecte care nu sunt neapărat relevante pentru publicul larg, dar în domeniul ăsta acum al climatologiei, al fenomenelor extreme, clar că acestea sunt fenomene cu impact și ai cum să ajungi la publicul larg. Acum sunt multe cauze, cred, dar în principal cercetătorii nu sunt așa de deschiși către comunicare. Asta este părerea mea. E o comunitate foarte mică în domeniul cercetării care ar vrea să iasă în public și să vorbească despre lucrurile acestea. Chiar dacă ei fac lucruri extraordinare, preferă să rămână cumva în interiorul comunității științifice sau nu au deschiderea asta. Și atunci, dar lucrurile se schimbă. Adică față de acum 5-10 ani, acum sunt mai mulți cercetători care apar în public și discută partea asta de schimbări climatice, de impact a schimbărilor climatice. Doar ca să punctez aici, există programe sau există cursuri la universități unde predați, unde sunteți partea cadrului academic, de public speaking, de comunicare publică pentru cercetători profilați tehnică. Practic și asta ar fi o necesitate în momentul în care noi vorbim despre cum cercetătorii trebuie să comunice, îi echipăm sau îi pregătim să comunice public. Avem cerințe poate de la cercetătorii cu experiență să comunice public, la fel cum avem cerințe de la ei să publice științific. Din perspectiva noastră ca instituție, Universitatea Babeș-Bolyai, tocmai am început un astfel de proiect de cercetare pe fondurile Horizon, exact având ca obiectiv, pe lângă, să spunem, alte capacități pe care le dezvoltăm, aceasta de science communication. Cum să comunicăm rezultatele științifice, pentru că una este să comunicăm între noi cercetătorii și cu totul altceva este comunicarea cu publicul larg, în care trebuie să-ți ajustezi limbajul, în care, din perspectiva mea, nu trebuie sub nicio formă să arăți câte cuvinte științifice și cât de lungi fraze poți să faci, ci să comunici într-un limbaj simplu, targetat pentru grupul căruia te adresezi. Asta încercăm să învățăm acum. Ne străduim, exersăm, deci o să ne vedeți exersând, probabil. Apropo, am început cu colegul Lucian Sfâcă de la Iași să demontăm acel celebru Ashley, de care ați auzit. Deci
Noi am fost în spate și, din fericire, a fost preluată de presă, un pic cam târziu, dar a fost preluată. Am început așa cum am știut noi, pe Facebook, că n-am știut altfel cum. Da, e un instrument și e bine că a lucrat. Aș vrea să venim către tine, Radu, și motivul din care am ales să facem acest pod mai lung între cei doi cercetători, pentru că atât contribuția ta la raport, cât și domeniul tău de expertiză ține mai mult de politici energetice, de soluții tehnologice pentru tranziția energetică și acolo cred că e și cel mai ofertant subiect de discuție. Putem să discutăm ore întregi despre ce facem și la fel de mult despre ce nu facem. Și atunci întrebarea ar fi dacă poți să delimitezi tu câteva lucruri esențiale din punctul tău de vedere. Da, sper să mă auziți. Nu? Acum, da. O să iau întrebarea ta despre ce nu facem un pic din altă perspectivă, pentru că, pe de o parte, nu sunt climatolog, dar munca pe care eu și colegii mei la Energy Policy Group o facem legat de decarbonizare în energie și în economie în general, se bazează pe asumarea validității științifice a unor enunțuri fundamentale despre sistemul climatic și despre schimbările climatice. Deci noi acceptăm aceste adevăruri și pe baza lor facem recomandările de politici publice pe care le facem. Și atunci aș concentra un pic răspunsul meu pe a spune poate de ce în politicile publice nu facem ceea ce ar trebui să facem suficient de hotărât și de repede. Și așa formulată e foarte prăpăstioasă întrebarea, pentru că sunt foarte multe motive, de la complexitatea deciziilor, la costurile foarte mari, la faptul că societatea umană în general preferă să amâne cheltuielile foarte mari astăzi pentru a preveni efecte care au loc cumva într-un viitor nedefinit și așa mai departe. Am ceva optimist de spus, care sper că se regăsește și cu claritate și în contribuția mea la volumul Starea Climei, și anume că în România, de când activez eu în acest domeniu al politicilor energetice, e poate prima dată când observ că o serie de documente guvernamentale publice, strategie energetică, Planul Național Energie, Schimbări Climatice, avem și o strategie de decarbonizare pe termen lung, prin care și țara noastră își asumă acest obiectiv de net zero în 2050, adică o traiectorie de, practic, eliminare a emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă până atunci. Deci văd niște tendințe pozitive. Suntem ceva mai ambițioși, mai coerenți în aceste obiective pe care ni le stabilim. Chiar la nivel european, în comparație cu ce fac alte state membre, începem să arătăm rezonabil. Nu suntem încă foarte convingători cu privire la măsurile concrete și cum o să finanțăm și exact ce o să facem în etape, dar cel puțin față de anii din urmă, nu foarte cu mult timp în urmă, începem să ne asumăm ținte cam la nivelul recomandat de Uniunea Europeană, începem să plusăm de la o actualizare la alta a Planului Național Energie Schimbări Climatice cu ținte mai ambițioase pe regenerabile, pe stocare de energie, pe eficiență energetică. Deci, acestea arată cumva că nu doar mediul guvernamental, ci cumva și industria începe să accepte că trăim în această realitate. Sigur, e pe de o parte și faptul că politicile europene, finanțările europene, care la noi au venit generos, nu? Adică Fondul pentru Modernizare în Energie, acest plan național de PNRR-ul, nu? Repower EU, o serie de instrumente financiare europene care au adus miliarde și zeci de miliarde la dispoziția
autorităților noastre ca să investim în această tranziție energetică, în tehnologiile verzi, în a renunța la consumul de combustibili fosili. Cumva au venit ca niște condiționalități și oferta a fost banii aceștia cheltuiți așa și nu altfel și nu contează foarte mult ce credeți voi despre adevărurile științei climatice, ori așa, ori deloc. Și atunci nu a fost foarte mult o discuție despre rațiunea profundă a acestei transformări. Și spuneam adineauri în discuția noastră, asta e virtutea pe care eu o văd în acest Climate Summit, că e un loc unde avem ocazia rară de a reflecta asupra rațiunii fundamentale pentru care suntem angajați în această tranziție verde. Dar de asta facem acest mare efort de adaptare tehnologică, societală, pentru a preveni aceste schimbări care au efecte negative astăzi și mult mai mult în viitorul copiilor noștri și a nepoților noștri. Deci, e o rază de lumină pe care eu o văd. Sigur, aș putea să petrec mult timp discutând despre decizii mai puțin decât optime sau greșite, despre concepții greșite, despre cât de informați sunt cu adevărat guvernanții noștri, dacă avem și noi un proces decizional bazat pe evidență științifică, pe dovești științifice. Suntem încă destul de departe de asta, în unele foruri, poate mai mult decât în altele, dar cred că am progresat pe o anumită traiectorie și o să închei fraza spunând că taman când văd că progresul e un pic mai substanțial, întreaga Uniune Europeană se confruntă cu o criză de încredere privind competitivitatea, viabilitatea abordării economice pe care Bruxelles și statele puternice au avut-o până acum, o cumva reîntărire a pozițiilor naționale care pun pe un loc secundar politicile climatice, cumva creând false contrapoziții între politici de competitivitate și cele climatice, ca și cum ar fi o contradicție. De fapt, în momentul de față nu mai este o contradicție. Știm care sunt tehnologiile pe care trebuie să le utilizăm, știm ceea ce trebuie să evităm și mai avem poate anumite licențe de exceptare pentru anumiți combustibili fosili, gaze naturale pentru o anumită perioadă de tranziție, ca să avem o securitate a acestei tranziții, dar alminte traiectoria este destul de bine stabilită, până și rivali mari geopolitici la nivel global. China este în momentul de față, orice am spune despre sistemul lor politic și social și economic, campionul tehnologiilor curate și avem multe de învățat de acolo. Statele Unite cu o politică protecționistă și, sigur, care investește mult în a atrage investițiile din toată lumea acolo, susțin foarte agresiv investițiile în tehnologii curate. Deci, aceasta este traiectoria. Îți mulțumesc mult și, de fapt, mi se pare foarte potrivită această
abordare, pentru că ne întoarce exact din punctul în care am pornit și anume în punctul în care comunicăm despre schimbări climatice. E foarte bine să știm de ce facem toate eforturile pe care le facem. E foarte bine să enunțăm încă o dată cauzele, deci dacă ne referim la cele 3-4 puncte de început, nu sunt puncte pe care le dezbatem, nu sunt spațiu de dezbatere, dar dacă cineva ne întreabă, putem să le oferim context, să le oferim date, să le oferim evidențe care confirmă că se întâmplă, noi suntem cauza, va fi mai rău, dar există speranță și atunci, practic, e foarte important să reiterăm aceste lucruri oricât de uzate și oricât de repetate au fost de comunitatea științifică, tot timpul există spațiu și loc și grupuri potrivite pentru a le repune în poziții. O să vă rog să mai am o întrebare, că ne apropiem de timp, dar o să vă rog să fiți scurți pe o recomandare sau o idee de structură, framework de implicare a tot ce înseamnă voci științifice în procesul decizional, în procesul de dialog public, în procesul de susținere a deciziilor informate. Dacă aveți un exemplu sau o idee cum ar trebui să arate, și o să vă rog să încercăm să fim pe cât de succinți posibil, ca să vedem dacă avem și întrebări din sală, să nu avem un panel închis. Bogdan, o să te rog să începi tu. Păi ideea ar fi aceea de Scientific Advisory Council, right? Asta ar trebui să fie un fel de organism care ar trebui să aducă la oaltă cercetători ca să îmbunătățească dialogul cu factorii de decizie. Nu? Adică cumva să dea puțină putere cercetătorilor, da? Sau rezultatelor care vin din cercetare. Însă nu cred că suntem acolo, sau cred că ce vorbeam noi, legea climei are așa ceva. Dar există țări în care acest tip de organizație e destul de puternic. Undeva în țările scandinave, de exemplu, au așa ceva, un astfel de consiliu în care sunt reprezentate toate, să spunem, disciplinele care vin din partea de schimbări climatice, de impact a schimbărilor climatice. Și atunci când ai toți cercetătorii ăsta la oaltă, cu tot ce înseamnă ultimele cercetări, clar că poți să ai un impact mai mare asupra factorilor de decizie, din nou. Aici m-aș întoarce către tine, Radu, și te-aș ruga să deschidem discuția pe care am avut-o mai devreme asupra faptului că e foarte bine să avem un astfel de consiliu, dar mai lipsește ceva din această structură. Știi că vorbeam despre cum ne asigurăm că acele voci sunt auzite și sunt relevante. Ca să ajung la răspunsul pe care vreau să-l dau, aș vrea să pornesc un pic un exemplu bottom-up, dacă îmi permiteți. Da. Este o tehnologie pe care noi la EPG o studiem și cu parteneri din industrie, se cheamă Carbon Capture and Storage. De ce este importantă? Pentru că e o tehnologie prin care anumite industrii care sunt critice pentru economiile europene și pentru economia globală, oțel, ciment, aluminiu, chimicale, îngrășăminte și așa mai departe, au nevoie de această tehnologie. Cu un stat cu o capacitate slabă de reacție, s-a trezit foarte neputincios în fața unor dezinformări care au fost lansate în mass media. Și acolo, care au discreditat prin mistificări extrem de agresive această tehnologie. Noi am văzut imediat necesitatea ca niște voci cu autoritate științifică să poată vorbi echilibrat în spațiu public, astfel încât cetățenii și comunitățile să poată să-și formeze o opinie într-un mod obiectiv. Acestea au lipsit cu desăvârșire, pentru că atâția actori economici implicați, cât și autoritățile, au considerat că cel mai înțelept este să tacă chitic. Aceste exemple pot fi multiplicate și, din punctul meu de vedere, o societate capabilă de reacție și un stat capabil să-și ghideze această tranziție către greener pastures, trebuie să poată da o voce acestor autorități epistemice, științifice, care, în limbaj accesibil, direct, să poată oferi guidance, să poată să dea o încredere că există un set de instituții care își fac datoria de a tranșa dileme sociale fundamentale. Și
legându-mă și de ideea menționată mai devreme de evidence-based policy making, deci un proces de elaborare politicilor publice bazat pe date științifice, ar trebui să existe, inclusiv în procesul legislativ, decizional și mai ales în cel legat de aspectele climatice, un consiliu științific care să aibă un rol consultativ, dar care să nu poată fi neglijat, adică obligatoriu. Și asta este o chestiune decisivă pentru cum o să arate proiectul de lege a climei. De ce discutăm despre legea climei? Aș vrea să înțeleagă toată lumea. Pentru că este deja o obligație a statelor membre de a transpune în legislația românească astfel de acte juridice fundamentale care să arate cum anume o să ne atingem neutralitatea climatică. Deci ne trebuie, dincolo de aceste organisme democratice prin care noi votăm, prin sistemul de partide reprezentanți aleși, ne trebuie și această voce a adevărului care este descoperit prin cercetare științifică și care ghidează, consiliază deciziile luate. Pentru că, altminteri, putem fi, ca în parabola lui Platon, democrația drept corabia fără cârmaci. Și vrem să evităm asta. Mulțumesc mult, Adina, o să te rog și pe tine. Foarte scurt, aș veni cu un exemplu foarte concret. Foarte scurt, aș veni cu un exemplu concret de la o instituție cât se poate de respectabilă, respectiv Banca Centrală Europeană, care are deja de câțiva ani un consiliu consultativ sau un departament de schimbări climatice care se ocupă cu studierea impactului schimbărilor climatice asupra stabilității prețurilor în zona euro. Doamna Christine Lagarde primește la fiecare 2 săptămâni, lunea de obicei, raportul acestui departament. Acest departament are cercetători în componența sa, climatologi, economiști, finanțiști și pe lângă asta are un grup de consultanți la nivel european din domeniul climă, biodiversitate, energie și așa mai departe. Deci, cred că la nivelul structurilor mari de decizie, pe lângă departamente specializate, în care să intre inclusiv cercetători, aceștia ar fi cumva, sau acele departamente, numai o conexiune cu consiliile consultative pe care să și le facă. Mulțumesc mult, Adina. Și o să te rog tot pe tine să intervii scurt pe o întrebare pe care am primit-o. Te rog, pentru că întrebarea se referă la dacă avem evidențe empirice de impactul schimbărilor climatice asupra dimensiunilor economice și sociale, că tu vorbim de acest impact. Întrebarea e dacă avem un impact cuantificabil, dacă vorbim la nivel de proces, știm că se întâmplă, bănuim, dar nu l-am măsurat încă. Și te întreb pe tine pentru că am citit cele 2 articole științifice, unul cu referire la Cluj, un articol foarte bun care zice cu subiect și predica câți bani pierdem în cazul unui val de căldură, de exemplu. Da, e un studiu mai vechi pe care l-am făcut, la fel într-o echipă interdisciplinară, în care am studiat, am încercat noi să vedem ca și climatologi care ar fi impactul economic pe o zonă locală, deci pe municipiul Cluj-Napoca era studiu, pierderea economică, potențială evident, la momentul acela. I-am rugat pe colegii economiști să ne facă un calcul și pentru numai 15 zile de valuri de căldură din anul respectiv, din vara respectivă, pierderea estimată la momentul 2015, la nivelul municipiului Cluj-Napoca, era 35 de milioane de euro, numai din scăderea randamentului muncii. Stresul pe organismul uman, faptul că nu ne putem odihni suficient de bine, stresul acela cald din timpul zilei, duce la o scădere a randamentului muncii și calculat pe structura forței de muncă din Cluj la momentul respectiv, pierderea estimată era cam de 35 de milioane de euro. Ne-am dus mai departe de studiul acela, cu studiul tot pe sănătate, pe cele mai populate 5 orașe din România și am încercat să vedem care este temperatura la care începe să crească riscul de mortalitate, riscul relativ de mortalitate, să vedem dacă pragurile de avertizare pe care le avem chiar sunt reale sau nu. Din păcate, rezultatele noastre au confirmat încă o dată pe cele mai populate 5 orașe din România că mortalitatea relativă în România crește
undeva mult mai jos decât pragurile de avertizare. Deci undeva 25, 26, 28 de grade Celsius, în condițiile în care noi cele mai joase praguri de avertizare le avem la 32,5 grade. Lucrăm acum într-un proiect de cercetare în care în Advisory Board avem ISU și ANM, reprezentanți, tocmai pentru a putea face redesignul acestor praguri de avertizare pentru temperatură, ele fiind, practic, sau căldura, temperatura ridicată fiind unul dintre elementele cruciale din perspectiva schimbărilor climatice. Și e numai un exemplu de impact. Mulțumesc mult, Adina, și cu toate că aș vrea să deschid discuția mai mult și am putea să luăm mai multe inputuri, am ajuns la finalul timpului, eu aș vrea să vă mulțumesc vouă și paneliștilor. Aș vrea să închei prin a vă încuraja să vă asumați un rol activ în a promova, a trage de mânecă, a scoate în față argumentele științifice, a trage de mânecă cercetătorii, a nu neglija orice instituție care operează cu date și a susține aceste demersuri, fie că vorbim de universități, fie că vorbim de ANM, fie că vorbim de cercetători sau de voci de știință. E esențial ca noi, ca și comunitate de climă, ca și oameni care suntem implicați în acest discurs, să ne asumăm un rol activ, pentru că la nivel de comunicare, cum am discutat și mai devreme, din păcate nu avem încă instrumente destul de eficiente, destul de bine fundamentate pentru a putea traduce aceste argumente științifice și aceste studii într-o acțiune pentru spațiu public, într-o acțiune de politici publice. Și atunci rolul nostru ca și societate și ca și comunitate e un rol de intermediere pe moment, pe un viitor, sperăm noi scurt, până când aceste mecanisme vor lua formă și conținut, de a ne asigura că acest dialog este unul vibrant și putem să aducem aceste argumente în spațiu public. Eu vă mulțumesc încă o dată și vă urez o zi bună în continuare. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Mulțumesc foarte mult, Sorin, și invitațiilor tăi. Mergem mai departe cu o pauză de 30 de secunde, dar nu trebuie să plecați din sală pentru că urmează un nou panel de dezbatere și de această dată vor fi doi invitați alături de un nou moderator. Le permit colegilor mei să încheie activitățile de aici. Așadar, următorul moderator va fi Mihnea Cătuții, iar invitații lui vor fi Edmund Peace și Dan Cheroiu. Mihnea, bine ai venit! Bine ați venit, vă urez succes! Vă mulțumesc că ne sunteți alături pentru discuția din următoarele 35 de minute despre materiale verzi produse în România, pentru care am alături de mine doi vorbitori cu o mare experiență în sectorul cimentului și al oțelului. Îl avem pe domnul Edmund Peace, director de sustenabilitate la Holcim România, cu o experiență de peste 25 de ani în management și operațiuni, atât în Europa cât și în Africa, care în momentul de față are un rol central în coordonarea strategiei și acțiunilor de reducere de emisii și de sustenabilitate la Holcim România. Și pe domnul Dan Cheroiu, director de vânzări la Donalam, partea grupului AFV Beltram Group, cu o experiență de asemenea vastă de peste 30 de ani în poziții de management atât în sectorul oțelului cât și al cimentului, care în momentul de față este foarte activ prin funcția sa în activitatea comercială, dar și în dezvoltarea de produse și standarde pentru care încurajează cooperarea cu cât mai mulți actori din piață. Înainte să dau cuvântul paneliștilor, permiteți-mi să vă vorbesc un pic despre motivul pentru care discutăm despre decarbonizare industrială și materiale verzi. În ultimii 25 de ani, majoritatea eforturilor de reducere a emisiilor și mai ales a emisiilor de dioxid de carbon s-au efectuat în sectorul energiei, unde avem și cele mai notabile progrese, atât în Europa cât și în România. Dar devenim din ce în ce mai serioși și despre reducerea emisiilor din sectoarele energointensive, sectoarele industriale, care pentru România este extrem de importante. 23% din economia României este reprezentată de industrie și 20% din locurile de muncă. Deși sună poate ciudat,
România este mai industrializată decât Germania din acest punct de vedere. Nu este o excepție, toată Europa Centrală și de Est este foarte dependentă de activitatea industrială, dar care în România generează 14% din emisii. Vorbim astăzi despre oțel și despre ciment, pentru că sunt cei mai mari emițători din sectorul industrial și pentru că aceștia au și cele mai mari costuri de decarbonizare. De asemenea, știm că pentru următorii 5 ani, până în 2030, România va cheltui undeva la 2% din PIB în proiecte de infrastructură, pentru care avem nevoie de oțel și de ciment. Asta a fost introducerea din partea mea, imaginea generală pe care vreau să vă dau înainte să începem discuția. Și aș vrea mai întâi să începem să discutăm despre ciment, cu domnul Pis, despre ce înseamnă cimentul verde și ce trebuie să facă industria cimentului pentru a-și reduce emisiile. Mulțumesc pentru invitație. Am să mă ridic în picioare, că nu e greu. Deci am adus cu mine ciment. Va fi primul ciment la sticlă, că de obicei este comercializat la sac sau vrac. Deci cimentul este un praf. Și este un praf magic. Și nu toată lumea știe, dar au trecut deja 200 de ani de când a fost patentat în Anglia și se numea ciment clasic Portland. Bun, cu acest ciment clasic Portland, pe care îl amestecăm cu apă, nisip și piatră sau agregate, se produce betonul. Bun, și betonul cred că este cunoscut de către toată lumea. Deci nu există clădire care să nu aibă beton. Mai mult, nu știu dacă știți, dar este produsul cel mai folosit după apă. Este al doilea cel mai folosit în lume după apă. Deci beton. Acesta este beton clasic. Bun. Iar acesta este beton verde, care a fost produs cu ciment verde. Este la fel de rezistent, are aceeași durabilitate și vă spun că avem standarde și nu producem după capul nostru. Bun. Cine poate să spună care e diferența între cele două betoane? Emisiile. Bun. Mulțumesc, Dan. Ideea este că acest ciment verde are emisii mai puține de dioxid de carbon. Și, bun, și acum spuneți, da, de ce vă complicați și vreți să reduceți emisiile? Și am să vă spun o mică întâmplare. Săptămâna trecută am fost la Pau, în Franța. A fost un forum internațional foarte important, unde au participat sute de oameni. Și în drumul spre aeroport, eu mai conversez cu șoferul de taxi și spun, bănuiesc că ați avut multă lume pe care ați transportat-o la aeroport zilele acestea. Da, a fost un congres foarte mare, au discutat despre CO2, CO3, CO4, nici nu știu, dar sigur este ceva legat de poluare. Bun, și atunci cum se explică de fapt nu este așa și întreb, consumați apă carbogazoasă, minerală? Da. Bun, bere din când în când? Bun, dumneavoastră ați băut CO2, că bulele acelea din apa minerală, de fapt este CO2. Aoleu, am să mor. Înseamnă că și dacă beau șampanie, beau CO2 și înseamnă că mor și de la șampanie. Nu moare nimeni de la CO2. Ideea este că și plantele au nevoie de CO2. Ideea este excesul, că în momentul în care ai emisii foarte mari de CO2 se acumulează în atmosferă, se creează un efect de seră și se încălzește planeta. Că ați văzut, ai temperaturi de 50-55 de grade, iar noi nu facem altceva decât vrem să reducem emisiile și ăsta e motivul pentru care am fost la acest congres. Vrem să reducem emisiile, să le captăm și să le băgăm în pământ, să le îngropăm. Doamne, mulțumesc că acum am înțeles. Deci, de fapt, ce vreți voi este să captați CO2-ul din atmosferă, să-l băgați în pământ, definitiv, să-l îngropați și să nu se mai încălzească planeta. Mulțumesc!
Mulțumesc pentru această explicație foarte clară și mulțumim și că ați adus o bucată de ciment verde. Confirm și de aproape, arată exact la fel, deci nu avem de ce să ne facem griji. Aș vrea să vorbim și despre oțel însă și, domnule Cheroiu, dacă puteți să ne spuneți ce înseamnă și oțelul verde și ce înseamnă să producem oțel cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Sigur. Acum, pentru că colegul meu a venit cu un praf magic, eu n-am astfel de oportunități. La noi lucrurile sunt mult mai pragmatice, adică noi venim cu bară sau cu un element foarte clar, dar care este întotdeauna complementar betonului. Deci nu neapărat cimentului, ci betonului. În sensul în care orice clădire în care stați, chiar și aceasta, are în componența ei precis beton și precis oțel-beton. Structura ei pe asta stă. Această clădire și orice altă clădire stau în picioare pentru că în componența lor, în structura lor aveți beton și oțel-beton. Că e frumos vopsit pe urmă, tencuit, avem geamuri frumoase, draperii, e ok. Casa nu vă stă în picioare datorită lor, ci datorită acestor două produse. Acum, acest oțel se obține în general în două feluri, fie într-un furnal pe bază de minereu de fier și cox de cărbune, ca să avem o idee, tehnologia de la Galați. Da? Cea mai veche, cea mai răspândită și, din păcate, cea mai poluantă. Deci, la acest nivel vorbim cam de 2000 de kilograme plus pe tona de produs finit. Și cealaltă tehnologie, un cuptor electric, fier vechi, topit, plus adaosuri, microadaosuri, ca să spunem așa, tehnologia de la Târgoviște, care este într-o zonă de 5-600 de kilograme de emisii CO2 pe tona de produs finit. Produsele la sfârșit sunt diferite, calitățile lor sunt diferite, modul lor de utilizare este total diferit. Din punctul ăsta de vedere, grupul Beltrame este implicat în această filozofie, dacă veți, și abordare, dezvoltare de produse și de tehnologii de mai mulți ani. Vă vorbeam de zona de cuptor electric, aproape 600 de kilograme de CO2 pe tona de produs finit. Grupul este cu aproape 20% mai jos decât media europeană. Deci suntem undeva spre 400 aproape. Iar față de cei cu furnal, suntem cu aproape 80% mai jos. Nu înseamnă că nu ne-am rezolvat problema, ci doar că am făcut niște pași în această direcție și încercăm să mergem mai departe, mai mult sau mai puțin cu aceeași ambiție pe care cei de la Holcim au. Ca să revin la ideea de definiție a unui oțel beton verde, nu prea există o definiție uniformă, cum am văzut că nu există nici în ciment, dar există o conveniență, sau convenție, în care spune așa: dacă un produs de oțel are până în 50 de kilograme de emisii de CO2 pe tona de produs finit, se cheamă că îl putem clasifica oțel verde. Dacă e peste, înseamnă că pe măsură ce emite, devine din ce în ce mai puțin verde și din ce în ce mai mult galben, roșu, negru și așa mai departe. Niște explicații foarte clare. Cred că acum avem o înțelegere comună despre atât ce facem cu cimentul și oțelul, cât și ce înseamnă a le face într-un mod care are o amprentă de carbon mai redusă, ce înseamnă oțel verde, respectiv ciment verde. Aș vrea totuși să aducem conversația și la nivel național, pentru a înțelege un pic mai bine care sunt perspectivele pentru producerea unor astfel de materiale cu emisii reduse în România și care sunt provocările în momentul de față pe care industria le are pentru a implementa soluțiile, procesele tehnologice necesare pentru a ajunge la materiale verzi. Aș vrea să vorbim în primul rând despre industria cimentului, domnule Pis, și apoi despre oțel. Bun, vestea bună este că deja de mai bine de 3 ani de zile, în România, noi avem produse verzi. Deci avem un ciment mai verde, că până la urmă nu există un verde, mai există mai multe nuanțe de verde, dar spunem așa, avem un ciment mai verde, Ecoplanet, care este deja foarte bine cunoscut în România și care are redus emisii de CO2 cu 30% mai puțin decât un ciment clasic. De asemenea, am dezvoltat betonul Ecopact și la fel, deci are acest nivel redus de emisii de CO2. Iar primul binder produs, deci este un liant de zidărie,
care și el are emisii reduse, dar mai mult decât atât, este primul din România care are și 10% conținut de beton reciclat din demolări. Știm că este o tendință și includem și acest aspect de economie circulară. Bun, România, vorbesc că, da, și România se află într-o cursă de decarbonizare, așa cum se întâmplă de altfel în Europa, și credem în continuare că cine nu se va adapta la piață și nu va scoate pe piață produse mai ecologice, pentru că cererea există, mai devreme sau mai târziu va ieși din business. Așa cum s-a întâmplat, știm cu toții, industria DVD-urilor. În momentul în care au apărut streamuri sau platforme de streaming, unde ai putut descărca video și muzică și să ai acces de acasă, pur și simplu au dispărut. Exact același lucru se va întâmpla și cu produsele verzi, produsele ecologice, dacă nu intri în business. Referitor la a doua întrebare, că ați spus... Ce facem ca să mergem de la 30% la mai mult? Bun, este adevărat că noi astăzi avem câteva leviere, butoane pe care putem să apăsăm și să accelerăm acest proces de decarbonizare, folosim materii prime alternative, avem această oportunitate în România să folosim zgură de oțelărie, să folosim cenușă și de asemenea menționam de asemenea deșeuri din construcții și demolări și practic Centrul nostru de cercetare și dezvoltare vine cu soluții inovatoare și dezvoltăm produse noi, dar în același timp, pentru a ajunge la această decarbonizare, emisie cât mai aproape de zero, n-am să dezvolt acum procesul de fabricație a cimentului, pentru că mi-ar lua mai mult timp să vă explic, doar că există tehnologii la nivel european și ați auzit cel mai probabil de CCUS, Carbon Capture, Storage Usage and Storage. Deci și în România ne bucurăm de eu știu ce se dezvoltă la nivel european, care este un sistem recunoscut și cred că până în 2040 și în România vom avea produse cu zero emisii de CO2. Excelent. Iar pentru oțel? Hai să zicem așa că avem anumite puncte comune. Ideea de economie circulară. În cazul nostru avem șansa ca prin tehnologia pe care o folosim aproape 90%, dacă nu mai mult, din materia noastră primă să fie reprezentată de fierul vechi. Deci noi suntem într-o logică de economie circulară foarte bine pusă la punct. Dar în ideea de a avea rapid un oțel beton verde, aceasta nu este o pozibilitate imediată. Grupul are pentru România un plan foarte ambițios. E vorba de o investiție de aproape 1,5 miliarde de euro într-o unitate nouă și o linie nouă tehnologică care, în mod normal, ar trebui să ducă spre un oțel verde. Ar trebui să fie prima unitate de genul ăsta din Europa. Dar asta e numai o parte a problemei, pentru că, în același timp, trebuie să fim conștienți că în jurul nostru sunt o serie de elemente de tip legislație, piață, cerere, arhitectură și proiectare, achiziții publice, hai să spunem așa, o serie de planete care ar trebui să alinieze toate la un moment dat și într-un interval de timp relativ acceptabil, 4-6 luni, într-un mod coerent, într-un mod clar, astfel încât să se poată da pieței de construcții din România o direcție cât de cât clară. Mă întorc la cele câteva planete pe care le-am enunțat, deci ne trebuie o legislație clară și când spun legislație nu mă refer numai la a defini ce înseamnă oțel beton verde, ciment verde, beton verde și așa mai departe, ci mă refer și la protejarea industriei europene, în general, de importuri care vin din cu totul alte surse unde nu-i pasă nimănui de cât emite și ce tehnologie folosesc. O piață care să înceapă să ceară acest tip de produs. Sunt deja, hai să spunem, muguri în sensul ăsta. Avem zonele de birouri, zone industriale care sunt deja în frunte, dar există o zonă mare de tot unde nu vorbește nimeni de aceste lucruri.
Bineînțeles că ne trebuie o clasă de arhitecți, ingineri, constructori, ingineri, proiectanți care să fie în stare să integreze lucrurile astea în noile proiecte cu care vin. Un sistem de finanțare, privat, bancar, nu are importanță, dar trebuie să fie și el parte a acestui conglomerat de cerințe sau de obiective care trebuie să îndeplinite în același timp. Un sistem de finanțare care, spunem așa, să bonifice măcar pe cei care fac eforturi în această direcție, mai ales în partea de început. Și, bineînțeles, autoritățile statului care să valideze astfel de inițiative, nu? Prin acțiuni, achiziții publice, etc., și care să poată controla în același timp implementarea lor, pentru că degeaba declar că sunt verde și în realitate, nu știu, mi-aduc, dau un exemplu curent, oțel beton din Libia, unde nu interesează pe nimeni. Cum s-a făcut, cât s-a emis, cât l-am cărat de acolo până aici pe vapor și așa mai departe. Da? Nu mai vorbesc de calitatea produsului, care deja e o altă discuție. Deci, ca să concluzionez, perspectivele par bune, cu câteva condiții. Destul de optimist, dar mă bucur că ați discutat despre toate măsurile pe orizontală, să le numesc așa, care sunt necesare în momentul de față. E un instinct mereu de a ne uita ce face o fabrică, ce face alta, dar de fapt nu vorbim aici despre niște producători individuali, vorbim despre un ecosistem, iar de soluție de carbonizare, de infrastructură pentru energie electrică, pentru hidrogen, pentru dioxid de carbon, piață de muncă, standarde, legislație, bonificări fiscale sau prin subvenții, sunt toate sunt părți individuale dintr-un tot mai mare, într-un pachet care trebuie... Ai făcut mențiune mai devreme de ideea de provocare. Eu am menționat o serie de lucruri, dar părerea mea că a noastră, dacă vrei, este că la acest moment cea mai mare provocare este ca toate aceste lucruri să meargă în același timp, să se sincronizeze cât de cât într-un interval de timp rezonabil. 4-6 luni, ceva de genul ăsta, pentru că degeaba am făcut o bucată din ea foarte bună și ok și e perfectă, că în restul, hai să zicem, portițelor de scăpare rămân deschise și oricine poate să intre cu orice pe acolo. Bineînțeles. Ați menționat, domnule Pis, că nu există un singur ciment verde. De asemenea, domnule Cheroiu mi-a spus că degeaba declar că sunt verde dacă nu am un standard să demonstrez. Aș vrea să ducem un pic discuția și în această direcție, pentru că, pe de-o parte, România nu este singura țară care se uită către materiale verzi și aici mă interesează dacă companiile dumneavoastră sunt deja antrenate în discuții cu alte organizații internaționale sau europene care lucrează la stabilirea unor standarde pentru ce înseamnă materialele verzi. Dacă credeți că este nevoie de un efort suplimentar sau diferit la nivel național de a defini oțelul verde și cimentul verde, sau măcar ce ar trebui să facem ca să armonizăm actualele norme și standardele pe care le avem pentru materiale. Domnule Pis? Standarde. Când vorbim despre standarde, ce exemplu să vă dau? Bun, toată lumea are un telefon. Și sunt convins că astăzi, în piață, există foarte multe modele de telefoane. Imaginați-vă că nu aveți nicio etichetă, nu aveți o descriere tehnică să vă spună ce capacitate puteți stoca pe acest telefon și așa mai departe. Bun. Aici se găsește astăzi și industria cimentului verde. Deci nu avem încă niște norme foarte clare. Avem în România, cel puțin, noi am anticipat dezvoltarea acestor produse verzi și am dezvoltat primul EPD, deci Environment Product Declaration, deci declarație de produs, de mediu, impact de mediu, și practic a fost certificat și de organisme recunoscute la nivel european și în acest sens am reușit să creăm un sistem de comparație. Da? Bun, la nivel european, într-adevăr, este o cursă pentru standardizare și noi suntem implicați, vorbesc de industria cimentului și se fac progrese în acest sens. Pentru că v-ați referit specific la România, da, cred că și la nivel național trebuie să avem niște standarde specifice, deci trebuie să ne adaptăm de asemenea nevoilor naționale, dar în același timp să urmăm criteriile și direcțiile care vin dinspre Europa. Bun.
Oțelul beton un pic diferit, în sensul în care la nivel european există o normă de tip umbrelă, după care fiecare țară, în principiu, își indigenizează criteriile și cerințele aferente structurilor de oțel beton și fac această indigenizare în funcție de riscurile pe care le avem, de exemplu, riscul seismic, risc de calamități, inundații, tip sau tipologie de sol și așa mai departe. În cazul României specific, situația e un pic mai dureroasă față de dânsii, pentru că dânsii au deja un standard de ciment destul de clar definit și cu norme clare. Standardul românesc de oțel beton are 12 ani vechime și vorbește despre niște produse care nu mai există în piață de 10 ani. Deci de norme și criterii de green sau conversie sau economie circulară, deja e un fel de poveste la drum de seară. Asta e vestea proastă. Vestea bună este că grupul nostru deja de aproape un an de zile a demarat acest proces de actualizare. Considerăm că e o șansă deosebită, cu toate problemele care sunt prin lipsa lui unui standard actual, faptul că în acest moment ne permite practic odată să facem o actualizare a caracteristicilor produselor, dar în același timp să și introducem criteriile de economie circulară, de economia mediului, emisii și așa mai departe, astfel încât să avem la acest sau în viitorul apropiat, noi le estimăm începutul anului viitor, un standard care să ofere un cadru corect și unei piețe, hai să spunem, competitive și deschise în acest context. Asta este, dacă vreți, în zona specifică normelor. Din păcate, la nivel european, industria e un pic mai fragmentată datorită acestui specific național și local și atunci armonizarea ei pare un pic mai dificilă. Dar, dacă ne întoarcem la explicațiile noastre de la prima întrebare, putem să spunem că acea țintă de 50 de kg de CO2 pe tona de produs finit cumva va intra în, hai să zicem, activitatea și limbajul și comparațiile de zi cu zi, exact cum încearcă și cei din industria cimentului să facă, adică să avem o balanță corectă și echitabilă și dacă emiți 50 e foarte bine, dacă emiți 1000, atunci asta e situația și va trebui cumva să compensezi 1000 aia. Așa cum dânsii au dezvoltat o gamă de branduri specifice ca să diferențieze această tip de ciment, beton și așa mai departe, și grupul Beltrame are o marca lui, Calibria, prin care, sigur, nu avem încă oțeluri verzi, dar sunt oțeluri care compensează o parte din emisiile de CO2 și garantează clienților un anumit statut în această economie circulară. Ca să concluzionez un pic, aș spune așa, suntem într-un moment bun, putem să mergem destul de repede înainte și, ca să folosesc un pic comparația cu telefonia mobilă, doar că eu m-aș duce către rețelele de 5G, acolo problema e felul următor. Dacă nu ești astăzi, mâine va fi de 2 ori mai scump decât azi. Poi mâine va fi de 4 ori mai scump. Cam așa cred că va fi și la noi. Deci cu cât o faci mai repede, sigur va costa ceva, dar nu atât de mult decât dacă ai face-o mâine sau dacă ai face-o poi mâine. Mulțumesc, nevoia de acțiune rapidă este clară. N-aș îndrăzni să zic că am făcut mai mult decât să ne apropiem de o înțelegere comună legată de standarde, dar cred că ne-am dat seama din câteva minute de conversație că sunt atât de multe lucruri care pot fi discutate pe această temă, încât sunt până la urmă meserii, da, care se ocupă doar cu asta, dar este important să înțelegem la ce ne uităm când stabilim aceste standarde, ce trebuie să facem, de ce ele sunt importante. Ați menționat, domnule Cheroiu, în prima intervenție a dumneavoastră că ne trebuie o piață pentru produsele verzi. Aș vrea pentru această ultimă parte a acestui panel să discutăm despre cerere de materiale verzi, care este sursa existentă, dacă ea există, cum va evolua și poate cel mai important, care este rolul statului în a stimula această cerere, celor la achizițiile publice în acest sens. Aici, din munca noastră de la EPG, am scos în evidență faptul că în 2023 achizițiile publice sunt aproape 20% din PIB în România. Deci o putere de cumpărare foarte mare care vine din partea statului. Care e perspectiva din partea industriei cimentului? Am căutat și am văzut că în statistici piața sau cererea pentru produse verzi se va dubla în Europa
în 2030 în comparație cu 2022. Și noi avem statistici interne, dar deci făcute de colegii mei din marketing. Se solicită din ce în ce mai multe produse ecologice, adică cu emisii de CO2 mai scăzute. Și noi, ca industrie, suntem pregătiți să răspundem acestor cereri. Bun, de aici vorbim de asemenea de alegeri. Unele alegeri sunt voluntare și altele sunt condiționate sau împinse de schimbări legislative. Și atunci și cererea este oarecum legată în acest sens. Oarecum similar cum ce se întâmplă astăzi cu mașinile electrice. Unii aleg pentru că, într-adevăr, cred că trebuie să facă ceva la nivel personal să reducă emisiile de CO2 și atunci alege o mașină 100% verde, alții care aleg hibrid și alții care spun mă mai gândesc sau dacă aș avea niște beneficii fiscale sau atunci s-ar putea să aleg, să merg în direcția asta. Deci spuneați de asemenea că, bun, este adevărat că noi credem că instituțiile publice, și mai ales atunci când vorbim de lucrări publice, care cheltuiesc bani publici, ar trebui să folosească cât mai multe produse ecologice, adică cu amprentă redusă de CO2 și cred că aici este așteptarea să avem un cadru și știu că se lucrează în această direcție la nivel național și practic este o transcriere a ceea ce se întâmplă la nivel european și credem cu tărie că, într-adevăr, asta este direcția în care trebuie să mergem. Perfect de acord pe acest subiect. Domnule Cheroiu? Pentru că cei colegii din Cement au vorbit de ideea de marketing, avem și noi marketingul nostru, ne uităm la piață cât putem de atent și încercăm să înțelegem încotro merge. Putem spune așa, că la ora actuală avem două segmente de piață, vorbesc de piața construcțiilor, care par a fi un pic în fruntea acestui demers. Și aici vorbim în general de clădirile de birouri, clădirile industriale și de stocare, unde există deja norme, LEED, RIBAM și așa mai departe. Și ele par a fi urmate la acest moment, dar timid, de zona rezidențială. Ați auzit toți de case pasive, programul verde l-am auzit pe domnul ministru, vorbind mai devreme, Casa Verde, nu? Ceva de genul ăsta. Deci, asta pare a fi o zonă, aceasta pare a fi o zonă care, hai să zicem, a luat-o un pic înaintea timpului, vorbim de medie. În schimb, există o zonă destul de mare, unde avem toată zona de infrastructură, auto sau cale ferată, toate zona de construcții speciale sau inginerești, porturi, știu eu, hale industriale și de altfel, împreună cu tot ceea ce înseamnă clădiri publice, școli, spitale și astfel de lucruri, unități militare, pentru că se vorbește acum din ce în ce mai mult de investiții în acest sens, unde senzația noastră este că la acest moment nimeni nu-și pune la modul serios măcar o întrebare în această direcție. Ori, din păcate, această a doua parte este cea de care răspunde, sunt investiții din bani europeni, din bugetul de stat sau din bugetele locale. Deci, ce se poate face? Răspunsul e simplu. Există o agenție națională de achiziții publice, da? Deci ea poate odată să definească o serie de criterii în acest sens. Asta consider eu că înseamnă un produs verde, o clădire verde sau un proiect verde, depinde cum vor să-l analizeze, pentru că el poate fi analizat în totalitate sau pe părți. Ia ca criteriile pe care le am, asta pe de o parte, și să dea un exemplu, generând și impunând în caietele de sarcini criterii pe care el și le-a definit și le spune daților, în afară de preț și, nu știu, soluții tehnice, se poate adăuga un al treilea set de criterii, care sunt criteriile de reducere emisii CO2, economie circulară, refolosire și așa mai departe. Avem un exemplu foarte bun și la noi, dar și în zona ciment-betoane, unde vedem că sunt deja procente importante de materiale refolosite din demolări de construcții. Da?
Cum ne-a spus domnul Pis, betonul este al doilea cel mai folosit produs după apă. Bănuim că și resursele sunt la fel de mari în cazul demorărilor, nu? Deci o reconversie și o reutilizare face sens. Și cum noi spunem că ne apropiem de 95%, sper ca și dânsii să poată ridica la același nivel de performanță pe care îl livrăm noi azi. În regulă, aș îndrăzni să rezum cele două opinii despre cererea pentru materiale verzi. Ea există deja, există un grad de timiditate însă și este nevoie de un stimulent, poate inclusiv din partea statului și a puterii de cumpărare a acestuia, din cauza faptului că trebuie să ne decarbonizăm industriile cât mai rapid. Cam atât pentru acest panel. Vă mulțumesc mult domnului Edmund Pis de la Holcim România și domnului Dan Cheroiu de la Donalam, partea grupului Beltram. Am discutat împreună despre ce este cimentul verde și ce este oțelul verde. Suntem precaut optimiști despre ce înseamnă decarbonizarea industrială în România și perspectivele de a produce astfel de materiale la nivel domestic. Știm care sunt discuțiile europene și internaționale despre standarde, dar în același timp înțelegem că trebuie să adaptăm aceste standarde la specificitățile naționale și nu în ultimul rând, deja creionăm atât unde este cererea existentă, dar și unde va fi și înțelegem că statul are un rol esențial în acești primi pași de a crea o piață adevărată pentru oțel și ciment verde. Eu vă mulțumesc. Noi la Energy Policy Group, n-am spus de la început, un think tank independent românesc, continuăm munca pe decarbonizare industrială. Sperăm să putem avea astfel de schimburi în viitor, poate și în prezența autorităților. Ne-am fi bucurat de participarea lor și astăzi, dar vă mulțumesc încă o dată pentru această discuție. Și dacă doar să mai punctez un singur lucru, n-am avut ocazia nici eu, nici niciunul dintre noi să vorbim un pic și de costuri. Am auzit la un dat aici niște idei. Eu întâmplător am avut norocul să fiu în acest subiect de mai mult de 10 ani de zile, prin prisma experiențelor pe care le-am avut și sunt deja destul de multe studii care indică o diferență care nu e mai mare de 10% între construcțiile clasice și cele, hai să le spunem, ecologice. Da? Ori asta mă face să mă duc cu gândul la un singur lucru și anume atenție la timp. Pentru că, așa cum am spus și eu și colegul meu, cu cât plecăm mai târziu, cu atât va costa mai mult. Cu cât plecăm mai devreme, norme, standarde, legi, controle, cu atât va fi mai ieftin. Aveți pe dreptate. Și știm de asemenea și în sectorul auto, utilizarea oțelului verde duce la o creștere de 2-5% în prețul final al unei mașini. Deci nu vorbim de niște creșteri fabuloase. Altfel spus, întotdeauna vor fi pesimiști pe piață, dar să rămânem optimiști. Excelent mod de a încheia acest panel. Vă mulțumim. 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 Mulțumesc foarte mult, domnilor. And we switch for English for our next guests. We'll have two more speeches. And now it's my pleasure to welcome to the stage Hina West from Global Impact Director, People and Planet First. Hi. Hi. Welcome. Do you want me up on the stage or down Please, here? the stage is yours. Okay. Okay. Hello, Green Stage. Everyone okay? We lasted the day. Well done for making it this far, okay? So I'm going to do something slightly different now, because if any of you are feeling like me, you're probably quite tired, the caffeine is wearing off, and also you're waiting for those cocktails that are coming. I think it's at 6:30, 7 o'clock. So for those that have made it this far, I'm going to ask you all to stand up. Yes, awkwardly going to ask you to stand up. If you're able to do so, that is. Thank you. And I'm going to ask you to all put your hand on your chest and take 3 slow, deep breaths with me. So in through your nose and out through your mouth. So
In, out. In, out. In, out. Great, thank you. And then please take a seat. Thank you. Appreciate that. Help us all stay present for the next 10 minutes, okay? Okay? I'm gonna get through my stuff quickly. Okay, so I have been asked to come talk to you about what it actually means to put people and planet first, today and tomorrow, for now and in the future. What it actually really means. But before I get into that, I wanted to share a conversation I had with my daughter. I have an 8-year-old daughter. She's called Rania. If you stay to the end of the presentation, you'll see a picture of her. But I asked her, what on earth is climate change, and does it even matter? She told me that climate change is like the planet has a temperature, and there's no medicine that you can use to get that temperature down. And we, as humans, are not letting the planet rest and recover. We're not letting it sleep. We are not giving it fresh, clean water. We are not looking after ourselves to make ourselves better. I thought that was really interesting because most adults don't really know what climate change is, but my 8-year-old daughter seems to have nailed it quite well. So then I asked her, does it matter? And she said, yes, of course it does, a lot. People's homes are flooding, and no one seems to care. And then I said, well, whose fault is it? And she said, it's not one person in particular, but it seems that the rich people are not caring about the lesser people and just don't seem to care enough for each other. And I said, how are we going to fix it? And she said, well, Mummy, we need to do more things like recycling, we need to use renewable electric, we need to just be more sensible, in her words. Seems easy, right? If an 8-year-old can get it, then why can't the rest of us? And then I asked her, how does it make you feel? And she said, it makes me feel worried. Worried, Mummy. So that, breaks my heart to hear her say that. So, in terms of why I'm here, oh, we've gone too far. The current system is broken. Even my daughter can recognize that. Lives are being destroyed and planetary boundaries are being pushed too far. I believe there is a future that is better for all of us, where the sick are not getting sicker, the poor are not getting poorer, and actually we are able to live within our means. But it does take real conviction and focus on action. As part of my journey, I have spent the last 20 years working across the public and private sectors and NGO sectors to affect real change. And if it wasn't up on the screen before, my name's Hina West. I learned this week that Hina has a whole new meaning that I had never even heard before. It means greenery, which when I found this out, I felt that's quite fitting, really, considering what I've spent my whole life trying to do. And then also the Climate Change Summit, which we're here all at today, to try to find those greener solutions to actually make those changes. So it felt quite fitting. So thank you to my parents for giving me that name. So I have spent the last 20 years working across lots of different sectors, trying to leave the planet in a better shape than how we found it. I have worked with some of the most climate vulnerable communities around the world. I've negotiated with global CEOs. I have lobbied government officials, and even last year I stood for Parliament in the UK in the general election for the Green Party. I knew I wasn't going to win, but I stood out of principle, and I did it for the future of our children. Part of my journey took me to New York last month for New York Climate Week, which runs alongside UNGA. Who was there at UNGA, or Climate Week? Was anyone in this room there? No, okay. So, it was a crazy circus. I was hesitant to go because flying thousands of people into one of the most densely populated cities in the world to talk about climate solutions is quite ironic. However,
The rationale I took was that there would be, so of those thousands of people, there would be like-minded people that I would want to work with moving forward. And one flight, as opposed to flying all the way around the globe, is probably more efficient. And it also, however great remote working is, having face-to-face time and making real human connection, you can't get past it, can you? So there are 3 things from New York that I wanted to bring to Romania. There were 3 lessons which I wanted to share. The first being around grandstanding. It is jarring when people pitch at you and are trying to assess if you are worth their valuable time or not. It is hard work, it is inauthentic, it is not what we are made here to do. We are here to connect as human beings. So my plea to you all is that try not to grandstand and pitch and actually look at those commonalities that bind us all. Secondly, spin. So doing good or thinking you are doing good when it is not actually verifiable is not sustainable. You need to find those truth tellers who are actually going to work alongside you rather than the spinners. So make sure you find those people who are actually doing good, not just using sustainability to greenwash. Okay, so that would be my second plea. And then my third is what I call buzzword bingo. As the week marched on in New York, from one session to the next, I started to twitch every time I heard what I would call a buzzword or jargon, be it sustainability, impact, partnerships, collaboration, and I'd cynically give myself a point each time I heard one, which I know is a bit naughty, but it kind of kept me engaged in the sessions. And what I want us to be able to focus on is we all agree those words, those values are intrinsic to what we're trying to do. We don't need to focus on those words. What we need to focus on is the how and the why we will do it. Okay, so go beyond that rhetoric and beyond that jargon, and we will move ourselves forward faster. So, as I said, I'm here to talk to you about People and Planet First. So, very recently, only 4 months ago, I moved to a new organization. My background is big I NGOs, so I've worked for Oxfam, WWF, IRC, the International Rescue Committee. I've worked in and out of the field. I've worked in corporate partnerships. I've worked in fundraising. I've done the lot. What I wanted to do was take that collective experience and put it into an organization and a movement that was just starting out, where I thought I could add my experience and hopefully be able to take something to the next level. I also wanted to get away from the bureaucracy as well. Big I NGOs are great, but there's a lot of bureaucracy in them. So I joined an organization called Social Enterprise World Forum, which is a steward of the People and Planet First movement. We work with network partners around the globe to drive forward the purpose-led business sector. So we're a network of networks. And last year, we pulled together the People and Planet First movement and launched it. And next year, we will be looking to have a global campaign where we will reach millions of people around the world to mobilize this movement. It will give visibility to the movement and it will strengthen the collective. And together we are transforming business and building an economy that works for all, for today and for tomorrow. And within the means of our living planet, which also includes the climate. So globally, there are over 10 million social enterprises. The purpose-led business sector has a variety of ways of defining what a purpose-led business is, be it a social enterprise, a fair trade organization, a cooperative, but it's all about, is purpose core to its mission? And what the sector is lacking is a common identity that is creating barriers for business buyers, for governments, for companies to actually integrate into their organization. So the movement is attempting to make it easier and bring it together by ensuring there is no greenwashing or social washing. So many of the existing certifications that are out there are expensive, they're complex, they take a long time to be able to put in place. What we've created is a way in which to balance that out, make it more equal. It's simple, it's effective, it's verifiable. It's based on the 5 core principles of actually embedding purpose within the business.
The current challenges we face are too big for one organization. We do really need to be working together to be able to change what we're trying to do. Competition in this space is not going to work, and there are many entities out there who are actually already driving forward the purpose-led business sector. So when you see the badge, you can trust the brand. Like I said, this was launched last year. The People and Planet First is verifiable identity, which was developed in consultation with social enterprise partners around the world. It embodies a movement of shared principles and values. It is affordable. It is also deeply embedded in traditional roots of indigenous communities and local communities, recognizing that many indigenous people and local communities do work in this way already. They put people and planet before profit. They are actually ahead of the curve in this space. It can complement existing certifications and policies and practices, but it can also act as a differentiator. So beyond verification, and People and Planet First is a global movement. It will engage millions of people around the world, and we recognize and celebrate diversity. Our shared values include taking a collaborative approach, and I use that word in the truest sense, as opposed to the buzzword bingo, which I mentioned previously. We take a global view, and we believe that we have a role to play in building a better world. So, People and Planet First is a global network of networks. It includes those that are already working for social change. It brings together that collective. It looks at consumers and businesses, big businesses, small businesses, that put people and planet first. Right now, we already have, we've gone too far again. Right now, we already have People and Planet First verified enterprises in over 130 countries. Considering this was only set up last year, it is growing very rapidly. Here are some of our partners which we already have on board. We have more than 50 official partners already on board and 40 in the pipeline. We are moving fast. So here is my daughter. This is Rania. And on a couple of slides, I was talking about imagining a world where we put people and planet first. I asked her the same question. I said, Rania, what would you do if we actually had a world where we put people and planet first? And what I'm going to do before I close is I'm going to ask you all to think about that for 30 seconds. It will feel awkward, it will feel uncomfortable, and ideally I'd like you to close your eyes to do that. So if you could close your eyes for me, thank you, and take this 30 seconds to imagine a world where people and planet are put first. Okay, come back into the room. I'm just going to flick back because I have what she said written in my notes here, and I want to make sure I get it right. So what my Rania said was, good, plenty of nature, lots of natural things, animals everywhere, the sea receding, and islands are becoming habitable again. And the sea is not polluted. No more cutting down trees to make way for oil plants. I think she summarized it quite well. Right, thank you very much. Are we doing questions, or are we leaving it? If there is just a small question, we can take only one. Thank you so much. And I must say that my imagination was you bringing your daughter here, and us talking to her. It would be a pleasure to hear it. Yeah, so she would have loved to have come, but she had school. But well, maybe next year she can fit us in her schedule. Yeah, let's see. Invite her. Okay, so no questions. Thank you so much. Okay, Your presentation was delightful. Thank you so much. Thank you. And greetings to Rania. I will. I'll pass them to you. Thank you. Thank you.
And we now are here to our last guest, our last speech for today, before the awards, because remember, we'll have awards. So now I invite to the stage Jorn Haynes, Associate Partner, Climentum Capital. Y'all hear me fine? Yeah, ooh, this is, feels like a huge room. It is a huge room. And that's the end of the slideshow. That's great. I mean, we're not wasting any more time. I'm at the final end. Let me just take you back in time to when I started. My name is Jorn, and I'm going to build the case for tech in climate for y'all today. The case for tech in climate, it seems like a no-brainer, right? Case for tech and climate. It's easy. Or is it? By the rate of innovations that we find right now, you should be thinking that we're living in some utopia. By what we have available to us right now, we should be in green paradise. We're not entirely there yet, which I think is strange and interesting, and I'll try and get into some of the reasons why. But first, we need to look at the instrument, right? I'm making a case for you today on why tech and climate runs together. So why tech first? Well, tech is a multiplier that we use on all the tools we have available to us. And this is obvious, but when you think about it, it's the only way that we can actually get to meet human demand. Human demand is insatiable, in a way. You ever noticed how, let's say you think about happiness, for instance. Happiness is a relative measure. It's not an absolute measure. What do I mean by that? Well, you don't actually have an absolute level of where you say that I'm now happy. You measure it relative to other people. Isn't that interesting? Wealth is also the same. You don't measure wealth in absolute numbers. Otherwise, Norway, where I come from, there will be no poor people. The poorest person in Norway has access to information and money that no king would have 200 years ago, right? Poverty still exists in Norway, clearly. It's a relative measure, not an absolute measure. What does that mean? It means that we need to find some multiplication effort on what we're doing to deliver great solutions to people, because people will always demand more. And I'll give you another side note on degrowth. You've seen initiatives, and there might be someone in the room who championed this as well. Degrowth is a way to sort of fix climate change. You know, let's stop using so many resources. Have we passed the day yet? Yeah, we passed it by a couple of months when we've used up the resources for the Earth this year. Degrowth is a solution, right? Just ask people to consume less. How about you go and ask your neighbors, who wants to start? Who wants to start by, okay, I'm just going to stop consuming. Anyone of you want to go to India and ask the next 100 million middle-class consumers to, you might want to consume less? I'm introducing this Western European term of degrowth to you. Are you interested in that? Buying degrowth? Is that interesting? It's not going to happen. Degrowth is dangerous even. It's dangerous because we're wasting our time on stuff that isn't aligned with the human psychology. We're going to consume more, we're going to demand more, and the only way to get out of this thing is to accelerate. We need tech to do that. Tech is behind every interesting thing that has happened. You think about the combine on a field that's harvesting crops. What kind of job does that do? A combine does the work of 10,000 people, right? 10,000 people are now free to browse TikTok all day. Value creation, right? Or even more important things. Okay, so maybe I made the case for why tech is important. I'm going to try and make the case as well for why climate
is important. And we might say that that is obvious. You're at the Climate Change Summit, and it makes sense, and you've heard a million different takes on why this is important. I'll argue a couple of things. Number one, I think this is a good illustration of the problem. This is a painted watercolor painting of the climate stripes. Some of you all know the climate stripes, right? It's the illustration of global warming. We used to be here, now we're there. That's kind of a problem right there. But we don't treat it as a problem. It doesn't feel real to us. Isn't that interesting? I argue that no one cares, or almost no one cares. You don't care, and I don't care in some way either. If you cared, you would run out. The world is on fire. You don't do that. We can change if we feel like it really matters. I'll mention a bonehead example to you, but you rewind to March 2020, when you thought there was a chance that if you walk outside, you just might die. You stayed at home. That was real. Many people around the world agreed that that's real. We don't agree that this is real, so we don't really apply our resources to do that. If we did, we'd have it in lock quite fast. But that also means that there is an opportunity for the people that think this is real and who have recognized the business opportunity in climate action. It's really interesting. This is the world's biggest purchase order, and it is waiting to be filled by founders, right? Founders who are building green solutions, founders who are doing something in this space. You can sell what you're doing, and that can work. And you can decide that you will be part of fixing whatever we have. It doesn't even matter if you believe in it or not. Your belief in climate change, do you think it's dangerous? Well, I don't really care, and it doesn't really matter. You can decide to do this as a business opportunity, or you can arrive at the same conclusion using only first-principled, very climate-conscious rationale. And that's also fine. Like, whatever way you reach the conclusion that climate change is real and it's going to be profitable to fix, it's going to be fine. The opportunities are there, and for green founders, this is an interesting space to work in. Just a side note about why me. So I'm Jörn again. I'm an investor with Climentum. We're early stage climate investors. We're working in Europe. We like hard tech problems. So we're one of the investors that say, no, software is, I mean, it's interesting, but it's not really what we're going for. We want hardware. We're trying to attack emissions at the core. So we're investing in seed and Series A companies that are working in the big sectors. And I have my background in running a startup and then investing in many impact startups for the past decade. So I have a bit of experience in how to build things. Now, I built something in music tech, which I don't recommend unless you're passionate to your death about music, which I was. Or you want to learn about how to fail and how to raise capital and how to maybe win here and there. But I learned one thing that is really important, that is about experimentation. Experimenting to figure out what works. That's true for any startup. And I learned my lessons in my startup. And it told me that tech is an excellent multiplier for getting shit done. Okay, so we talked a bit about why. Why tech is the right tool for the job, why climate is the right space to get to work, right? I think it's a really investable space. I think it's an interesting space to get quality work done. And maybe as another side note, I think that if there are any founders here and you're working on something, if that thing really works, if what you're doing is really important and you find some resonance in the market and that works, you will be stuck with this problem for the next decade. So you better make sure it's a problem you care about. If you're optimizing cocktail pour-overs or something, you're going to be stuck with that for 10 years, right? If you are refining fax machine printing orders, you're going to be stuck with that for 10 years. However, if you select a problem like, well, let's say, reforestation, that's very neat, right? Reforestation is great. You work on that, you got your work set out for you. You'll be able to do that for the next
decades. And it's great work. I encourage people to pick something that they really care about, because if this thing is real, you're going to be stuck with it for a long, 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 long time. I mentioned a few examples. I'll tell you the 5 big categories that we invest in at Climentum. Incidentally, also the 5 categories that represent the majority of emissions. This is where the opportunities are. The obvious thing is energy. And I could even just take this thing. If we only could solve one thing right now to fix climate change, I would pick green energy. If we could only do one thing to work on the 17 Sustainable Development Goals, I would pick green energy. If you do green energy, everything else is going to be fine. Now, I picked what might be controversial for some people in the room. I put a nuclear reactor inside. We're super hot on nuclear reactors. I'll give you just a very quick rationale for why. It's this, right? If you care about climate emissions, if you care about the footprint of your energy source, if you care about even deaths or other first or second order impacts, you should care about nuclear. Nuclear power is the reason why a French citizen has about a quarter of the climate footprint of a German citizen. Isn't that interesting? In a country that is not as rapidly deindustrializing as Germany. Isn't that interesting, right? And yet I find that people are not really educated on this field. We talk about a lot of energy sources or ways of providing energy that doesn't really map to reality right now. We spend a whole lot of time in Norway, where I come from, on floating wind energy, which is interesting. You know, I encourage people to spend money and figure it out. I've invested in a couple of companies that do that, but I also want to make sure that we put our efforts, let's say our resources are limited, put them at something that really makes sense. Nuclear really makes sense. I'll just introduce another example as well on something we invested in case you don't think nuclear is interesting enough. We backed a company called Novatron, 3 Swedes and 60 scientists. They're working on fusion, essentially recreating solar functions on Earth. So if you're looking for a proper moonshot, this is it. There's a very, very, very good chance this doesn't work. But if it works, we don't have to do anything else, right? Nuclear fusion is that interesting. I encourage people to work on these kind of things. You know? If we apply our collective brain power to those cases, imagine what we can do. Solve green energy, you're done, right? I mentioned industry. Industry is another category we need to work on. We spend a lot of time in the industrial heartland of Europe. That would be Germany and all the countries that rely on the big German powerhouses. Romania is obviously one of them, right? If we're serious about emissions, we need to cut emissions at the core. And that's much easier. Rather than pull out hydrocarbons out of thin air or try to figure out other innovative ways to fix on the system that we have right now, like do small band-aids here and there, let's do it at the core. Cheaper, smarter, first principled. We backed a company called OneFive. They use AI to provide bio-based packaging for industries. It's just one example that you can now actually deploy AI solutions, stuff that was 5 years ago only on corporate consultant slides, but now actually exist in real life. They're delivering and cutting emissions at the core right now on packaging, which affects everyone. Food and ag, that's the third sector I want to talk about and where people spend time working. Oh, there's a problem with topsoil. I heard in another talk right now, and it's real. Half an hour ago, there will be, I don't remember the number even, 2050, the topsoil is going to be terrible and this and that will happen. Yeah, that's true. Unless we let founders get to work. Back to a company called InPlanet, German company based in Brazil. They do enhanced rock weathering. So they take waste from mining companies and they pulverize this rock and they use it to fertilize fields. So you get carbon sequestration and fertilizer. This is possible right now. They're doing it. They're at work.
unlike me. Buildings. The built environment, you cannot really be serious about climate unless you go after the built environment and everything around us. And in the spirit of figuring out and pinpointing problems, let's take one, concrete. You looked at the CO2 emissions that concrete represents around the world. It's just our most used material, aside from water. Oh no, well, you can fix it. Let founders get to work, and that's fixed. Backed a company in Finland called Hyperion Robotics. They use a 3D printer, and they do it on site, and then they use concrete, but without cement, from a circular waste stream. So you can use less materials. You can build it to spec, and you do it without cement, which is the main driver of CO2 emissions at concrete. This is happening right now. They're building and they're deploying. You know, these things are real. You look at every field of interest, and you go look for founders that are doing things and companies that are at work right now. This is happening. They're using tech, and they're applying that tech to climate, and they get to work. And these will be the next, if you're wondering about the billion-dollar businesses or trillion-dollar businesses, this is where to go. These founders are the smartest people building in the most interesting space. And so I encourage that. If you look around and look at the smartest people you know, where are they building? Where are they putting their resources? I finally mentioned transportation. So we have 5 categories: energy, food and ag, industry, buildings, transportation. And I put the closest thing to an electric bicycle that I could find without having a stupid illustration. Maybe it's stupid anyways. I was thinking about that. I was walking to this venue today, and I looked around and I realized that, oh, Bucharest, it's a beautiful city. My first time here. You all suffer from car brain like any other city in Europe, actually any other city in the world. And it's insane. When you start noticing, there is no way of not noticing anymore. There are just cars on the sidewalk. There are cars everywhere. 6 lanes, 8 lanes, highways in the middle of the city. People driving fast, they're honking, just taking up all the space. Any of you wonder about biodiversity, lack of biodiversity? You, working with reforestation, you do that. Yeah. What's the biggest multiplier of our lack of biodiversity? That's car and our access to everything. We don't have to centralize everything. We just put buildings everywhere and just drive to that place. Don't matter, because we externalize the cost. There's something interesting about transportation. I want us to do more rail work. I want us to do more public transportation. I want us to innovate on micromobility. I want us to do the things that we do that already work. The electric bicycle is the most efficient mode of transportation. If you look at energy per kilometer, it's more efficient than walking even. It's interesting. It's more efficient than walking. So if you work on these problems, if this, then what? Well, I argue that you have a chance at an abundant future. You have a chance at doing something remarkable and being part of creating the next trillion-dollar companies by simply working on the biggest and most complex problems that are available to you. And that might be a daunting task. Where to start? Well, do as founders. Pick out one problem. Be as specific as you possibly can. Work diligently on that. And if you do something that society really needs, right now, with EU regulations, you get even an incentive. Maybe you get a tax break. Maybe you get access to some green funding. Maybe a corporate needs to buy your solutions to pretend they're green. Whatever gets the job done. But if we unleash some innovation, I argue that we can get to really magical things. You all watched that last week? So this is the super heavy, right? I saw one meme that I thought was terrible, but also astute. It was this in combination with 2 plastic bottles, with the European screw cap that lets the cap be on. Kind of like the comparison between European innovation and American innovation. And it's kind of scary. We're not sending rockets into the air. And this is not to build wealth on Mars. This is how you get to Starlink, for example. Now, Elon Musk is a crappy person for all kinds of reasons. But if you look at the things that are happening, right? The stuff that is actually happening right now, we're using this kind of technology.
You can enable internet for the whole world without digging fiber. What does that mean? When underserved populations are getting access to all the world's information right now, that's bigger than a political dispute in the US, right? That's bigger. So I encourage us to maybe skip a bit of regulation, maybe let loose a bit, maybe let founders get to work, but first and foremost, build on something that is meaningful. Build something in climate, because climate has the biggest purchase order waiting for you. Essentially, the whole world is going to be decarbonized. Everything. And if you do any of that, there's a chance you can build a really, really large business. And if so, I'm going to talk to you. Thanks, everyone. Thank you so much. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul prezentărilor și dezbaterilor de astăzi. În continuare luăm o foarte scurtă pauză și vă reamintesc că la ora 6 să reveniți aici pentru decernarea premiilor. Încă o dată vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Eu sunt Ligia Muntanu, mi-au aici la revedere de la dumneavoastră și vă invit să rămâneți în continuare alături de colegii mei care la ora 18 vă așteaptă pe această scenă cu decernarea premiilor. O seară minunată tuturor! La 18 ani, frumusețea e că ai adunat destule cât să poți face lucruri mari. Iar noi la Oșan, de 18 ani împreună cu tine, realizăm atât de multe. Avem grijă să-ți oferim cele mai proaspete produse și varietate la prețuri wow. Susținem producătorii locali prin programul Filiere. Creăm farfurii și rețete rafinate. Fidelizăm cu o mulțime de oferte. Încurajăm din plin viața sportivă. Susținem și pedalăm în turul României. Contribuim la succesul campionilor. Livrăm rapid și în siguranță orice comandă. Descoperim România neîmblânzită și plantăm pentru un viitor cât mai verde. Inițiem soluții inovatoare și investim în programe pentru protejarea planetei. Prin toate ne străduim să facem lucrurile mereu cu responsabilitate și nu ne oprim aici. Pentru că Oșan creează, inovează, construiește, descoperă, angajează, investește, dar mai ales trăiește împreună cu tine de 18 ani. Hai să dăm mână cu mână pentru o țară și mai bună. Să învârtim hora reciclării, așa dăm o șansă schimbării. Cumpără și returnează și apoi recuperează încă o dată și încă o dată pentru o țară mai curată. Hai și tu în hora reciclării. Returo. Împreună facem țara mai curată.
Natura este cea care ne face să simțim cu tot corpul, cu ochii, cu mâinile, cu toți sporii și din tot sufletul. Natura nu dispare când trăim în oraș. Doar noi uităm uneori de ea. Câteodată uităm atât de tare încât nu îi oferim singurul lucru de care are nevoie de la noi. Bunul simț. We act to save the climate. Heat waves and floods It's and absolutely droughts and urgent. hurricanes. Everybody So knows. it should feel overwhelming because it is overwhelming. Every single action counts. Let's assemble a better future together. ALD Automotive and LeasePlan are coming together. Introducing Avens, a new leader for better mobility, making every move a step towards better, with more sustainable mobility for more people. Avens, better with every move. These are just little things. Little things. Oh, but they mean a lot. Always, forever, and ever. 'Cause it's the little things that mean an awful lot. Natsuro este un ecosistem inovativ care purifică apa și o transformă într-o apă echilibrată pentru o viață bună. Ecosistemul de purificare a apei Natsuro produce și apă frițante, apă rece sau apă fierbinte, fiind perfect adaptabil în ceea ce privește volumul, atât pentru consumul casnic, cât și pentru un hotel, un restaurant sau pentru birou. Natsuro este soluția inovatoare, ecologică și sustenabilă a viitorului. Natsuro elimină în totalitate necesitatea achiziționării apei din comerț. Ecosistemul Natsuro este soluția care a fost adoptată și de anumite industrii care au nevoie de apă cu un grad de puritate foarte înalt pentru producția unor alimente de top. Azi aveți bucuria de a gusta și savura apa proaspăt purificată Natsuro, echilibrată și mineralizată, servită în recipientele noastre premium. Iar de mâine, dacă doriți, veți putea servi apa Natsuro direct în casa dumneavoastră, biroul sau compania pe care o dețineți. Natsuro Aqua. Apă echilibrată. Apă bună. Now the day that the Lord rained down, the sky screamed of race through the clouds. You're gonna pay for the hand that you done, and that crop won't ever come.
Radio. When we started the Climate Change Summit back in 2022, we had a clear mission to bring together innovators, leaders, and change makers who could drive sustainable solutions to one of the greatest challenges of our time. Over the past 3 years, we've watched the summit grow year by year, person by person, solution by solution. And this year, we're taking it even further. Why is this summit so important? Because it's not longer enough to just talk about the problem. Climate change is a global change that demands local action, action from each one of us. It's time for climate action. By empowering people with the knowledge and tools to push for stronger climate policies, we can ignite a movement that demands real action. Sustainability at its core means meeting the needs of the present without compromising the ability to future generations to meet theirs. It's about balance, protecting natural resources, building thriving communities, and ensuring long-term prosperity for all. But sustainability doesn't happen by chance. It demands collaboration, innovation, and a shared vision for a better future. The future is the mirror of our actions. Giving up cannot be an option. Climate innovation and sustainability need all of us. Join the green movement. La 18 ani, frumusețea e că ai adunat destule cât să poți face lucruri mari. Iar noi la Oșan, de 18 ani împreună cu tine, realizăm atât de multe. Avem grijă să-ți oferim cele mai proaspete produse și varietate la prețuri wow. Susținem producătorii locali prin programul Filiere. Creăm farfurii și rețete rafinate. Fidelizăm cu o mulțime de oferte. Încurajăm din plin viața sportivă. Susținem și pedalăm în turul României. Contribuim la succesul campionilor. Livrăm rapid și în siguranță orice comandă. Descoperim România neîmblânzită și plantăm pentru un viitor cât mai verde. Inițiem soluții inovatoare și investim în programe pentru protejarea planetei. Prin toate ne străduim să facem lucrurile mereu cu responsabilitate și nu ne oprim aici. Pentru că Oșan creează, inovează, construiește, descoperă, angajează, investește, dar mai ales trăiește împreună cu tine de 18 ani. Hai să dăm mână cu mână pentru o țară și mai bună.
Să învârtim hora reciclării, așa dăm o șansă schimbării. Cumpără și returnează și apoi recuperează încă o dată și încă o dată pentru o țară mai curată. Hai și tu în hora reciclării. Returo. Împreună facem țara mai curată. Natura este cea care ne face să simțim cu tot corpul, cu ochii, cu mâinile, cu toți sporii și din tot sufletul. Natura nu dispare când trăim în oraș. Doar noi uităm uneori de ea. Câteodată uităm atât de tare încât nu îi oferim singurul lucru de care are nevoie de la noi: bunul simț. Fundamentally affecting the systems on our planet. We act to save the climate. Heat waves and floods It's and absolutely droughts and urgent. hurricanes. Everybody So knows. it should feel overwhelming because it is overwhelming. Every single action counts. Let's assemble a better future together. ALD Automotive and LeasePlan are coming together. Introducing Avens, a new leader for better mobility, making every move a step towards better, with more sustainable mobility for more people. Avens, better with every move. These are just little things. Oh, but they mean a lot. Always, forever, and our love. Natsuro este un ecosistem inovativ care purifică apa și o transformă într-o apă echilibrată pentru o viață bună. Ecosistemul de purificare a apei Natsuro produce și apă frițante, apă rece sau apă fierbinte, fiind perfect adaptabil în ceea ce privește volumul, atât pentru consumul casnic, cât și pentru un hotel, un restaurant sau pentru birou. Natsuro este soluția inovatoare, ecologică și sustenabilă a viitorului.
Natsuro elimină în totalitate necesitatea achiziționării apei din comerț. Ecosistemul Natsuro este soluția care a fost adoptată și de anumite industrii care au nevoie de apă cu un grad de puritate foarte înalt pentru producția unor alimente de top. Azi aveți bucuria de a gusta și savura apa proaspăt purificată Natsuro, echilibrată și mineralizată, servită în recipientele noastre premium. Iar de mâine, dacă doriți, veți putea servi apa Natsuro direct în casa dumneavoastră, biroul sau compania pe care o dețineți. Natsuro Aqua. Apă echilibrată. Apă bună. Now the day that the Lord rained down, the sky screamed with rage through the clouds. You're gonna pay for the harm that you done, and that crop won't ever come. Radio. When we started the Climate Change Summit back in 2022, we had a clear mission to bring together innovators, leaders, and change makers who could drive sustainable solutions to one of the greatest challenges of our time. Over the past 3 years, we've watched the summit grow year by year, person by person, solution by solution. And this year, we're taking it even further. Why is this summit so important? Because it's not longer enough to just talk about the problem. Climate change is a global change that demands local action, action from each one of us. It's time for climate action. By empowering people with the knowledge and tools to push for stronger climate policies, we can ignite a movement that demands real action. Sustainability at its core means meeting the needs of the present without compromising the ability to future generations to meet theirs. It's about balance, protecting natural resources, building thriving communities, and ensuring long-term prosperity for all. But sustainability doesn't happen by chance. It demands collaboration, innovation, and a shared vision for a better future. The future is the mirror of our actions. Giving up cannot be an option. Climate innovation and sustainability need all of us. Join the green movement.
La 18 ani, frumusețea e că ai adunat destule cât să poți face lucruri mari. Iar noi la Oșan, de 18 ani împreună cu tine, realizăm atât de multe. Avem grijă să-ți oferim cele mai proaspete produse și varietate la prețuri wow. Susținem producătorii locali prin programul Filiere. Creăm farfurii și rețete rafinate. Fidelizăm cu o mulțime de oferte. Încurajăm din plin viața sportivă. Susținem și pedalăm în turul României. Contribuim la succesul campionilor. Livrăm rapid și în siguranță orice comandă. Descoperim România neîmblânzită și plantăm pentru un viitor cât mai verde. Inițiem soluții inovatoare și investim în programe pentru protejarea planetei. Prin toate ne străduim să facem lucrurile mereu cu responsabilitate și nu ne oprim aici. Pentru că Oșan creează, inovează, construiește, descoperă, angajează, investește, dar mai ales trăiește împreună cu tine de 18 ani. Să învârtim hora reciclării, așa dăm o șansă schimbării. Cumpără și returnează și apoi recuperează încă o dată și încă o dată pentru o țară mai curată. Hai și tu în hora reciclării. Returo. Împreună facem țara mai curată. Natura este cea care ne face să simțim cu tot corpul, cu ochii, cu mâinile, cu toți sporii și din tot sufletul. Natura nu dispare când trăim în oraș. Doar noi uităm uneori de ea. Câteodată uităm atât de tare încât nu îi oferim singurul lucru de care are nevoie de la noi. Bunul simț. Are fundamentally affecting the systems on our planet. We act to save the climate. Heat waves and floods It's and absolutely droughts and urgent. hurricanes. Everybody So knows. it should feel overwhelming because it is overwhelming. Good evening, everyone. The mic doesn't work. Good evening, everyone. No, still doesn't work. Good evening, everyone. I feel like Well, no, yeah, now it school works. professor. No, it doesn't really work. Great to have you with us. Very happy and very enthusiastic after this first day of the many days that are about to happen in Bucharest and many other cities. I want to start by as I was saying with Flavia on the stage, both of us,
to thank you very much for being here. It's 6:10. We were here at 8:30 or 9, so it's a great a privilege for us to have so many of you here with us today. We've had a full day, 2 stages, and I'm very happy to announce that we have had a combined global audience for these 2 stages of 1.3 million, which is, right? And that's great. Yes, that's it. That doesn't just make this, again, the most viewed event made in Romania, especially on a topic like this, but it shows us the need at the global level for more conversation, more inspiration, and obviously more action. We're here to talk about action today. We had a panel on the blue stage looking at moving from conversation to action, and we are now at action. I'm very happy, proud, and honored to thank my team from Social Innovation Solutions, and they're everywhere around here, but also our partners from BRD, Ocean, and Glitch, who are an amazing communication company that has made this beautiful and has made this go everywhere these couple of months. And also, I have a personal thank you to Roxana, our executive director, for showing everyone that sustainability is not just a mission for NGOs, but in her parallel lives, she's been, as you might know, sustainability manager for the Coldplay concerts, and showing us not just what sustainability is for an NGO, but also what it is for the entertainment industry. But besides that, Roxana and the rest of the team have put up an amazing work in the past months and in the past years to take us not just here, but also in other cities in the next days. Excuse me. Tomorrow we have, and the day after, we have about 30 events happening across Romania, but also in other countries like Slovenia and Hungary. And we're very happy to have announced on stage what you will all be doing next year in October 20 to 25th. We come back to the Climate Change Summit. Roxana? Hello. Hello. Climate Change Summit is beyond an event. It's an initiative. So starting this year, we have created Climate Change Summit Awards. It's a moment where we just stop and celebrate. We put on the spotlight SMEs and young people who have amazing ideas, and trust me, I've seen over 160 eligible applications, and are pretty amazing. We're going to see tonight on this stage only 12 of them on 6 categories. Us as CIS have a history of supporting youth and SMEs, because this is where you see the change. In the past 7 years, we have supported almost 8,000 young people and granted over 250 euros for incubation and fellowship programs. 1,000 euros. 1,000 euros. And this is going to be the next step for Climate Change Summit Awards. We want to develop it into a larger initiative starting next year, to have a bigger educational support for those young people who have a lot of ideas, educational and financial support. So, this wouldn't have been possible without having our partners on the side. So it's a great pleasure to invite on stage, I've been doing this all day, to ask Flavia Popa, Secretary General of BRD, to share a few words with us. Let's move somewhere sideways. It's a special privilege to stay in front of you, especially at this moment in the night, because in the evening, in fact, it's not yet night, because we really trust that, we really believe that young generation and startups can be the blood of the, the body that is revigorating in Romania, in climate, in everything. So young generation, it's for us, let's say, a focus for a long time.
This is why we created all the platforms in culture. This is why we contributed for years and years in all the innovation labs, hackathons, and in this way I'm just saying the name of one of our partners along the time. This is why we created the competition of robotics, and we have champions all over the world. This is why we are here tonight, to celebrate, to put the light on the young generation, on the young startups, of course, and at the end of the day, to help growing together, because without them, we cannot grow. It's a win-win for all of us. This is why for me, and I will finish, for me and my colleagues, in this evening we will not have only 12 winners. We'll have the winners of all these people that are contributed with ideas. We are really blessed to have them in this kind of, because you said it's not an event, it's like more than it's an initiative. And I can't wait to see them here on the stage. Thank you again for being part of this great initiative. And don't forget, spread the news all over about what you heard today. Thank you so much. So what you're going to see on this stage tonight are going to be 12 amazing people out of the 160 applicants that have applied for the 6 categories: energy, mobility and construction, circular economy, food and agriculture, environmental education, biodiversity and CEE award. Now, they are going to present on stage for 2 minutes. What are the house rules? Some of them are going to pitch for the first time in their lives. So, in case it's going to be a tough experience for them, please give them a round of applause. But at the same time, after the 2 minutes are going to end and you're going to see a timer behind me, please start applaud because they will have to stop. Otherwise, we're going to spend the whole night together here and we're just going to enjoy the wine afterwards in the lobby. Okay, so the young category is going to get a financial award of 2,000 euros from Climate Change Summit, but for all of them, I totally encourage you, if you have something, a type of resource that you think is going to be useful for them, consultancy hours, do you have some time to invest in their idea? If you have money, please do talk to them in the lobby, because beyond financial resources, they need another type of resources. So this is going to be a pitch for that tonight. The first category is going to be energy, mobility, and construction. And I would like to invite Daniela Davidescu, who is the Strategy and Transformation Director at Avans, Romania. Thank you. Good evening. I'm from Avans, Romania. I'm representing the leader, the global leader in sustainability, sustainable mobility. And I'm very pleased to be here tonight and to be partner in this very nice event. It is my pleasure to introduce the winning project. So for the SME, the project is Romanian first mobile sustainability app that empowers users to optimize household energy management through personalized efficiency plans with real-time energy monitoring and detailed analytics. So the winner is Renergia. So I invite. Yeah. Okay. 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 So, thank you, Climate Change Summit. My name is Alexandru Mureșan. I'm the CEO of Renergia. So, 10 years of PhD and I cannot manage a pointer. So,
let's travel a little bit back in history. And I think that we all can agree that as humanity, we are very bad at predicting crises. However, we have developed a tremendous skill to solve them. That's why we are here. No Climate Change Summit, it's about solve the climate change crisis. So, we are activating in an energy domain, and we are tackling energy waste. It's quite difficult to quantify the energy waste because energy is invisible, no? But it cost us a lot of money, billions, and it also have a harmful effect on the planet. Basically, we are an innovative startup, as I told you. We are an innovative startup from Technical University of Cluj-Napoca. It all started at a PhD thesis, and we are developing products in the energy efficiency domain. We have developed the first sustainability app from Romania, and now we are developing also an interactive energy management platform that we talked with you. It will explain to you the energy stats and so on. At the beginning, it started as a PhD thesis. Now we have a strong team. We have together more than 800 scientific papers, 200 books together. Our efforts were recognized worldwide. We have won the best newcomer in Europe, in Central Eastern Europe last year. What we need, we have already clients. We are not pre-money anymore, but we need solid partnership. We need funding in order to accelerate our project. Thank you. Congratulations. Thank you. So the second project, it's for young category. It's redefining Romania's carbon accounting by deploying consumption as opposed to production-based modeling, ultimately providing a clear understanding of emissions and their social economic impact for effective climate policy. The winner is Călin Ștefan Aramă. Good evening. Good evening, I'm Ștefan Aramă. I graduated from the University of Oxford last year, and this year I mastered in energy economics at UCL. Here we all understand that climate disasters are The way we currently count emissions is strictly constrained to our national territories, and it treats each economic activity in isolation. We must go further than that. I seek to quantify how private production and consumption choices ramify into polluting emissions across the globe and across economic industries. We must understand where does the final demand for pollution ultimately come from. We must understand if it can be economically replaced. We must understand if it can be technologically abated. My solution leverages the EU-funded Exiobase 3 dataset, which contains 49 million data points yearly that comprehensively map global inter-industry value networks and supply chains. I then derive my own model from this dataset by applying state-of-the-art input-output calculations and structural decomposition analysis to it. Now for the good part. Thankfully, firms keep accurate accounts of their upstream, downstream, and final demand flows. If we input this information into the model, it will generate a comprehensive global account of the firm's climate impact that crosses territorial boundaries, that accounts for far-reaching indirect emissions, and that highlights supply-side vulnerabilities. The logic of my research is closely aligned to the impending EU regulation, the Carbon Border Adjustment Mechanism, the CBAM. My model can offer firms insights into how the regulation may put pressure on their supply chains and value networks years before it is implementing. This would allow them to become early adopters and gain a competitive advantage. Thirdly, my model can generate the average emissions profile of an industry, at home or abroad. Then firms can learn and compare themselves to this detailed benchmark. I've been Ștefan Aramă. Thank you very much. I look forward to meeting you at the networking lunch or over on LinkedIn. Thank you.
I think events are the perfect metaphor for the future. It doesn't matter how much you prepare. Well, of course, it's getting better, but still we have a technical glitch. Now it's my pleasure to invite Corina Dospino Imre to present the next category, which is circular economy. She's Sustainability Director at Auchan, a strategic partner for Climate Change Summit. Thank you, Roxana. Hello again, everyone. It's a true pleasure for me to present this category, especially because this is today, actually, it's a highly important moment for us, because we're not only here with our partners from CIS and BRD in the Climate Change Summit, but also today we are launching an amazing circular economy project with Bucharest Fashion Week. And our pre-loved products, textile products, are actually upcycled by 5 Romanian designers. And this is going to be available for you to see it at Galateca until Thursday evening. So, because we're talking about action, and this is a great example of how we have taken action, I'm really happy tonight to present the Circular Economy Awards, and some applause for the following winners. So, the Circular Economy Award for the SME goes to Respray Solutions for developing the world's first refillable spray deodorant solution, reducing CO2 emissions, and promoting sustainable packaging. Congrats. Okay, can you hear me? In Europe, people throw away more than 2 billion deodorant cans every year. These cans, in most cases, are incinerated because the overpressure that remains inside them makes the recycling problematic. This is like 6 Eiffel Towers of aluminum wasted every year, just to be burnt and made all over again the next year. Respray created the world's first in-store refill solution for pressurized spray packaging. This solution consists of a refillable can and a refill station that we install into drugstores and supermarkets, where customers themselves can refill their own cans. Our pilot has been running for 1.5 years in 3 Rossmann stores in Budapest. Thanks to our amazing results, we are currently installing 30 more stations all over Hungary. These stations can accommodate up to 20 different product slots per station. We rent out these product slots to already existing brands that would like to introduce new, sustainable, and innovative products to the market. I am Dominik Horváth, project coordinator of Respray, and I've been with the team for 1 year. After some experience with multinational companies, it was really inspiring to join a startup which has a substantial positive effect on the environment. We would love to collaborate if you are an investor looking for clean tech startups with great scaling opportunities, a retail chain that would like to be among the most sustainable and innovative on the market, or a brand that is open for the circular transition. In any case, my team and I are excited to onboard you. We are on a mission to bring sustainability into cosmetics and household industries by scaling our solution in as many countries as we can. Our vision is to bring the world closer to sustainability by offering solutions to customers that enable them to reduce their own environmental footprint with minimal compromises. Feel free to reach out to us via our website, respraysolutions.com, and help us reduce those 6 Eiffel Towers to only 1. Thank you. Congratulations. Thank you so much. And now for our wonderful youth award, we have Maria Alexandra Ivana from Pi to Pi.
She's producing eco-friendly drinking straws from wheat and rye, harvested the whole process sustainably and with plastic-free packaging. Congratulations. Thank you very much. Good evening, everyone. My name is Alexandra Ivana, and I'm founder of Pai din Pai, the first Romanian producer of wheat eco-friendly drinking straws. I have to use this, okay. The problem we aim to address with Pai din Pai is the widespread use of plastic drinking straws, which pose a significant environmental threat. Even though the usage of plastic straws was forbidden in the European Union, in Romania specifically, the gap in the market for sustainable straws determined a lot of enterprises in the hospitality field to turn back to the plastic straws. Therefore, Pai din Pai seeks to fill this gap, contributing to creating a greener tomorrow by offering a sustainable solution to the plastic straw problem. We would love to replace the plastic straws with eco-friendly biodegradable straws made from wheat stalks without neglecting the customer needs regarding their drinking experience. This concept is scalable and adaptable, and we believe that by implementing it widely, we can make a significant impact on the environmental protection. Sorry, I'm a little nervous. Thank you. To implement and scale Pai din Pai, we will need support in areas like partnerships, marketing and awareness, funding, and logistics. A little bit about us. We are in fact a family business. Back. A little bit about us. We are in fact a family business dedicated to sustainable agriculture and environmental protection. On our 80 hectares on the sunny hills of Dobroja, around 200 kilometers from Bucharest, we grow wheat and rye and develop organic products to replace plastic. Thank you. Okay, thank you very much. Have a nice evening. We are very proud that Pai din Pai is one of the participants in Transformator, which is one of the educational programs. Now we are going fast to the next category, which is presented by Bayer. It's food and agriculture. And it's my pleasure to invite Boalem Saidi, Country Group Head, Romania, Bulgaria, and Moldova, Bayer Crop Science. Mulțumesc, Roxana. Bună seara. Eu sunt Boalem Saidi la Bayer. I wanted just to use a few words in Romanian in order to impress you. It's a real honor for me to be here in order to be presenting this category of food and agriculture. It's really close to my heart. It's all about how can we produce more food in the next decades. We will be about 10 billion people on this planet. How to produce more food without starving the planet. It's all about this. So at Bayer, our purpose or mission, it's very simple. It's very clear. It's health for all and hunger for none. That's very clear. We strive to contribute to produce about 50% more food in the next decades. It's to restore the nature and to scale regenerative agriculture. These goals are not just aspirations, but commitment that drive our daily work. You know, in the world of facing rapid population growth, climate change, ensuring sustainable and affordable food is more challenging than ever. I told you, we need to produce 50% more food than today in the next decade. We believe that innovation and entrepreneurship are absolutely key to addressing these global issues,
This is why we are very proud to support the initiative like Food and Agriculture Awards. The ideas, solutions presented by startups and young innovators in this category are really vital. This brings fresh perspective and groundbreaking approaches that can transform industry and help meet future challenges. So, Bayer encourages and celebrates this initiative by recognizing that future of food and agriculture depends on creativity and determination of the next generation. Now it's time to move to the awarded people. I have the list here. Before giving the name, I would like to summarize the key elements of this initiative. Making nutritious, sustainable snacks accessible to mass market by upcycling spent grain and juice pulp, resulting in products that are high in fibers and proteins, low in sugar, and environmentally friendly, all while being available in more than 50 locations across Romania. It's my real pleasure and honor to welcome for the SAB part, Favre. Please, big round of applause. Favre? Welcome. Yeah, that's you, absolutely. Yeah, never here. So we start. Okay. Hi, everybody. At FAVE, we help people of all ages have nutritious foods and be kinder to our environment by upcycling resources such as spent grains into tasty bakery products. Every year, more than 40 million tons of spent grain are produced during the process of brewing beer, and most of it is wasted. When discarded, 1 ton is responsible for production of greenhouse gases equivalent to 700 kilograms of CO2, in addition to the resources it already consumed from seed to product and the impact it had. This is a squandering of resources and opportunity. Why not use a resource that has sought after properties in the food industry and proven health benefits? It is abundant and can be reintroduced in the food circuit using available technology. Why not answer to the more and more customers who demand sustainable practices and products from their favorite brands? At FAVE, we developed, this is the correct slide, sorry. At FAVE, we developed a scalable method to use this ignored resource as our hero ingredient in tasty baked products. FAVE products have better or equal or better nutritional values than their peers, have a long shelf life, and with our recipe, for every ton of snacks we produce, we stop around half a ton of CO2 reaching our atmosphere. I am Alex, and I built FAVE in 2018 from an idea to a small business with products in over 50 locations. I'm looking for an investing partner who have the drive and experience to take this to the next step. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Thank you. Okay, moving to the next award in the youth category. It's another very exciting project. Connecting consumers with local farmers to promote seasonal eating, enhance sustainability, and reduce food waste through a user-friendly platform featuring local produce, seasonal recipes, and educational resources. It's my great pleasure to welcome Smart Market App, Lara Erjavec. Big applause for Lara. Thank you.
everyone, so please think about the food you ate today. What if I told you that each meal could help fight climate change? Sounds futuristic? Well, it's not. It's the revolution we are building with Smart Market. We are tackling one of the biggest issues of our time, an outdated food system that wastes millions of tons of food, while small local farmers struggle to get their produce into your hands. At the same time, we want fresh, local food, but can't easily access it. There's also lack of awareness around seasonal eating, and here's Smart Market to change that. Smart Market, actually FarmLink, is a mobile app that connects you directly with the local farmers, promoting fresh, local food, reducing food waste, and supporting sustainable seasonal eating. Provide transparency and efficiency to the food you buy, that you exactly know where it's from and how it's grown. To scale Smart Market, we need to expand partnership with local farmers, secure technical expertise, and funding will help us bring our vision to life through a seamless app experience with AI recommendations that promote local society, and reduce food waste. I am Lara Riavec, a passionate advocate for sustainability with a background in environmental and health sciences. Currently, I am finishing my master's degree. I have led winning project on circular economy, and now I am focused on making Smart Market a reality. If you believe in a future where food is more than just a product, where it's part of the solution to climate change, I invite you to join us. Let's connect, and together we can redefine how we eat and how we care for the earth. Thank you. How amazing is that? Now, I think we should give another round of applause for all the people that were on stage until this moment. It gives us a lot of hope that there are a lot of solutions on the market, even if when we have started this competition, we were like, are there any solutions that we are going to have on that stage? And yes, we had a beautiful surprise. Now, the next category is presented by the founding partner of this summit, BRD Group Societe Generale, and I would like to invite Andrei Voicu. So, good evening. I'm working with BRD, and Flavia is my boss, so please remember what she said earlier and in the morning about BRD's involvement in education and sustainability and environmental protection. In short, we are very proud to support all kinds of initiatives in this area, so we are very proud to present you the winners of environmental education section. Yeah, Flavia said that, but in more words. Therefore, the SME that won the Environmental Education Award today is Asociația Creștem România Împreună, or We Grow Romania Together, for the user-friendly platform incentivizing sustainable behaviors and environmental protection by encouraging activities like using public transport and tree planting. So, please. Well, I waited for 2 years in order to step on a grass scene, and now I received this. My name is Mihai Mihu, and for the next 2 minutes, I will present you something called EcoTrack. Environment, everyone. Environment. It's pretty hard to pronounce, right? Environmental, pretty hard as well. But how about acting? It's much more delicate. Well, when we started to develop our application called EcoTrack, we discovered a huge gap between awareness, because most of us, and much more outside, knows about climate change, about the environment, and so on, but just a little, and hopefully most of us,
act as well. Why? Because lack of motivation, because lack of information, because looking of short-term results and so on. So we prepare something called EcoTrack. Yes, EcoTrack. See, this is the huge gap that I told you about. And EcoTrack, which is an app which tracks our sustainability activities and rewards them. Starting with voluntary actions, going to mobile and green mobility. This means walking, biking, and in the future, traveling or commuting by train or by trams. We are able to track your mobility, your green mobility, and reward them with what we called what you save, the quantity of CO2 that you save. More than this, we propose challenges, we propose sport contests and competitions, and as well real contests. But, okay, thank you. Thank you. It's our small step in trying to educate. What we hear today, what I heard today, are very sophisticated terms, but I think the environment situation is about common sense. So, thank you. If you are looking, look for us. We are looking for partnerships. Even we are talking about local governments, communities. Thank you very, very much. Thank you. Mulțumesc tare mult. And, of course, for questions, I will be outside. Thank you. So, talking about the grass, our award winner for individuals, it's Behave, Bianca Ioana Ichim, youth, for her initiative on permaculture, which harnesses the champagne, sorry for the pronunciation, method for passive heating via composting to extend the growing season for vegetables, cultivate microclimates, and promote community engagement through workshops and ecotourism opportunities. Sorry. So we have Bianca. Okay. I'm not sure what should I do. All right, so here I am Bianca, and I am a proud member of Behave Association, and I'm here to tell you in very brief words something about what we do. And, well, me and my teammates at Behave, we are very much concerned about the things we all know why we're here. I shouldn't tell you about this, but I'm going to tell you what we want to do through our Permaculture School project. It's actually a project that aims to just provide the people with the tools and the framework to actually take the power in their own hands and realize that the crisis we are facing today, it's not something that we should just zoom out of because it's too big to address. It's something that we should all contribute to our capabilities as much as we can to change it. And our project here, it's actually a concept at the moment. We are currently working on very small-scale projects, but this is our dream project, our blueprint for a greener tomorrow, if you want. And what we want to do is to create a school, a permaculture school, where we can work with all the experience we gathered in the past years, with all the small-scale projects we've been doing, to create
Thank you. I'm sorry. I am for sure not the communication one in my team. But I'm here actually to ask you to follow us, to see our activity, to get to know us better, to research us a bit, and to support us in everything we do. If you feel like you can help us, we are here to actually just get people to believe in our dream as much as we do. Thank you. You gotta love the rule breakers. Those who don't stop when they have to and the others say stop. And I think there are some rule breakers here in the room. So just a note for those who are going to present on stage. You can see the slides in front of you. Okay. And a note for you, please stay for the food and for the wine that we're going to have in the end. And after the presentations, just have your phones with you because I have a mission for all of us for all of you in the room. And now I would like to invite the next person for the category biodiversity is Alex Gavan, environmentalist and high-altitude climber and founder Centura Verde Civic Platform and Asprete Lives Project. Alex, I invite you on stage. Hi, good evening. So, biodiversity. Starting the 70s, we kind of lost to now 73% of all the populations within the vertebrate animals. And this is the last conclusion of a freshly report from WWF from last week. 70%. Fortunately, we live in Europe, and for sure EU, it's definitely a trendsetter when we speak about tackling climate change and all these kind of related things. But just think a bit of how big is Europe and how big is the world. It's good we are trendsetters. It's good, and definitely the direction we are going is the right one. But I personally have lots of doubts that the speed we are having is the right one. It's not enough to have the right direction. We also need the speed. Why? Because everything those people spoke today in the Climate Change Summit, and you'll see also tomorrow, and the data shows us that simply the next 100 years of on the planet is not a given. So yes, I love strategy. I love strategizing. I love all the EU plans that do for climate change, but I really do believe that strategy and strategizing are much, much better with the kind of people that are celebrating tonight who are doing the action grassroots. So it's my pleasure to present you the award winner for the SMEs and NGO category for the biodiversity. And these people are using precision technology, precision drone technology, and by the way, I'm in love with drones, and biodegradable bioprojectiles to plant seedlings aiming to scale efficient reforestation for climate change mitigation. So a big round of applause for Seed Pods. Thank you, thank you. Test.
All right, so first of all, I'd like to thank the organizers for putting together this lovely conference, this lovely summit. We enjoyed ourselves, highly informative. Thank you for it very much. And also, we are honored for this nomination. Thank you. So, let me tell a brief story. Approximately 8,000 years ago, our ancestors initiated the depletion of nearly half of our planetary forest. They needed the resources, but this, without their knowledge, created a debt that now needs to be paid. Hundreds of millions of trees in Romania, billions of trees at the European level. The problem, there are not enough professional tree planters on the entire continent. It's a very complex work because since the Industrial Revolution, tree planting was never automated. Our solution, a robot that replaces a human. 3D printed Kyber fiber costs minimum wage, can plant 500 trees per day, and they work based on a custom proprietary navigation system that uses the patterns that nature itself left in our forests. They launch biodegradable biocapsules that can implant from high altitude, and using this technology, we've become the first company in the world to successfully plant trees, live trees, under national and European legislation, 1 year old, from drones. I am blessed to have an amazing team. We are a team of highly enthusiastic scientists and engineers. Here you can see some of our early Leonardo prototypes. We have constructed a characteristic proof of concept, and our method works. It works right now. We are trying to implement an ambitious pilot this autumn to plant our first forest using this novel technology. And our goal is to automate this process from euros per tree to cents per tree, trees mass produced on an industrial line to mass deploy forests. To once and for all try to combat this problem that was never automated up until this point. I am Dr. Otaru, and on behalf of my research team, I'd like to thank you for your attention. Oh, yeah. Thanks. Now, the youth section, it's about fencing a vital pond in Transylvania. I will add, it's not written here, but I know it's in Transylvania. And transforming a renovated schoolhouse into an educational hub for environmental research and conservation. The award goes to Madalina Marian from Angofa Wildlife Center. And because she had a last-minute thing, she cannot be with us now, but I believe in miracles, so she's with us now. So, please. Good evening. Sorry, I wanted to see what my colleagues are presenting. It was much chiller on the chair. I am coming from Sighișoara. Sighișoara is in Transylvania, and it's in the Târnava Mare region, which is one of the 2,000 Natura sites, one of the big sites in the area. And the project I'm working for, it's the Angofa Wildlife Center that sets on two issues. It's environmental regeneration and education for nature in the area. Angofa Wildlife Center is at a former school of the Nold village Angofa, who is situated 2 kilometers away from Sighișoara, very close to Sighișoara, but in the same time you're like in the middle of nowhere, and it has amazing biodiversity. With this pond, we want to show that the water source, no matter how big, it can preserve amazing biodiversity, as we have a lot of protected species like yellow-bellied toads and crested newts that are threatened on under an EU level. And with this pond, with the school, we want to show the kids how amazing the biodiversity of the area is, what they can do to preserve it, why it's important to preserve it, because a lot of the kids don't really know what's this biodiversity, why do we have to protect it, what is good for us. And together with the school and with this pond, we are creating educational programs for the schools in the area. We already started, but in order to continue to grow big, because we want to be the biggest educational center from Transylvania, we need more funding and partnerships with other NGOs to help us advocate for environmental restoration and education for nature. Sorry, I really hate talking in public.
do I have? Oh, I have 12 more seconds. Oh. And I thought I would, yeah, thank you very much, everyone. Thank you. Now we are moving to the last category. We're almost there to drink all the wine and eat all the food. And for the CE category, it's my pleasure to invite my colleague, Andrei Georgescu, who is the International Programs Manager at Social Innovation Solutions, and is going to tell you what are the winners for the SME and youth categories. Thank you, Roxana. Hi, everyone. Well, I find it fantastic that there's so many of you still here with a lot of energy to clap. And I know what you're thinking. Wow, it's a third good-looking, charismatic speaker from Social Innovation Solutions, right? I mean, what is it with these guys, right? Yeah, but this is just because we have international programs as well. So we're present in Croatia and Bulgaria and Serbia, and from next year in Slovenia, at least. And so this is why I've been invited to award this CEE prize. Okay, and without further ado, for the SME category, I'd like to invite Robert from Fraxinea, who is a revolutionizing yoga accessory producer that use a different type of material, not a petrochemical material, to replace basically leather. So, Robert, you have 2 minutes. Thank you. Hi, my name is Robert, and I am here to present Fraxinea. We are working with mushroom materials to replace plastics. Microplastics are everywhere, from the depths of the ocean to the highest mountains, in the human lungs, and even in the brains of unborn babies. We are constantly ingesting and inhaling those particles. Plastic is killing us. We need new materials. Mushrooms are a perfect alternative for a large variety of plastics. Fungi can be propagated infinitely from a single cell, which is quite unique on Earth. Mushrooms are the source of a whole new class of materials. They can replace styrofoam packaging, insulations, PVC mats, vegan leathers, or the bonding agent in MDF boards. Future applications include the automotive, sports, building, or electronics industry. They can be materials for sustainable batteries, even replacing lithium with organic compounds. Companies are already producing mushroom materials at scale, but their methods keep the production slow and the materials expensive. They can grow only limited size of materials, for example, 1 meter by 2 meters. At Fraxinea, we developed a unique process, and we can grow materials several meters long that can be rolled up, which increases the production efficiency, meaning we can grow a lot of materials in a very small space. We are seeking a 120,000 euros investment to build up our pilot production facility and to protect our IP. Between our first and fourth year, we want to extend our production from 100 to 2,500 square meters of materials. We have 3 members on board. Emese is a textile designer, Gergő is a material specialist, and I am a business expert. We are building a technology that will change the materials of the future for a healthier, truly sustainable world. We invite you to follow us and join our journey to make mushrooms the material of the future. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Robert. Okay, and we are at the final award of the evening. This is for the youth category of the CEE, and we have Nico, who is representing Textile Loop. It's an Industry 4.0 green tech company that is revolutionizing the textile industry by using a really advanced algorithm. So, Nico, you have the stage. Thank you. So, good evening. Hello. I know you're all rushing for the cocktail party, so I'll be fast in this manner of fast fashion, I promise. So, the most common misconception is that this right here is a t-shirt. As perceived as a 3D volume, we wear to
embellish ourselves as a human species. But from the industry's point of view, this is a t-shirt. While you're wearing it, 50% of it is not being worn. It is being outputted to our planet for it to be worn or to wear it by our planet, or should I say, to bear the consequences of it. The industry, of course, will tell you that it's argumenting these quantities by lowering the work orders and expanding the positioning of the work orders, but that is not true as the stock is left behind and procurement waste is living in the protocol. What we're building is this pan-European textile comms platform that's looking to connect all the stakeholders on the value chain's pipeline with each other for them to collaborate for more efficiency, transparency, and traceability. We will provide for live collaboration, for pre-optimization of any surpluses, and of course making textiles this entire closed-loop system. You can think of it as a marketplace where producers would be able to monetize their surpluses, buyers would be able to get direct access to the industry spill, and the entire industry gets its green transition. Currently, we have 10 companies online, 250 subscribers online, and our matchmaking algorithm has a count of double-digit awards. This is the team. Although computer scientists, I believe we are tailors that are patching up the industry's pipeline that's linear and converting waste into resource and building the infrastructure for the brands to just be able to pick up on it and go forward with what's called the Textile Industry 5.0 revolution. I'm here for any questions and answers, so thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, Nico, and thank you, everyone. See you downstairs. Another round of applause for everybody that pitched today. Because how often do you stop and celebrate? Let's a show of hands. When something really important happens to you, do you always stop and celebrate? Do you do it? 1, 2. Okay, so just when something really happens. But what about choosing a moment in the day and celebrate? Do you do that? Okay, 3 people. So celebration is not about champagne and cake. It's important because it's important why we do this. It's a moment when we stop and we celebrate the commitment to ourselves and to the cause we are working, to the teams, to the companies, to the vision that we use to create the future. When we celebrate, we affirm something is important. And when we acknowledge progress and commitment, moving forward, it's important to look within the team as well. And Climate Change Summit Awards wouldn't have happened without a very important person that is part of the organizing team since the first edition. And this is a moment when I would like to acknowledge Roxana Chirițoiu. What? Well, we also have some surprises for you. Thank you. She's the one that coordinated Climate Change Summit Awards, and she made the impossible possible at some points. Tonight was one of them. So let me tell you, about 1 hour ago, I was 26. Right now, I feel like this 1 hour took 10 years out of my life. I hope that didn't happen for you too. We had a lot of surprises, good ones, bad ones, but it's all part of the ride. This has been a long, long day, and I really want to thank you for being here with us. It's, 6, 7? I haven't looked at the clock yet. But I'm so grateful for that. We did a lot of clapping tonight, but I feel like there's one more person that you should clap for tonight, and that's each and every one of you for staying this long, for being with us for so long. So please give yourselves a big round of applause.
organizing the Climate Change Summit Awards was, safe to say, not easy. There were a few roadblocks along the way, but there were a few people who have been there and have made this possible. And it would mean the world to me if you joined me in thanking these people tonight. So please, please give a big round of applause to 3 categories of people. First, we knew from the start that our goal was to inspire. Our goal was to bring forward people who are doing great work in our part of the world, in Slovenia, in Bulgaria, in Croatia, in Hungary, in Romania. I would like to thank the over 160 people who applied to the Climate Change Summit Awards and decided to give us hope that it can be done, right here at home. Thank you. Second, it is hard to find experts with solid expertise in sustainability and background knowledge in Central and Eastern Europe. But you know what's harder? Finding those experts and them replying to my messages and them being able to spend a few hours going through all of these applications. So a big, big thank you to our jury. Third, the people behind the scenes. The Climate Change Summit team and our amazing interns, the people who called you, sent you emails, made sure that you were very, very well taken care of. Alex, Diana, thank you. And now, back to you. No. Whoop. Sorry. Back to you. You've seen a lot of great ideas tonight, and I'm sure each and every one of you has something of value to offer. It can be funding, it can be office space, it can be media coverage, it can be mentorship. If you scan the code right behind me, you can become part of this big community of change makers who are helping each other, supporting each other. So please scan the code behind me. In the following days, you will also get to see the runners up on the website, and you will be able to get in contact with them as well. Last but not least, I want to encourage you to make the most out of tonight. We have with us people who have traveled a very long way to be here, and they are willing to connect, to start partnerships, to work together. So take advantage of that. And also take advantage of the wine. We have wine. Did we mention that? This has been a long day after all. Thank you, all of you, and I will pass it on to Ciprian and Roxana for the last closing words. Thank you. Should we get the people in? Should we get the winners? No, because there are not all of them here. Okay. Well, this was the first day, so there's a bit more than that coming up. Don't forget, for those of you that are registered, you're expected tomorrow morning at the Government Palace for the ESG Leaders Summit. We're expecting about 150, 200 business leaders from Romania, but there's also about 30 other events happening across Bucharest, but also in other cities and also in other countries in the following days. I want to thank again our partners, BRD, Ocean, MasterCard, and the many other partners that have offered various types of resources to making this happen. And before we go, we would really like we're very like to invite on stage the team. Yes, but before that, because I said it's going to be a moment when you'll need your phones, and because we have talked, you can take your phones too, because we have talked about celebration. My invitation for you is now to add a recurrent event in your calendar every single month, just to take a moment to celebrate something that happened in your personal or your professional life. Do it now. A recurrent event in your calendars just to celebrate. Because if we forget doing that, we're just going to live like that. So all day, repeat every week. Every week. Oh, calendar, my calendar.
all his team members. No, it's my celebration, sorry. And plus, you can also add the events for the next year. It's a whole week. Yes, you can take your days off. It's going to be 20 to 25th. Well, you might think that this is a coincidence. No, this is how we take decisions. We just say we see a lot of numbers that have a specific meaning, and then we say, okay, let's do a climate change summit for 6 days. Yeah, let's go and with our educational programs to Latin America and Sub-Saharan Africa. Why not? But sometimes it is about that, and sometimes it is about high ambitions, because as I think Oliver Bolton was saying today, the time for small ambitions is over. We need to think big, because it's a bit late to think small. So, but before that, now I would very much like to invite you to sit down, take some photos if you want, but all the team, not anybody else, all the team, that's you as well, all the SIS team, all the volunteers, the Glitch team, the BRD team, and the Auchan team that's present, would you please join me on stage to get a big round of applause from everybody else? So, if you're a team member, Andrei. this is the time to come. Corina, Sarah. All the volunteers as well. Daria, By the way, Andrei, Silvia, Miruna, Diana. I'm sure that Adelina. when you were a bit young, or younger, you volunteered for something in your life, right? Fabio. Okay, Luca? We also have some very young volunteers, as you can see here. Yulia? Is there anyone missing? Yes, a lot of them. Bogdan, Giuseppina. There are a lot of people still working. Yeah, so everybody's still working because we have 2 more days of events, plus some other events along the side. But I would like to personally extend real congratulations and thanks to actually somebody that is not here. Again, okay. Bogdan and Giuseppina. They were some of the people that have put a lot of time, effort, passion, and sleepless nights for this, and I want to thank them again. But before inviting you all to dinner, let me tell you a very short story. Very short, yeah. A couple of years ago, the Social Innovation Solutions team was 3 people. Us and somebody else. And now we're over 20 people with activities across Central and Eastern Europe. And this happens because we trust each other. I started the summit with this idea of trust. When you find people you can trust, you can build amazing things. So thank you all for your trust, and thank you all for your trust. And now I think we can go to wine and food. Thank you. La 18 ani, frumusețea e că ai adunat destule cât să poți face lucruri mari. Iar noi la Auchan, de 18 ani împreună cu tine, realizăm atât de multe. Avem grijă să-ți oferim cele mai proaspete produse și varietate la prețuri wow. Susținem producătorii locali prin programul Filiere. Creăm farfurii și rețete rafinate. Fidelizăm cu o mulțime de oferte. Încurajăm din plin viața sportivă. Susținem și pedalăm în turul României.
Contribuim la succesul campionilor. Livrăm rapid și în siguranță orice comandă. Descoperim România neîmblânzită și plantăm pentru un viitor cât mai verde. Inițiem soluții inovatoare și investim în programe pentru protejarea planetei. Prin toate ne străduim să facem lucrurile mereu cu responsabilitate și nu ne oprim aici. Pentru că Oșan creează, inovează, construiește, descoperă, angajează, investește, dar mai ales trăiește împreună cu tine de 18 ani. Împreună cu tine, realizăm atât de multe. Avem grijă să-ți oferim cele mai proaspete produse și varietate la prețuri wow. Susținem producătorii locali prin programul Filiere. Creăm farfurii și rețete rafinate. Fidelizăm cu o mulțime de oferte. Încurajăm din plin viața sportivă. Susținem și pedalăm în turul României. Contribuim la succesul campionilor. Livrăm rapid și în siguranță orice comandă. Descoperim România neîmblânzită și plantăm pentru un viitor cât mai verde. Inițiem soluții inovatoare și investim în programe pentru protejarea planetei. Prin toate ne străduim să facem lucrurile mereu cu responsabilitate și nu ne oprim aici. Pentru că Oșan creează, inovează, construiește, descoperă, angajează, investește, dar mai ales trăiește împreună cu tine de 18 ani. Hai să dăm mână cu mână pentru țară și mai bună, să învârtim hora reciclării, așa dăm o șansă schimbării. Cumpără și returnează și apoi recuperează încă o dată și încă o dată pentru o țară mai curată. Hai și tu în hora reciclării. Returo. Împreună facem țara mai curată. Natura este cea care ne face să simțim cu tot corpul, cu ochii, cu mâinile, cu toți sporii și din tot sufletul. Natura nu dispare când trăim în oraș. Doar noi uităm uneori de ea. Câteodată uităm atât de tare încât nu îi oferim singurul lucru de care are nevoie de la noi. Bunul simț. Fundamentally affecting the systems on our planet. We act to save the climate. Heat waves and floods It's and absolutely droughts and urgent. hurricanes. Everybody So knows. it should feel overwhelming because it is overwhelming.
Every single action counts. Let's assemble a better future together. ALD Automotive and LeasePlan are coming together. Introducing Avens, a new leader for better mobility, making every move a step towards better, with more sustainable mobility for more people. Avens, better with every move. These are just little things, oh, but they mean a lot. Always, cause it's the little things that mean an awful lot. Natsuro este un ecosistem inovativ care purifică apa și o transformă într-o apă echilibrată pentru o viață bună. Ecosistemul de purificare a apei Natsuro produce și apă frițante, apă rece sau apă fierbinte, fiind perfect adaptabil în ceea ce privește volumul, atât pentru consumul casnic, cât și pentru un hotel, un restaurant sau pentru birou. Natsuro este soluția inovatoare, ecologică și sustenabilă a viitorului. Natsuro elimină în totalitate necesitatea achiziționării apei din comerț. Ecosistemul Natsuro este soluția care a fost adoptată și de anumite industrii care au nevoie de apă cu un grad de puritate foarte înalt pentru producția unor alimente de top. Azi aveți bucuria de a gusta și savura apa proaspăt purificată Natsuro, echilibrată și mineralizată, servită în recipientele noastre premium. Iar de mâine, dacă doriți, veți putea servi apa Natsuro direct în casa dumneavoastră, biroul sau compania pe care o dețineți. Natsuro Aqua. Apă echilibrată. Apă bună. Radio. When we started the Climate Change Summit back in 2022, we had a clear mission to bring together innovators, leaders, and change makers who could drive sustainable solutions to one of the greatest challenges of our time. Over the past 3 years, we've watched the summit grow year by year, person by person, solution by solution. And this year, we're taking it even further. Why is this summit so important? Because it's not longer enough to just talk about the problem. Climate change is a global change that demands local action from each one of us.
time for climate action. By empowering people with the knowledge and tools to push for stronger climate policies, we can ignite a movement that demands real action. Sustainability at its core means meeting the needs of the present without compromising the ability to future generations to meet theirs. It's about balance, protecting natural resources, building thriving communities, and ensuring long-term prosperity for all. But sustainability doesn't happen by chance. It demands collaboration, innovation, and a shared vision for a better future. The future is the mirror of our actions. Giving up cannot be an option. Climate innovation and sustainability need all of us. Join the green movement. La 18 ani, frumusețea e că ai adunat destule cât să poți face lucruri mari. Iar noi la Oșan, de 18 ani împreună cu tine, realizăm atât de multe. Avem grijă să-ți oferim cele mai proaspete produse și varietate la prețuri wow. Susținem producătorii locali prin programul Filiere. Creăm farfurii și rețete rafinate. Fidelizăm cu o mulțime de oferte. Încurajăm din plin viața sportivă. Susținem și pedalăm în turul României. Contribuim la succesul campionilor. Livrăm rapid și în siguranță orice comandă. Descoperim România neîmblânzită și